Brac Epl Corporate Amateur Cricket Tournament 23-24. Sound okay? Okay. We're all set for the semi-finals, and before that, have a look at this track. Looks শুভ সকাল। ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দারুণ একটা সকালে বিকেএসপির গ্রাউন্ড নাম্বার 1 থেকে একটা সুন্দর সকালে এক্সাইটিং একটা ম্যাচের অপেক্ষায় প্রত্যেকেই রয়েছেন। আমরা শুরু করব ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজের মধ্যকার এই সেমিফাইনাল ম্যাচের পিচ রিপোর্ট দিয়ে। we're all set for the semi-finals, and before that, have a look at this track. Looks rather batting friendly, hardly any grass. And to give his opinions, I have Omar Khalid Rumi alongside me. You had a good look at this, Rumi. What do you reckon? How is this going to play? I had a touch. I just touched the top of the pitch, and I found that, well, in the early hours of the morning, there might be just a little bit of turn. The ball might be gripped by the pitch, but in the later half, I think it'll be it'll be anybody's game because it'll be very quick, and there won't be much anything on this pitch when the bowlers are bowling. So the batter will fancy their chances because the bowlers are not. But maybe the early morning conditions always helps the pace bowlers. Yes. There might be a little bit of swing in the morning, but as the pitch I just had a touch, I thought it will grip the ball and there might be a little bit of swerve. That's it. But later half, as I said, will be easy paced. Well, the batters will be looking forward to batting on this track. Let's see how it goes. শ্রদ্ধেয় শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ওমর খালেদ রুমি, সাবেক ক্রিকেটার, বাংলাদেশ জাতীয় দল, তাদের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম আসলে এই পিচটা কেমন আচরণ করতে পারে। দেখার বিষয় টস জিতে অধিনায়ক কি সিদ্ধান্ত নেয়। তবে দারাজ গত ম্যাচটায় তারা ব্র্যাকের সঙ্গে দুর্দান্ত একটা বোলিং সেটআপে মাত্র 25 রানে অল আউট করে দেয় তাদের। সুতরাং টস জিতলে বল নেওয়ার সম্ভাবনা তাদের অনেক বেশি। অপরদিকে ক্যাডেটস 11 দে আর ভেরি গুড সো ফার ইন দিস টুর্নামেন্ট। সুতরাং তাদের দিকেও তাকিয়ে থাকবো আমরা যে কি ধরনের সিদ্ধান্ত যদি তারা টস জিতে তারা নেয়। একটা ডিসেন্ট বাউন্ডারি রয়েছে এই মাঠে। শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ওমর খালেদ রুমি তারা বলছিলেন একটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি পিচ হলেও হতে পারে। নকআউট ম্যাচ, কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখতে দেখতে 13তম আসর এবং সেই আসরের নকআউট পর্বের দুই এক্সাইটিং সেমিফাইনাল আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রাউন্ড 1 এবং গ্রাউন্ড 2 বিকেএসপিতে। এবং সেই ম্যাচের দিকে আমরা তাকিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব টস পর্বে, যেটা পরিচালনা করবেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কমেন্টেটর শামীম আশরাফ চৌধুরী। Very good morning. We're all set for the toss here of the semi-final of this tournament, CACT. And alongside me, I have the two captains.
captain of Cadet 11, Rajiv Hassan Don, and of course Daraz, Qazi GM Shuman. Right, we also have the match referee alongside Mr. SM Manzoor Rashid Kanjan. Right, if you just flip the coin. Tail is the call. Tail are the winner. So if you'd like to, what are you going to do? We want to ball first. Ball first. Any particular reason? One of the reasons may be the weather condition. Weather condition is the one of the most reason. Okay. And That's why also the outfield is still Wet. pretty wet and there might be a little bit of moisture. But the track looks very good. batting friendly. batting friendly tracks. So you want to strike first, understandably. It's a 40-over match. Any strategies, any changes from the team? No change from change. the previous match. Okay, very good luck to you. Thank you. Right. Would you have done something different if you won the toss? Not really, Shamim, because we had a plan last night. I mean, we knew the it will be good because it's a semi-final match. It's a knockout stage, so we thought of putting some good runs on the board. And since we have got a good bowling lineup, I think we can defend. So it doesn't matter whether we bat or ball. So First few overs are going to be a little difficult to negotiate, but no grass at all on this wicket. absolutely. I think it's a flat track. In the second half, it tends to be a bit slow. But let's see in first half if we can negotiate well in first few overs. I believe we can put up a good show. Well, best of luck to you. Just before that, any changes from the team that you played last? We have got just two changes. Forkulis has coming in, and we have Mehdi is coming in. Yeah, Good luck to you. Thank you. so much. Thank you. Well, that's the news from the middle. Daraz have won the toss and they've decided to bowl first. দর্শক সবাইকে আরো একবার স্বাগত। ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেড কেকা লিগ দারুণ জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে পেয়ে গেছে এই টুর্নামেন্টটা এবং আজকে নকআউট পর্বে দুটি সেমিফাইনাল। আমরা টস পর্ব দেখছিলাম, শামীম আশরাফ চৌধুরীর সঙ্গে দুই ক্যাপ্টেন কথা বললেন এবং দারাজ তারা টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত, যেমনটা বলছিলাম একটু আগে যে গত ম্যাচটায় তারা দুর্দান্ত বোলিং করেছে এবং মাত্র 25 রানে ফাইভার অ্যাট হোমকে তারা অল আউট করে দেয় এবং 10 উইকেটের বড় জয় পায়। অন্যদিকে ক্যাডেটস 11 সফলতম দল টুর্নামেন্টের, তারা টসে হেরে ব্যাট করার সুযোগ পাবে। তাদের জন্য খুব একটা অস্বস্তিকর বিষয় নয়, তারা গত ম্যাচটা আগে ব্যাট করে জিতেছে 76 রানে ব্র্যাকের সঙ্গে। ইনফ্যাক্ট তারা সেই ম্যাচটা জিতেছিল 217 রান করে, আগে ব্যাট করে 39 ওভারে অল আউট হয়ে যায়। পরবর্তীতে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড 141-এ তারা গুটিয়ে যায় এবং সেখান থেকে 76 রানের বড় জয় পায়। সুতরাং তারাও আজকে চেষ্টা করবে এই উইকেটে একটা বড় স্কোর করার জন্য। অপরদিকে দারাজ তাদের চেষ্টা থাকবে যত কম রানে বেঁধে ফেলা যায় অপোনেন্টকে। আজকের ম্যাচ জিতলেই সরাসরি ফাইনাল খেলতে পারবে দল। একটু পারফরমেন্স নিয়ে যদি বলি, গত ম্যাচটায় আসলে যারা খুব ভালো পারফরমেন্স করেছিল ক্যাডেটস 11-এর যে স্কোর বোর্ড সেদিকে যদি আমরা তাকাই, সেখানে মাকসুদ আলম অন্তর 24 রান করেছিলেন ওপেনার। অপর ওপেনার হাসিন শাহরিয়ার খুব একটা ভালো করতে পারেননি। এমডি নাজমুল হোসেন 61 রানের ইনিংস খেলেন, 61 বল থেকে 5টা 4 আর 2টো ছক্কার সাহায্যে 100 স্ট্রাইক রেটে। এছাড়া উসনা হাবিব তিনি ভালো করতে না পারলেও পরবর্তীতে রাফি ফাইরুজ হক 58 বলে 53 রানের ইনিংস খেলেন, 3টি 6 2টি 4-এর মার ছিল তার ইনিংসে। 20 বলে 27 এসেছিল সীমান্ত বুলবুল সজল এর ব্যাট থেকে, 27 বলে 13 রান করেন ইশাক ইমরোজ। সব মিলিয়ে 23টি অতিরিক্ত রান মিলে 217 রানের স্কোর সেটা পায় ক্যাডেটস 11 এবং জবাবে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড তারা গুটিয়ে যায় আর্লি 141-এ এবং সেখানে 37 রানের ইনিংস ছিল চৌধুরীর, শুভলভ দত্ত চৌধুরী, তার ব্যাট থেকে আসে এই রান। 27 রান করেছিলেন অমিত ঘোষ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য রান আসলে তেমন কেউই করতে পারেননি। অপরদিকে দারাজ তারাও এই টুর্নামেন্টে বেশ সফল দল। এবারে আসরে 3টা জয় তাদের রয়েছে,
তারা ফাইবার অ্যাট হোমকে 25 রানে মাত্র অল আউট করে দিয়েছিল এবং সেই রানটা তারা টপকে যায় মাত্র 3 ওভার 2 বলে 10 উইকেটের বড় জয় পায় এবং বল হাতে আটটা উইকেট একাই তোলেন আবু জাহুর শরীফ তুহিন। সুতরাং তাদের উপরও ভরসা করবে আজকে দারাজ দল। তাদের বোলিং যে স্ট্রেংথটা রয়েছে সেটা কাজে লাগিয়ে যত কম রানে পারা যায় তারা চেষ্টা করবে ক্যাডেটস 11কে অল আউট করে দেওয়ার জন্য। দুই দল তারা প্রস্তুত হচ্ছে, যে ফর্মালিটিসগুলো রয়েছে ম্যাচ শুরুর আগে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি দীপু, শায়ক, মেহেদি, রবি, রাফি, শিশির, সজল, ফাহিম, রাজীব, মিসবা, ফখরুল, রাকিব, হাসান, মাকসুদ, দ্যাটস ক্যাডেটস 11। এছাড়া দারাজের একাদশ আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে তারা প্রবেশ করছেন মাঠের কিনারে। বিকেএসপি সকালটা এক্সাইটিং একটা সকাল। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 সিজনের আজকে দুই সেমিফাইনাল নকআউট ম্যাচ, ডু অর ডাই। সুতরাং মরিয়া দুই দল আসলে জয়ের জন্য এই ম্যাচটাতে। 30 তারিখের ফাইনালে কারা উঠবে সেটা নির্ভর করছে আজকের এই ম্যাচের উপর। সুমন, অনিক, তুহিন, রায়ান, মনির, টিআর, সাবিত, রাফি, জুবায়ের, বিজয়, শিফাত, শারাফাত, দ্যাটস দারাজ। দুই দল এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করছে অফিসিয়াল ফটো সেশন, সেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিকেএসপির নাম্বার 1 গ্রাউন্ডে। আপনারা ফেসবুক পেজে সরাসরি এই ম্যাচটা উপভোগ করতে পারবেন। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে পেজটা রয়েছে কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, সেখানে আপনারা সরাসরি উপভোগ করুন এবং থাকুন আমাদের সঙ্গে পুরো দিন ব্যাপী। 40 ওভারের ম্যাচ, সুতরাং পুরো দিন ব্যাটে বলের লড়াই সেটা চলবে বিকেএসপির গ্রাউন্ড অনে। অপর ম্যাচে গ্রাউন্ড 2তে লড়ছে আরও দুই দল। দুই দলের বেশ কিছু ফ্যাক্টস এবছরের যদি বলে দিই, ক্যাডেটস 11 তাদের যে ট্র্যাক রেকর্ড এবছরের 5টাই তারা জিতেছে 6টা ম্যাচের মধ্যে। ইনফ্যাক্ট তারা আনবিটেন একমাত্র দল, একটা ম্যাচ তাদের হয়নি অপোনেন্ট না খেলায়, সুতরাং তারা এখন পর্যন্ত পরাজিত হয়নি এবারের আসরে। হাইয়েস্ট রান স্কোরার রাফি ফাইরুজ হক ফর ক্যাডেটস 11, 121 রান তিনি করেছেন এবং কি দুর্দান্ত ব্যাটিং। 121 তার যে এভারেজ সেটাও, অফিসিয়াল ফটো সেশনটাও শেষ হয়ে গেল। অপরাজিত ছিলেন প্রত্যেকটা ম্যাচে, এ কারণে 121-এ তার এভারেজটা রয়ে গেছে। মোস্ট উইকেটস একেএম হুসনা হাবিব মেহেদি, তিনি 7 উইকেট পেয়েছেন এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ক্যাডেটস 11-এর হয়ে। Cadet'S 11 are one of the most successful teams in the tournament, 3-time champions of the 40-over version. T20 হয়ে থাকে অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। দারাজের ট্র্যাক রেকর্ডটা যদি বলি, দে ওয়ান 3 out of 6 ম্যাচেস এবারের আসরে। এখন পর্যন্ত 6 ম্যাচে 3টাই তারা জয় পেয়েছে। আতিকুর রহমান 117 রান এখন পর্যন্ত দারাজের হয়ে করেছেন, সবচেয়ে সফল ব্যাটার। 39 তার এভারেজ। মোস্ট উইকেটস আবু জহর শরীফ তুহিন, তিনি 13টা উইকেট এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে নিতে সক্ষম হয়েছেন। দারাজ ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স ইন CACT and they have won the T20 tournament this year. দারুণ একটা বছর তাদের গেছে, সেই কথাগুলো পরে হবে। তবে শুরু হয়ে যাচ্ছে সকালটা, অর্থাৎ অফিসিয়ালি দুই আম্পায়ার তারা মাঠের ভেতর প্রবেশ করছেন। এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যারা সরাসরি যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে, দুই আম্পায়ার মাঠে প্রবেশ করছেন। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যে দারাজ তারা প্রবেশ করবেন, যেহেতু তারা ফিল্ডিং সাইড, এবং দুই ওপেনার প্রস্তুত হচ্ছেন সেটাও দেখতে পাচ্ছি ক্যাডেটস 11-এর। দুই আম্পায়ার 22 গজের দুই প্রান্তে কিন্তু চলে গেছে। দারুণ সবুজে ঘেরা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই গ্রাউন্ড নাম্বার 1, সেখানেই এক্সাইটিং এই ম্যাচে লড়বে দুই দল। দুই আম্পায়ার তারা স্টাম্প, বেলস সবকিছুই দেখে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে এই ম্যাচটা এবং ক্যাডেটস 11-এর যে দুই ওপেনার তারা ওয়ার্ম আপ সেরে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তারাও মাঠে নামবেন, নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিচ্ছেন দারাজের ক্রিকেটাররাও। শেষ সময়ের কথোপকথন, যে জয়, সেই জয় পাওয়ার অপেক্ষায় লড়বে দুই দল এবং
দুই ব্যাটার তারাও পুরোপুরি প্রস্তুত। দীপু শুরু করবেন ক্যাডেটস 11-এর হয়ে এক প্রান্তে, তাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। সঙ্গে আরও একজন ওপেনার যিনি আছেন তার কথাও আমরা বলবো। তবে দারাজ দল তারা তাদের যে আসলে গোল টেবিল যে বৈঠক বা মিটিং যেমনটা বলেন, একটা স্পিচ সেখানে চলছে ম্যাচ শুরুর আগে, নিজেদেরকে উজ্জীবিত করা এই ম্যাচে কি করে জয় পাওয়া যায়, টস জিতে বোলিং পাওয়া সেটা একটা দারুণ অ্যাডভান্টেজ দেবে নিশ্চয়ই এই দলকে। দুই ওপেনার মাঠে প্রবেশ করছেন, মাকসুদ এবং মেহেদি, নাম্বার 23 এবং নাম্বার 12, এবং সতীর্থরা করতালির মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করছেন। টিম গ্রেন দুইজন তারা প্রবেশ করছেন মাঠের মধ্যে ঠিক এই মুহূর্তে। ক্যাডেটস 11-এর দুই ওপেনার, অফিসিয়াল আম্পায়ার SM মনজুর রশিদ তিনি আছেন, সঙ্গে সোহরাব হোসেন দুই অফিসিয়াল আম্পায়ার তারা মাঠে প্রবেশ করেছেন দুই ওপেনারও। অফিসিয়াল স্কোরার আছেন আজকের এই ম্যাচের দায়িত্বে MD হাবিবুল্লাহ। এবং ঠিক এই মুহূর্তে ফিল্ডিং সাইড তারা মাঠে প্রবেশ করবেন, হিফি ফুরে দিয়ে তারা মাঠে প্রবেশ করছেন এবং তাদেরকেও করতালি দিয়ে তাদের সতীর্থরা অভিবাদন বার্তায় রাঙালো। এই মুহূর্তে অপেক্ষার পালা ফুরাচ্ছে দুই ওপেনার, সেই সঙ্গে দারাজের মূল একাদশ তারা মাঠের ভেতর প্রবেশ করেছে। আরো একবার জানিয়ে দিই, টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দারাজ। আজকে তারা টেবিলের নাম্বার 4 টিম নাম্বার 1 ক্যাডেটস 11-এর সঙ্গে সেমিফাইনালে লড়বে এই বিকেএসপি গ্রাউন্ড 1-এ। যেমনটা বলছিলাম যে গত ম্যাচটায় আসলে ক্যাডেটস 11-এর যে ব্যাটাররা ভালো করেছিল, দুই ওপেনারের মধ্যে মাকসুদ আলম অন্তর তিনি 24 রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন 45 বল থেকে। মূলত নাম্বার 3 সবচেয়ে টপ স্কোর ইনিংসটা তিনি খেলেন নাজমুল হোসেন। সুতরাং আজকে একটা ভালো শুরু এই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচে, নকআউট ম্যাচে নিশ্চয়ই দিতে চাইবে ক্যাডেটস 11। অপরদিকে দারাজ তাদের সেই টিপিক্যাল পারফরমেন্সটা উপহার দিতে চাইবে, অর্থাৎ যে ম্যাচটায় তারা 5-at-হোমকে মাত্র 25 রানে অল আউট করে দিয়েছিল, সেরকম এক্সপেকটেশন নিয়েই হয়তো তারা মাঠে নামবে এবং সেই সুযোগটা টস জেতার কারণে সেই বোলারদের আগে থেকেই দিতে পেরেছে দারাজের ক্যাপ্টেন। তো দেখার বিষয় যে কেমন বোলিং করে। মাত্র দুইজন বোলার গত ম্যাচটায় বল করেছিল এমডি রায়হান আহমেদ 7 ওভারে 5টা মেইডেন তুলে 41টা ডট এবং মাত্র 2 রান দিয়ে 2 উইকেট তোলেন। বাকি কাজটা একাই সেরেছেন আবু জাহর শরীফ তুহিন, 6 ওভার 5 বলে 31টা ডট 18টা রান, মাত্র 18টা রান দিয়ে 8 উইকেট তুলে নেন। 2.63 এই ইকোনমিতে এই মাত্র দুই বোলার দিয়েই কাজ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তবে আজকে কাজটা সহজ হবে না দারাজের জন্য, কারণ সফলতার দিক বিবেচনায় যেমনটা বলছিলাম ক্যাডেটস 11 তারা সফলতম দল এই টুর্নামেন্টে, সুতরাং তাদের বিপক্ষে হয়তো কাজটা খুব একটা সহজ হবে না। তবুও টস জিতে নিজেদের স্ট্রেংথের জায়গাটা আগে প্রমাণ করার যে সুযোগটা সেটা পুরোপুরি নিয়েছে। ইটস 9:20 এট দ্য মর্নিং এবং সূর্য আলো দিচ্ছে, বেশ ভালো একটা ওয়েদার ক্রিকেটের জন্য এই উইন্টার মর্নিংয়ে। সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রঞ্জন শান্ত। প্রস্তুত দুই ওপেনার, সেই সঙ্গে প্রস্তুত দারাজের ফিল্ডাররা। বোলার নাম্বার 16 তিনিও প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছেন, রায়হান আহমেদ তিনি বোলিং করাটা শুরু করবেন। রায়হান আহমেদ যার কথা বলছিলাম ওপেনার বোলার, 7 ওভারে 41 ডট, 2 রান দিয়ে 2 উইকেট, 5টা মেইডেন এবং 0.29 আনবিলিভেবল ইকোনমি রেট ছিল তার গত ম্যাচটায়। প্রস্তুত সবাই, যাবেন রায়হান আহমেদ। দৌড় শুরু করেছেন প্রথম বল নিয়ে আজকের এই ম্যাচের। রাউন্ড উইকেটে প্রথম বল, লেংথ বল, ব্যাটে বলে হয়েছে কিনা একটা আপিল হচ্ছে। ব্যাট চালিয়েছিলেন, উইকেট রক্ষক দারুণভাবে গ্রাব করেছেন, তবে সেই আবেদনে সাড়া দেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাননি আম্পায়ার, অর্থাৎ ব্যাটে বলে হয়নি, তবে শুরুতেই বিট করেছেন, সেটা একটা দারুণ ব্যাপার। গুড স্টার্ট ফর দারাজ, শুরুতেই পরাস্ত করতে পেরেছেন ব্যাটারকে। প্রস্তুত ওপেনার মাকসুদকে শাবাশি দিচ্ছেন সতীর্থরা, এবং যে বাউন্ডারিগুলো রয়েছে লং অন লং অফ, একটা ডিসেন্ট বাউন্ডারি বিহাইন্ড দ্য উইকেটে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা ছোট। পরবর্তী বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন বোলার রাউন্ড দ্য উইকেটে। পরের বলটাও আবারও লেংথ বল, আবারও একইভাবে ডিফেন্সিভ মোডেই খেলতে গিয়েছিলেন, তবে আবারও ব্যাটে বলে হয়নি। উইকেট রক্ষকের
তালুবন্দি। শরাফত দারুণভাবে বল তালুবন্দি করলেন, দুর্দান্ত বোলিং। মাকসুদ আলম অন্তর 2 বল তিনি মোকাবেলা করেছেন, এখন পর্যন্ত রানের দেখা নেই। অপর প্রান্তে AKM হুসনা হাবিব মেহেদি, অর্থাৎ অন্তর মেহেদি দুজন দুপ্রান্ত দিয়ে শুরু করেছেন। রায়হান উদ্দিন আহমেদ এই সিমার বেশ ভালো শুরু করেছেন এবং গত ম্যাচটার যে প্রশংসা তার বারবারই করছিলাম, সেই প্রশংসার প্রতিফলন কিছুটা জানেও দেখা যাচ্ছে তার প্রথম 2 বল থেকেই। ডিসেন্ট একটা রান আপ, ছোট্ট করে দৌড় শুরু করেছেন তৃতীয় বল নিয়ে, যাচ্ছেন রান দ্য উইকেটে। পরের বলটা এবারে মাছ ফুলার গ্রাউন্ডেড শট অফ ড্রাইভ, তবে মিড অফ আছে, খুব কাছাকাছি। তার লাইনে বল থাকায় তিনি বল কুড়িয়ে নিয়েছেন, এখান থেকে কোনো রান পাবেন না, গ্যাপ গলাতে পারেননি। দেখে শুনে শুরু করার একটা চেষ্টা 2 ওপেনার এর কাছ থেকে, অন্তত অন্তর তিনি স্ট্রাইক নিয়েছেন এবং খুব একটা তাড়াহুড়ো করতে চান না। ম্যাচিউরড স্ট্র্যাটেজি নিশ্চয়ই একটা নকআউট ম্যাচে লম্বা সময়ের খেলা, অলমোস্ট ওডিআই ম্যাচ, 40 ওভার্স গেম, সুতরাং দেখে শুনে একটা ভালো স্টার্ট করা সেটা খুব জরুরি। রায়হান যাবেন তার ওভারের চতুর্থ বল নিয়ে, আবার দৌড় শুরু করেছেন। রাউন্ড উইকেটের পরের বলটা এবারে ব্যাক অফ লেগ ডেলিভারি, আউটসাইড অফ স্টাম্প, একটা কাট শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, ব্যাটে বলে আবারও করতে পারেননি। আবারও উইকেট রক্ষক শরাফত তিনি তালুবন্দি করেছেন। টাইমিংটা ইনিশিয়ালি আসলে একটু তো কষ্ট ব্যাটে বলে করা, সেটা ঠিকঠাক মতো একবার হয়ে গেলে হয়তো ছন্দটা খুঁজে পাবেন। ইনিশিয়ালি একটা মেইডেন ওভার হয়তো মাইন্ড করবে না ক্যাডেটস 11-এর 2 ওপেনার, তবে দারাজের ক্ষেত্রেও সেটা বেশ একটা স্বস্তির ব্যাপার। তারা একটা ভালো শুরু করতে পারলে, একটা মেইডেন দিয়ে শুরু করতে পারলে রায়হান উদ্দিন আহমেদ হয়তো খুব একটা পজিটিভ স্টার্ট হবে তার দলের জন্য। উইকেটের খোঁজে আছেন তিনি, অপরদিকে রানের খোঁজে অন্তর, যাচ্ছেন পরবর্তী বল নিয়ে, এবারে আপিস ক্যাচ উঠেছে, ভাগ্য ভালো নোম্যান্সল্যান্ডে শর্ট এক্সট্রা কাভারের দিকে, মিড অফ দৌড়ে এসে ক্যারি করলো না তার অবধি। শর্ট কাভার এবং মিড অফ দুজনেই ছিলেন, তবে তাদের মাথার উপর দিয়ে, অর্থাৎ কাভারের মাথার উপর দিয়ে একটু যে নোম্যান্সল্যান্ডে পড়ায় এই যাত্রায় বেঁচে গেলেন এবং প্রথম রান এলো ক্যাডেটস 11-এর স্কোরবোর্ড সচল। অন্তরের ব্যাটে রান, 5 বল খেলে রানের দেখা পেলেন তিনি, অর্থাৎ 1 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11। ইটস সেমিফাইনাল এবং এই এক্সাইটিং ম্যাচে 1 রান দিয়ে শুরু করেছেন অন্তর। এই ইনিংসটা নিশ্চয়ই লম্বা করতে চাইবেন। ব্র্যাক EPL কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 প্রথম ওভারেই দায়িত্বে আছেন রায়হান আহমেদ, যাবেন ওভারের শেষ বল নিয়ে, প্রথমবারের মতো মোকাবেলা করবেন অপর ওপেনার। চেঞ্জ এবার ওভার দ্য উইকেটে, আউটসাইড অফ স্টাম্প, এজ হয়েছে, তবে ডিপ থার্ড আছে, এখান থেকে 1 রানের বেশি পাবেন না, তবে একটা সিঙ্গেলের মাধ্যমে প্রথম ওভারের খেলা শেষ। 2 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11, অন্তর 1, AKM হুসনা হাবিব মেহেদি অপর ওপেনার 1। 40 ওভারের ম্যাচ, সুতরাং স্লো স্টার্ট, মাত্র 1 ওভার, সুতরাং উইকেট বাঁচিয়ে শুরুর দিকে খেলা, সেটাই স্ট্র্যাটেজি হয়তো থাকবে ক্যাডেটস 11-এর। সেই জায়গা থেকে 2 রান, নট ব্যাড। অপরদিকে ভালো ওভার, 2 প্রান্ত থেকেই ভালো শুরু বলতে হবে, ব্যাট হাতে এবং বল হাতে। আহমেদও তার বলে বেশ ভালোই লেংথ মেনটেন করেছেন, ভালো পেস মেনটেন করেছেন এবং মাত্র 2 রানের ওভার দিয়ে 2 রান দিয়ে শুরু করেছেন ওভার। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শুরু হবে, 2 প্রান্ত দিয়েই 2 বোলার বল করবেন। প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে, অপর ওপেনার যিনি আছেন তিনি দায়িত্ব নেবেন তুহিন, আবু জাফর শরীফ তুহিন, যার কথা বলছিলাম। গত ম্যাচটায় 8টা উইকেট নিয়ে যিনি একাই ধসিয়ে দিয়েছিলেন ফাইবার অ্যাট হোমকে, তার হাতেই বল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি দায়িত্ব নেবেন। অপরদিকে হুসনা হাবিব মেহেদি, তিনি অপর প্রান্তে ব্যাট হাতে দায়িত্বটা সামলাবেন। তুহিনের প্রতি বাড়তি একটা ভরসা সেটা দলের যে রয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ফিল্ড সেট আপ আমরা দেখতে পাচ্ছি মেহেদির জন্য, একটা স্লিপ নিয়েছেন তিনি, শর্ট স্কোয়ার আছে, শর্ট পয়েন্ট, মিড অফ, লং অন রাখা হয়েছে, সেই সঙ্গে একটা ডিপ ফাইন লেগ নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন তুহিন। মাহাতি মিডিয়াম পেসার, এবারে একটা আপিস কভার ড্রাইভ, তবে খুব বেশি ওঠেনি, একটু উঠেই গ্রাউন্ডেড হলো। শর্ট এক্সট্রা কাভার আছে, তার বরাবর বল, এখান থেকে রান পাবেন না। একটা ডট দিয়ে শুরু করেছেন তুহিন। খুব বেশি যে গতি রয়েছে তার বলে সেটা বলা যাবে না, তবে তার এই যে
স্লো মিডিয়াম পেস সেটা অনেক সময় কার্যকরী হয়। ঠিকঠাক লেংথে পিচ করাতে পারলে বড় শট খেলতে গেলে অনেক সময় বিপদ হয়, সেই সুযোগটাই গত ম্যাচে তিনি নিয়েছিলেন এবং রান আপটাও খুব বেশি লম্বা তিনি নেন না, একটা ডিসেন্ট রান আপ নিয়ে। আবারও দৌড় শুরু করেছেন তুহিন, প্রস্তুত মেহেদি, যার সংগ্রহ 1 ওভার দ্য উইকেটে। পরের বলটা মাঝফুল আর এবারে কাভারে ক্যাচের মতো উঠেছে, তবে বাম ক্যাচ। সুতরাং এই যাত্রায় বিপদ নয়, শর্ট কাভারের যিনি রয়েছেন ফিল্ডার তিনি বল কুড়িয়ে নিয়েছেন। আরও একটা ডট ডেলিভারি খেলানোর চেষ্টা করছেন মেহেদিকে তুহিন, কিছুটা লুপ দেয়া, কিছুটা প্রলুব্ধ করা, যে বড় শট খেলো, ক্যাচে পরিণত করার চেষ্টা, তবে সেই ফাঁদে এখন পর্যন্ত পা দেননি। 3 বল থেকে 1 রান করা একেএম হুসনা হাবিব মেহেদি, তিনি ওপেনিংয়ের দায়িত্বটা সামলাচ্ছেন, ডানহাতি ব্যাটার, তার জন্য বাহাতি মিডিয়াম পেসার তুহিন দৌড় শুরু করেছেন। ওভারের পরবর্তী বল, এবারে লেংথ বল আউটসাইড অফ স্টাম্প, পিচ পারফেক্ট। কোনো মতে ফিশ করেছিলেন ব্যাটটা এবং ব্যাটে বলে হয়নি, বল সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে। এই ধরনের ব্যাটিং স্ট্যান্ড কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে। ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট কিংবা ক্লিয়ার মাইন্ডসেটে খেললে হয়তো বেটার মেহেদির জন্য, তবে সেক্ষেত্রে ব্যাটটা একটু এগিয়ে দিয়েছিলেন, এজ হলে বিপদ হতে পারতো। একটা স্লিপ নিয়েছেন যেহেতু তুহিন, সুতরাং এই যাত্রায় আরও একটু দেখে শুনে ব্যাট করতে হবে মেহেদিকে। মেহেদি প্রস্তুত ওভারের পরবর্তী বল মোকাবেলা করার জন্য। দৌড় শুরু করেছেন তুহিন, এখনো পর্যন্ত রান দেননি, একটু এগিয়ে এসে লেংথ অ্যাডজাস্ট করে খেলার চেষ্টা, আউটসাইড এজ, বল গাছে ডিপ থার্ডে, সেখানে ফিল্ডার আছেন, থার্ড ম্যানের বাউন্ডারি সীমানার একেবারে কাছাকাছি থেকে ফিল্ডিং করে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। দলের সংগ্রহ 3, বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11, টসে হেরে তারা ব্যাট করছে বিকেএসপি গ্রাউন্ড অনে, এবং এখন পর্যন্ত 3 রানের 2টি এসছে মেহেদির ব্যাটে। অন্তর 5 বলে 1, হুসনা হাবিব মেহেদি 5 বলে 2, এখন পর্যন্ত 3 বিনা উইকেটে। ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 সেটা সরাসরি উপভোগ করছেন আপনারা। 2 ওপেনার এখন পর্যন্ত ক্যাডেটস 11-এর অন্তর এবং মেহেদি তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপর প্রান্তে তুহিন তার দ্বিতীয় ওভারটা ইনিংসের সেটা কন্টিনিউ করছেন। এই ওভারে এখনো 2টো বল বাকি, 1 ওভার 4 বলে 3 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। প্রান্ত পরিবর্তন করে বাঁহাতি ব্যাটার অন্তরের জন্য দৌড় শুরু করেছেন। এবারে একটা অন ড্রাইভ লফটেড খেলেছেন, তবে ফাঁকা মিড উইকেটে পড়লো বল। শর্ট মিড উইকেট থেকে দৌড়ে যে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে ভেরি গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিলেন 2 ব্যাটার। অন্তরের ব্যাট থেকে এলো আরও 2টি রান, দলের সংগ্রহ বাড়লো 5 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11। গ্যাপ দেখে খেলছেন, এই বলটাও বেশ তুলে মেরেছিলেন, তবে খুব যে ফুল সুইং অফ দ্য ব্যাটে খেলেছেন, ছক্কার জন্য খেলেছেন এমন না, তিনি জানেন ফিল্ডার কোথায়। দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলটা করবেন তুহিন রাউন্ড দ্য উইকেটে। এবারে ফুলার লেংথ ডেলিভারি, হালকা আপিল, তবে বিপদ হয়নি, ব্যাট প্যাড। আরো একটা ডট বলে দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। 2 ওভার শেষে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ 5 বিনা উইকেটে। বেশ সাবধানী শুরু 2 ওপেনার মেহেদি এবং অন্তরের কাছ থেকে। অপরদিকে টাইট ইকোনমিক বোলিংয়ের শুরুটাও পেয়েছে দারাজ, এবং বারবারই বলছিলাম তাদের যে স্ট্রেংথের জায়গা বোলিংটা, সেটা মোটামুটি তুহিন এবং আহমেদ তারা শুরু থেকেই দেখাচ্ছেন। এই ওভার থেকে মাত্র 3টি রান দিয়েছেন তুহিন, এবং গত ওভারে অর্থাৎ এই ব্যাটিং ইনিংসের প্রথম ওভারে 2 রান এসেছিল। সব মিলিয়ে 2 ওভারে 5 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। আবার অপর প্রান্তে বোলিংয়ের দায়িত্ব নেবেন আহমেদ, প্রস্তুত হচ্ছেন ওপেনার অন্তর। বাঁহাতি ওপেনারের জন্য একটা স্লিপ, সেই সঙ্গে একটা শর্ট থার্ড ম্যান নেওয়া হয়েছে, একটা পয়েন্ট, একটা শর্ট এক্সট্রা কাভার আছে, একটা লং অফ, সেই সঙ্গে লং অন একটু উপরের দিকে, শর্ট মিড উইকেট আছে। দৌড় শুরু করেছেন আহমেদ নতুন ওভারের প্রথম বল নিয়ে। ওভার 2 উইকেটে এবারে লেংথ বল, আবারও এগিয়ে এসে কাভার দিয়ে চালাতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, আবারও উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে। বিট করতে পারছেন বারবার ব্যাটারদের, সেটা একটা পজিটিভ সাইন অন্তত বোলারদের জন্য, এবং ঠিকঠাক মতো ব্যাটে বলে হচ্ছে না মেহেদির। এখন পর্যন্ত যে বলগুলো তিনি মোকাবেলা করেছেন, স্টেপ আউট করে এসে লেংথ অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করেছেন, ফুল লেংথের বল জায়গায় দাঁড়িয়েও খেলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু খুব যে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারছেন বলা যাবে না। সেই হিসেবে বোলাররা তাদের যে অ্যাকুরেসি সেটা মেনটেন করার চেষ্টা করছেন। যাবেন রায়হানুদ্দিন আহমেদ ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে। ওভার 2 উইকেটে পরের বলটা আবার এগিয়ে এসে এবারে স্টাম্প বরাবর বল, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, মিড অফে রেখে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। আবারও রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস বা বোঝাপড়াটার চিত্র প্রদর্শিত হলো। বেশ একটা সিঙ্গেলের জন্যই তারা দৌড় শুরু করেছিলেন এবং সেটা কমপ্লিট করলেন। আরও একটা রান,
সিঙ্গেলের রোটেশন এবং নতুন ওপেনার অন্তর তিনি স্ট্রাইকটা নেবেন। 1 রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়লো। ক্যাডেটস 11 এই মুহূর্তে 6 বিনা উইকেটে। গুড গোয়িং ফর বোথ অফ দেম। দুই টিমই এখন পর্যন্ত বেশ ভালো স্বাচ্ছন্দ্যে, কেউ এগিয়ে নেই কেউ পিছিয়ে নেই। একটা উইকেট হয়তো এখান থেকে দারাজ তারা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং আর্লি ব্রেক থ্রু দিতে পারলে তারা এগিয়ে যাবে। অপরদিকে এই পার্টনারশিপটা ক্যারি অন করতে চাইবে দুই ওপেনার অন্তর এবং মেহেদি। যাবেন রায়হান ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে। এবারে প্রান্ত পরিবর্তন করে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে ব্যাক অফ লেং ডেলিভারি অ্যাক্রস দ্য লাইনে খেলতে চেয়েছিলেন, একটা পুল শট, আবারও ব্যাটে বলে হয়নি। বল গেছে আবার উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে, শর্ট মিড উইকেট ছিল। ক্যাপ গলাতে পারলে ব্যাটে বলে হলে হয়তো মিড উইকেট বাউন্ডারি ক্লিয়ার করতে পারতেন, তবে টাইমিংটা এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো করতে পারছেন না। এই বলটাও ডট। সো ফার সো গুড। এই ওভারে এখন পর্যন্ত একটা রানই কনসিড করেছেন রায়ান উদ্দিন আহমেদ 3 বল থেকে। সেই 1 রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে 6 বিনা উইকেটে। ক্যাডেটস 11 টসে হেরে তারা বিকেএসপি গ্রাউন্ড অনে ব্যাটিং করছে সেমিফাইনাল ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। প্রস্তুত সবাই? অন্তরের জন্য ফিল্ড সেট আপ একই আছে। যাচ্ছেন রায়হান ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে, দৌড় শুরু করেছেন, বল করলেন, এবারে লেংথ বল ভালো উঠেছিল সফট হ্যান্ডে, আবারও অন পুশ, নিজেই ফলো থ্রুতে এগিয়ে এসে বল কুড়ালেন। ভেরি ভেরি গুড ডেলিভারি ফ্রম রায়ান উদ্দিন আহমেদ। অনস এগেইন ডট সিঙ্গেল ডট ডট, এই হচ্ছে 4 বলের গল্প, অর্থাৎ একটা মাত্র সিঙ্গেল এই ওভারে এসছে, বাকি 3টা বলই ডট করেছেন। এখন পর্যন্ত অন্তর 9টি বল খেলে ফেলেছেন, রান করেছেন 3। অপর প্রান্তে মেহেদি, তার ব্যাট থেকেও এসছে 3 রান, তিনি খেলেছেন 7টি বল। 2 ওভার 4 বলের খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত 6 বিনা উইকেটে। যারা দেখছেন ফেসবুকে সরাসরি তারা কমেন্ট করতে পারেন কেমন রান আপনারা এক্সপেক্ট করছেন 40 ওভারে। ওভারের পরবর্তী বল লেংথ বল, আরসাল স্টাম্প কাট শট খেলেছেন, শর্ট পয়েন্ট বিট এন্ড ডিপ পয়েন্ট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে। ইনিংসের প্রথম বাউন্ডারি হবে কিনা, না বেশ খানিকটা থমকে গেল বল, কিছুটা স্লো আউটফিট মনে হলো যেহেতু সকাল এবং একটা শিশির সেটা তো রয়েছে এই শীতের সকালে, তবে রান নিতে ভুল করেননি দুই ব্যাটার দৌড়ে। বেশ ভালো এই বলটা টাইমিং হয়েছে, বা মিডল পার্ট অফ দ্য ব্যাট খেলতে পেরেছেন। লেংথ এই বলটা একটু রুম পেয়েছিলেন আউটসাইড অফ স্টাম্প এবং সেটা বেশ ভালোভাবেই পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে চালিয়েছিলেন ব্যাটার অন্তর, এবং সেই জায়গা থেকে রান এসছে এবং দলের সংগ্রহ বাড়বে। ঠিক 2 রানের সুবাদে 8 বিনা উইকেটে অন্তর পৌঁছে গেছেন 5 রানে। তৃতীয় ওভারের শেষ বল নিয়ে যাবেন রায়ান উদ্দিন আহমেদ। প্রস্তুত অন্তর, দৌড় শুরু করেছেন, রাউন্ড উইকেটে এবারে পরবর্তী বলটা, এবারেও লেংথ বল, একটু লাফিয়ে ওঠা বল, লাফিয়ে উঠে নেগোশিয়েট করেছেন, কাভারে পুশ করেছেন, শর্ট কাভার আছেন, এখান থেকে রান পাবেন না। আরও একটি ওভারের খেলা শেষ, 3 রান এলো এই ওভার থেকে। 3 ওভার শেষে 8 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11 ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 সেটার ধারা বর্ণনা আপনারা শুনছেন এবং সরাসরি খেলা উপভোগ করতে পারছেন আমাদের ফেসবুক পেজে। সেখানে থাকুন এবং লিখুন, আপনাদের মতামত জানান কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে দারাজকে ক্যাডেটস 11 এই টুর্নামেন্টে। এখন পর্যন্ত ক্যাডেটসের যে পারফরমেন্স সেটা খুব ইমপ্রেসিভ। ফেসবুক এবং ইউটিউব দুটি জায়গাতেই আপনি ফলো করতে পারবেন এই ম্যাচটা। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট CACT এবং কেকা অর্থাৎ কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে আপনারা এই মুহূর্তে সরাসরি উপভোগ করতে পারছেন এই ম্যাচটা। 3 ওভারের খেলা শেষে 8 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11 এর সংগ্রহ। মেহেদি 7 বলে 3, 11 বলে 5, অপর ওপেনার মাকসুদ আলম অন্তর। মেহেদি স্ট্রাইক নেবেন, নতুন ওভার শুরু করবেন আবু জাহুর শরীফ তুহিন, এবং তুহিনের বোলিংয়ের প্রশংসা বারবারই করছিলাম। গত ওভারটাতে তিনি 3 রান দিয়েছিলেন, তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার শুরু করবেন তিনি। ওভার 2 উইকেটে প্রথম বলটা ফুলার লেংথ, এগিয়ে এসে অফ ড্রাইভ, লং অফে রেখে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। লং অফ বেশ উপরের দিকেই আছে এবং এখান এক রানের বেশি নেয়ার এখানে সুযোগ নেই। ভালো শট, মিডলিং হচ্ছে অন্তত 2 ওপেনারের এখন ব্যাটে বলে করতে পারছেন। গত ওভারের শেষে অন্তর বেশ ভালো শট খেলছিলেন। মেহেদি এই ওভারের শুরুতেই একটা সিঙ্গেল নিয়ে 4-এ পৌঁছালেন এবং অন্তরকে স্ট্রাইক দিয়েছেন। বাঁহাতি ওপেনার অন্তর, তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইকটা নেবেন বাঁহাতি বোলার তুহিনের বিপক্ষে। দলের সংগ্রহ বেড়েছে 9 বিনা উইকেটে 3 ওভার 1 বলে। চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলটা ডিপ ফাইন লেগটাকে একটু ক্লোজ ইন পজিশনে নয়, একটু উইকেট রক্ষকের দিকে চাপে আনা হচ্ছে। একটা স্লিপ আছে, একটা শর্ট থার্ডও আছে।
যাচ্ছেন রাউন্ড দ্য উইকেটে, এবারে মাচ ফুলার, আবারও গ্রাউন্ডেড শট, স্ট্রেইট একটা পুশ করেছেন, নিজেই ফিল্ডিং করলেন তুহিন। ভালো বোলিং, তার বিপরীতে ভালো ব্যাটিংও। নিজেদের মধ্যে একটু কথোপকথন মেহেদী এবং অন্তরের, বোঝাপড়াটা বেশ ভালো সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এবং আর্লি মর্নিং ঠিক হিসেবে শুরু করাটা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ধরনের ক্রিকেটে, লাল বল হোক কিংবা সাদা বল। শুরুর সময়টা পিচের মুভমেন্ট কিংবা পেসারদের জন্য কিছুটা হয়তো বোঝার যে ব্যাপারটা সেটা থাকে, এই কারণে পেসারদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে, ওপেনাররা এই কারণে একটু হিসেবে শুরু করতেই পারেন। 9 বিনা উইকেটে অন্তরের জন্য দৌড় শুরু করেছেন তুহিন ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে। এবারেও লেংথ বল, একটু নিচু হওয়া বল ছিল, ফ্লিক শট, ডিপ ফাইন লেগে প্রোটেকশন আছে, এখান থেকে 1 রানে বেশি পাবেন না, ভালো শট। তবে এখান থেকে বাউন্ডারি দেখা নেই, এখন পর্যন্ত কোনো বাউন্ডারি আসেনি, সিঙ্গেলে ডিল করছেন, গ্রাউন্ডেড খেলার চেষ্টা করছেন। ইন্টেনশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে খুব একটা তুলে শট খেলবেন না, ভাসিয়ে শট খেলবেন না, সেখানে রিস্ক থাকে। একটা সিঙ্গেলের মাধ্যমে স্ট্রাইক আবারও রোটেট করলেন, অন্তরের ব্যাটে আরও একটা রান এলো, তিনি 6-এ পৌঁছালেন। অপরদিকে মেহেদীর সংগ্রহ 4, তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইকটা নেবেন। তুহিন এখন পর্যন্ত এই ওভারে 2টো রান দিয়েছেন 3 বল থেকে, সিঙ্গেল দিয়ে শুরু হওয়া ওভারের মাঝখানে বলটা ডট করেছিলেন, তৃতীয় বলে একটা সিঙ্গেল। দলের সংগ্রহ ডাবল ফিগারে পৌঁছালো, 3 ওভার 3 বলে 10 বিনা উইকেটে যাচ্ছেন তুহিন। এবারে ওভার দ্য উইকেটে ডানহাতি ব্যাটারের জন্য এগিয়ে এসে আবারও ফুলার লেংথ বানিয়ে নিয়ে ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স খেলেছেন, ডিপ এক্সট্রা কভার দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে। ফার্স্ট বাউন্ডারি ফ্রম দিস ইনিংস, দুর্দান্ত একটা কভার ড্রাইভে সীমানার বাইরে বের করেছেন এবং এই 4-এর সুবাদে দলের সংগ্রহ বেড়ে 14 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11। আ ভেরি ভেরি গুড শট, শট অফ দ্য মর্নিং বলা যায় মেহেদীর ব্যাট থেকে। তুহিনের একটা ফুল লেংথ বল, এগিয়ে এসে দারুণভাবে কভার ড্রাইভে ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স গ্যাপটা গলাতে পেরেছেন পয়েন্টার কভারের মাঝখান দিয়ে এবং বেশ জোরের সঙ্গেই খেলেছিলেন। 4-এর জন্য বের হয়ে গেল এই বলটা। 4-এর সুবাদে 14 বিনা উইকেটে 3 ওভার 4 বলে প্রথম বাউন্ডারি কনসিড করলেন তুহিন এবং এই ওভারে 6টা রান দিয়ে ফেলেছেন তিনি। যাচ্ছেন ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে মেহেদীর জন্য ওভার দ্য উইকেটে, এবার লেংথ বল, এগিয়ে এসে লফটেড অন ড্রাইভ খেলার চেষ্টা, লং অনে দারুণভাবে এগিয়ে এসে ক্যাচটা তালুবন্দী করেছেন আন্ডারনিথ দ্য বল। তুহিন স্ট্রাইকস, মেহেদী গন। ফাইনালি প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটে গেল ক্যাডেটস 11-এর। একটা 4-এর পরই একটা উইকেট, লোভটা সামলাতে পারেননি, এ কারণেই ক্রিকেটে বলা হয় কশন এন্ড অ্যাগ্রেশনের যে সমন্বয় সেটা করতে হয়। তুহিন টেকস দ্য গ্রেট ক্যাচ, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিয়েছেন তুহিন এবং দারুণভাবে এগিয়ে এসে লং অন এই ক্যাচটা তালুবন্দী করেছেন। ডিস্টেন্সটা ক্লিয়ার করতে পারেননি, চেয়েছিলেন লং অনের মাথার উপর দিয়ে হয়তো তিনি বের করতে, তবে এ যাত্রায় সফল হননি। ফাইনালি দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন আর্মস তুহিন, তিনি উইকেটটা দিলেন দলকে এনে এবং দারাজ দল তারা উজ্জীবিত। মেহেদী তিনি সাজ ঘরে আসতে বাধ্য হলেন ইনিশিয়ালি। রবি নাম্বার 3 ব্যাটার ক্যাডেটস 11-এর হয়ে তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন, প্রথম সফল বল এবং দলীয় চতুর্থ ওভারে এসেই ব্রেকটা এবং সেটাই সেই তুহিনের হাত ধরে দারাজ দল পেয়েছে। এবারে বলা যায় আসলে সকালটা অন্তত দারাজ তারা রাঙিয়ে রাখার চেষ্টায় কিছুটা হলেও সফল, যে আর্লি ব্রেক থ্রুর খোঁজে তারা ছিল দেখেছে এবং মাত্র খোলস ছেড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছিলেন মেহেদী তারা এবং তখনই আঘাত এনেছে ক্যাডেটস 11 শিবিরে ওই তুহিন দারাজের এবং কি হয় প্ল্যান বিতে তারা শিফট করে কিনা, আবারও একটু দেখে শুনে তারা ডিফেন্সিভ ক্রিকেটটা খেলে কিনা নাকি তাদের ন্যাচারাল ক্রিকেটটা খেলবে। বেশ ভালো বোলিং এখন পর্যন্ত হচ্ছে, খুব বেশি অতিরিক্ত রান তো একেবারেই এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি, খুব বেশি এলোমেলো লেংথে বল করেননি, সুতরাং এই জায়গায় দেখে শুনে খেলতেই হবে। মোহাম্মদ রবিউল তিনি যাচ্ছেন, অন্তর 13 বলে 6 নিয়ে তার সঙ্গে থাকবেন, সিঙ্গেল ডট সিঙ্গেল এর পরে একটা 4 এবং তারপরেই পঞ্চম বলে ওভারের উইকেট এনে দিয়েছেন তুহিন। আবু জহর শরীফ তুহিন তিনি যাবেন ওভারের শেষ বলটা নিয়ে এবং নতুন ব্যাটার নাম্বার 3 মোহাম্মদ রবিউল তিনি মোকাবেলা করবেন এই বলটা। 3 ওভার 5 বলে 14 উইকেটে ক্যাডেটস 11। রবিউলের জন্য ফিল্ড সেট আপ, একটা শর্ট থার্ড, একটা পয়েন্ট, একটা শর্ট এক্সট্রা কাভার, লং অফ উপরের দিকে লং অনও আছে, সেই সঙ্গে আছে একটা মিড উইকেট। ওভারের শেষ বলটা এবারে কোনো মতে ব্যাট দিয়েছিলেন, তবে ব্যাক অফ লেংথ থেকে পিচ করে টেইশিং ডেলিভারি বের হয়ে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভস দিয়ে। সফল ওভার তুহিনের জন্য, একটা ডট দিয়ে চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ।
মাত্র 6 রান দিয়ে একটা উইকেট এই ওভারে, 4 ওভার শেষে 14, 1 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। টস হেরে তারা ব্যাট করছে বিকেএসপি গ্রাউন্ড অনে এবং আপনারা এই মুহূর্তে উপভোগ করছেন ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24, তারই সেমিফাইনাল। আজকে এই দুটি সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্র্যাক ব্যাংক ভার্সেস অল স্টার্স, সেটা গ্রাউন্ড 2-তে বিকেএসপির, এবং গ্রাউন্ড অনে আমরা আছি ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজের ম্যাচটা নিয়ে। এবং এই ম্যাচে এখন পর্যন্ত ভালো শুরু দারাজের হয়েছে। টস জিতে বোলিং নেয়ার যে সিদ্ধান্ত, সেটাকে সফল এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে তাদের দিক থেকে। অন্তত ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রু, যেটা 4 ওভারের মধ্যে একটা উইকেট তুলে নেয়া 14 রানে, সেটা তারা করতে পেরেছে এবং ওপেনার মেহেদিকে তারা ফেরত পাঠিয়েছে। অন্তর, রবিউল তারা জুটিবদ্ধ এখন। অন্তর তিনি স্ট্রাইক নেবেন 13 বল থেকে, যার সংগ্রহ 6। অপর প্রান্তে শুরু করবেন রায়ান। নতুন ওভারের প্রথম বল, রাউন্ড 2 উইকেটে ব্যাক অফ লেংথ, দারুণভাবে কভার ড্রাইভ খেলেছেন, শর্ট কভার বিটেন, ডিপ এক্সট্রা দিয়ে যাচ্ছে বল সীমানার দিকে। দুজন ফিল্ডার দৌড়াচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার একেবারে কাছাকাছি জায়গা থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। দুটি রান এলো অন্তরের ব্যাটে, একটু খাটো ছিল লেংথটা এবং সেটা দেখে শুনে ভালোভাবেই আবারও ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স খেলতে পেরেছেন অন্তর এবং মোটামুটি সেট হয়ে গেছেন। 14টা বল খেলে ফেলেছেন, 8 রান এসছে তার ব্যাট থেকে। 16, 1 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। এই ওভারের শুরুটা হয়েছে একটা ডাবলের মাধ্যমে, অর্থাৎ 2 রান দিয়ে 7 রান এখন পর্যন্ত কনসিড করেছেন রায়হান। তার এটা ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভার, 2 ওভার 1 বলেই 7 রান দিয়েছেন তিনি। যাচ্ছেন ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে। এবারে লেংথ বল, ব্যাটে বলে হয়নি, উইকেট রক্ষক কিছুটা মিসফিল্ডিং। লং স্টপ থেকে ফিল্ডিং করার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, 22 সূত্রে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। প্রথমবারের মতো অতিরিক্ত রান ইনিংসে ক্যাডেটস 11-এর যোগ হলো স্কোরবোর্ডে এবং এই রানের সুবাদে দলীয় সংগ্রহ সেটা বাড়বে 17 বিনা উইকেটে। এখন 17, 1 উইকেটে, দুঃখিত, 1 উইকেটে। ওপেনার মেহেদি তিনি গত ওভারেই শিকার হয়েছেন তুহিনের। 1 উইকেট হারিয়ে 17 প্রথম ইনিংসে 4 ওভার 2 বলে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। এবং অপর প্রান্ত দিয়ে বোলিংটা চালিয়ে যাচ্ছেন রায়হান, গত ম্যাচের আরও একজন সফল বোলার। 2 পেসার 2 প্রান্ত দিয়ে বেশ ভালো শুরু করেছেন। নতুন ব্যাটার নাম্বার 3 মোহাম্মদ রবিউল, তিনি এখন পর্যন্ত 1 বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি, তিনি স্ট্রাইকটা নিচ্ছেন। একটু অপেক্ষা, কিছুটা সমস্যা হচ্ছে তাকে ব্যাট করতে, একটু মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক স্ট্রেইট পজিশনে, সেটা ঠিকঠাক করে নিয়ে নিশ্চয়ই ব্যাটটা করতে চাইবেন এই ব্যাটার। এবং এখন পর্যন্ত এই ডানহাতি ব্যাটারের জন্য যে ফিল্ড সেটআপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমস্যাটা সেটা একটু সরাতে হবে। সূর্য উঠছে এবং রোদ পড়ছে, সব মিলিয়ে একটু দেখতে মাঝে মাঝে উইকেট একটা স্লিপ আছে, ডিপ ফাইন একটা মিড অফ এবং মিড
চারের জন্য, তবে অন্তর যথেষ্ট খুশিই থাকবেন, কারণ এখন পর্যন্ত যে ছন্দ তিনি খুঁজছিলেন শুরু থেকে, সেই ছন্দ খুঁজে পাওয়ার পর থেকে হারাননি, সেই ছন্দেই তিনি আছেন এবং বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে তার ইনিংসটা। যাচ্ছেন তুহিন ওভারের পরবর্তী বলটা নিয়ে, এবার লেংথ বল, আবারও কাট শট, আবারও পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং, এখান থেকে রান পাবেন না। ডট বল আরও একটা, এবং এই ডট বল দিয়ে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ। দলের সংগ্রহ ঠিক এই মুহূর্তে 20 উইকেটে ক্যাডেটস 11। টস হেরে ব্যাট করা দল ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 এর টেবিল টপার এই ক্যাডেটস 11। তারা ব্যাট হাতে বেশ ভালো শুরু করেছে। প্রথম যে 5 ওভার, সেই 5 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। দলের সংগ্রহ 21 উইকেটে ক্যাডেটস 11, এবং এ পর্যায়ে মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাবো দ্য ভয়েস অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট বা ভয়েস অফ ক্রিকেট, যেভাবেই বলেন না কেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ধারাভাষ্য মানেই তার কণ্ঠস্বর, ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টেটর, যার সঙ্গে এই ম্যাচে ধারাভাষ্য করাটাও একটা ভাগ্যের ব্যাপার। তার কণ্ঠ থেকেই শুনবো। সঙ্গে সাবেক একজন ক্রিকেটারও থাকবেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় শামীম আশরাফ চৌধুরী, সেই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সাবেক ক্রিকেটার ওমর খালেদ রুমি। স্বাগত স্যার আপনাদেরকে। Thank you very much, Ranjan, for that wonderful introduction. Very kind of you. This is setting up to be quite an interesting match here at the Big KSP1, the CA, the league, and really hoping to see two very good semi-finals here, as I'm joined by Omar Khalid Rumi. Rumi, good morning to you. Well, there's been a little bit of fog in the morning. It's just clearing up now. Yeah, just a little bit fog over there, and the ground is still just a little bit soggy. The ball is not rolling very quick, not rushing towards the boundary, but it'll take some time. A good drive, extra cover, and no run here. These two teams doing very well in the early stages of the tournament. Cadet'S 11 track record this year, 5 wins of 6 matches. Very, very impressive. The other game was forfeited by their opponents, so they haven't lost a game yet. They're put into bat today. Conditions favoring the bowlers a little bit, as is normal on an early morning on a winter's day in Bangladesh. Yes, it is. Well, I feel the ball is not coming very quick to the bat, but batsman taking time to settle down. But one wicket is already gone. But I think the way they're batting, easy paced. It's a question of patience. I think they bide their time with the wicket. We had a look at the wicket. Hardly any grass, no grass at all. No grass. Looks like a pure batting track. So if the batters are a little bit patient, be a little selective with their shot making, I think they should do well. Of course, they should. So far, so good. And I think later part of the match, of the innings, probably the ball will come quicker to the bat, and there are more runs, I guess. Let's just wait and see. It's just that you can't take a chance of getting carried away. We saw the batter who got out earlier. He just hit a boundary, and he tried to go long again, and he paid the price. Yeah, well, that's how it is. I guess the cricket is just like that. You get really, sometimes you want to score some more runs. There you go. That's a good shot, but it went straight to the fielder. And it's that same fielder, I think, who took the catch. He's been very, very good. That spectacular catch. And you need those. There won't be too many opportunities. That is the end of the 6th. 20-1. Well, the match is very in the middle, poised, changing over. It'll be Ryan who will be facing,
and new bowler, I guess. Well, it'll be Rahan again, and Rahan Ahmed again, and batter Montor Maksudallah Montor will be facing Rahan now. Although not at on 10 at the moment, trying to consolidate here. Of course, it hasn't been a sort of very attacking or a blistering start. They've taken their time. There's been a bit in the wicket to help the bowlers. It's good to be a little watchful early on. It's Raihan comes in from a pretty long run up, and that length is bowled very consistently. The back of a length ball, not really giving any opportunity for the batter to go down the ground and play their shots. Well, they're taking it easy, I guess. Yeah. Well, they'll have to. Early in the innings, you always have to be very cautious sometimes. Though it's a 40-over game, but even then, has to be now. I guess score will be a little bit quicker. Just going over 3 runs and over, bit on the slow side. See, just that length I was talking about is the back of a length that puts the seed of doubt in the batter's mind whether to go forward or go back and use the depth of the crease. They're standing their ground, not really allowing them the space to play the big shots. And I like the way the captain has set the field. Started off with a slip early on, then realized that maybe the ball was not doing too much, taken the slip away, and mostly players within the 30-yard circle. And you've got that fielding restriction. 8 overs power play, so only 2 fielders outside the 30-yard circle. No run. So they're making it difficult for the batsman to score. But because the Raihan, who's bowling from this end, is bowling really, really good. Same spot, almost same spot, and he is getting very, very difficult for the batsman. As a bowler, you might get a little carried away seeing the conditions, particularly with the wet outfield. You'd feel there's a bit of moisture on the wicket to help your cause. And also, it's nice and cool, hardly any breeze. So he's bowling within himself. He's not trying anything too different, just sticking to the basics. Once again, nicely maneuvered. And that's what they've got to do. When it's not possible to get the boundaries, just rotate strike. Yes, yeah, that's right. I mean, you have taken chances here, at least singles. Most of the time, the batsmen are really, bogged down and can't score. So that's the time when you have to force yourself to take singles, because singles will take you somewhere. You just cannot wait for the loose ball all the time. And 40-over game, and the bowlers are always trying to put the ball in the same area, so it's difficult. So you have to take your chance and take singles most of the times. Oh, once again, trying to cut and too close to cut. That's the line that he wants to bowl. As I mentioned earlier, unless you're moving back and trying to make room for yourself, it's very difficult to cut a ball. He's got a backward point and a sort of gully fielder in position. So the captain has set his field very nicely, must say, according to the type of balls the bowler are being delivered. Oh, that's induced the edge, but didn't go to hand. Living dangerously. 7 overs have been completed. It's 22 for the loss of 1 wicket.
They managed to hold the run scoring down 3.14 after 7 overs, and that is quite creditable. And with 1 over, Rumi, left in the power play, the batters will be looking at this 8th over to get a move on, to accelerate. Right. The last ball that the bowler bowled, I think just popped up from the good length area. The batsman couldn't connect. Well, I think the pitch is getting slightly harder at this moment, and so might act as slightly different. Let's see if we can watch, and then we can find out what is going on. Oh, he missed. Play and a miss. Another bit of good bowling. Very, very circumspect. The batter there, just hanging his bat out, not really committed to the stroke, not going into line of that delivery. Very lucky not to get a touch to that. Yeah, the ball was just outside the off stump, which is difficult for the batsman. If you cannot gauge the real distance of the ball travelling, very difficult for you to score. So he just hanged his bat out, lucky not to get a touch. He throws his bat at it. That is a good looking shot. 2 fielders chasing it. It's going to hold up. That outfield is a little soggy. A good running between the wickets. As we mentioned earlier, there's been overnight fog. There's a lot of the outfield has not dried it as yet. Yeah. So that gave the opportunity for the fielders to get to that ball before the ball went over the ropes. The ball just couldn't move quicker than usual. In the morning, the grass was completely wet. It's taking time now. I like the way he's negotiating the bowling. His full face of the bat, proper cricket. He's not playing across the line or horizontal bat shots. No risks been taken. Yeah, you put the bat out forward, and the ball hit the middle of the bat and went straight to the fielder. A good-looking shot, and I think that from now on, they'll go on increasing their scoring rate. It's time now, because it's already 25 runs, 7.3 overs, and well, not a very enterprising score, but I think it'll take time. They are trying to score a little bit, and let's see what happens. Just quietly playing that away. This has been excellent bowling by the DARAZ 11. Just a reminder that the captain won the toss earlier this morning and not surprisingly decided to bowl first, trying to exploit the early morning conditions. Despite the fact they've just got the single wicket, I think they've done reasonably well so far. Batsman takes a walk down the wicket, tries to throw his bat at that one, threw the kitchen sink at it, but missed it completely. So Abu Jafar is bowling to his line, maintaining his line and length, and Antor is also trying his best to score a little bit faster. Oh, this time he just flicked towards fine leg, and 1 run resulted. Really slow, but well, they're picking up now, and it's time that they should pick up some more. Rate should be a little bit faster. Let's see. Power play done and dusted. 8 overs in this 40-over match. 26 for the loss of 1 wicket. Not a blistering start. And so maybe this is a phase of play with more fielders outside that
30-yard circle. And the boundaries are not massive, I must tell you that. It's about 50 yards from the middle. Osman Ghani is the new bowler. He's going to come in, the bowling change taking effect here. Cadet'S 11 really trying to get a move on, but Daraz has kept a lid on things, that's for sure. In this crucial semi-final, one of two semi-finals that's being played here at the BKSP, grounds number 1 and 2. There's another match going on ground 2 between Brac PLC and All Stars. And this one here between the Cadet'S 11 and Daraz. Who is going to make it to the finals? Change of pace, a little bit of spin now being brought into play for the left-handed batter. The right-handed offie goes around the wicket. The new bowler, Sabit, from this end, and he's bowling his spinners to Roby. Second ball on the stump, and he just pushed forward. Easy. No turn. The ball just kept on going with the arm, and it's very difficult for the batter to really assess. Sometimes you feel that the ball might turn, but this is quite a newish ball. And when it is down the leg side, it allows the opportunity for the batter to just swivel round and roll off the wrist and get a single. Rumi, another point to note is that because it's a 40-over match, 2 balls are being bowled from either side. So the chance of getting the ball to be a little old and abrasive and getting a little bit of purchase from the wicket, not quite there to aid the cause of the bowlers. Yeah, and the ball is relatively new, so it'll take some time to make it hard so that the spinner can really use it properly. Because the spinners need a hard ball and used ball. But the new ball is very difficult for a bowler to bowl. Oh, I think, no. He got the edge of the bat. No, not the edge of the bat. It's got with the edge of the pad. And went straight to the slip fielder. Well, something for the fielders to get excited about. The keeper and the slip fielder. The ball, once again, what it did was hold its line, and the batter trying to play for that turn, which did not come. It's bowled well so far. And big swing. And another massive shot by the keeper. Little bit of, I think he's just clipped the bails. There's a bit of confusion in the middle. The umpire not quite sure. The bowlers appealing, the fielders appealing, and pointed to the umpire that the one bail is just dropped on the ground. So I think he's out. Yes. Well, that was the confusion. The umpire thought maybe the keeper had flicked off the bails in an attempt to get him stumped, but on the way to the keeper, just a little flick of the bails, and that got the wicket, and that's the second strike. Another important wicket. The spinner comes on and immediately takes the wicket. Second wicket down. Yeah, second wicket down, and Roby. This time it's Roby. The score is 28 for 2. He tried to swing it, but it did catch the edge of the bat and went straight down to the slip. Well, it was sort of a confusion in the field because no one saw the bail falling on the ground. And when the fielders pointed that towards the umpire, it's the captain now, Rajib, is going to the field. KSM Rajib. The skipper comes in at a time of stress. 28, 2 down, really not the situation they would have thought to be when they came into bat, but the experienced Rajiv, Hassan, Don coming in, son of a famous father, former international, Brac Epl Hassan.
And you played a lot of cricket with him, didn't you, at one time? I played a lot of cricket throughout my life. In fact, early from the early period till the end, I guess, till 85, 84, 85, I played with him, Brac Epl Hassan, his son. And he has another son. We played, and we were in a friendly match. I just played against him. That's Sajid. Sajid has another son of Brac Epl Hassan. He used to play friendly matches. Sabit now bowled and got the edge of the bat and just ran for one run, just one. This has been terrific bowling. The manner in which he got that wicket really beat the previous batter who went for a full hoik. You know, he was not really watching us, trying to take the attack to the bowler. In the process, he just missed the line and the ball just clipped the bails. Little bit of confusion how he was out, but eventually it was decided that he was bowled. Impressive bowling here by this young man. And unbelievable. That is terrific stuff. Another wicket goes down. He was trying to flick it, once again missing the line, and it's not looking very good for the Cadet 11. The ball turned a little bit, and he was completely, I mean, he just missed it completely, and he was bowled. It's really taking turn now, slowly, and the bowler, Sabit, is really doing good, turning the ball quickly, and now it's really bad for the batters at the moment. 29. 3 wickets are down at the end of 9 overs. Things looking difficult. Now the look at that wicket, and really an over which turned the game around. Thinking of settling down after the loss of the first wicket, the completion of the power play of 8 overs, and then suddenly the spinner is brought on and he gets the results for DARAZ. For him, new batsman in, and difficult time for the batters, and good luck for the fielders, because they chose to field first and they took the right decision. Now it's paving off, and I think it'll be low scoring game. It might, but it all depends when the next batters come in. They're in their innings. That's the time when we will have to find out whether they're really batting well or not. But I think, as I said before, that second half of this innings, we might watch some good batting, because pitch probably will even out for the sun coming down on the pitch. It does sometimes. Let's see what happens. Tell you what, Rumi, I don't think the pitch had a lot to do with what was happening. Just the shot selection left a little to be desired. One went for a big hoik across the line. This one, he just missed the line. Ball didn't do too much. It's still not turning. It's holding its line. It's basically mistakes by the batters that are making it difficult for them to stay in the middle. But something's got to be done. They should just be a tad more careful. Careful with the shot selection. Just like that, play the ball to its merit. You need to ensure that you put the pressure back on the bowlers. You do not want to let them take the ascendancy and let them dictate terms. Swung the bat very good, but I don't know how he missed the line of the ball. So that's the time when I think that there's just a little bit of turn. We'll have to wait and see that whether it's really turning or not. And well, the other batsman facing the pacers, okay, and Tuhin is really bowling very good from the beginning. He got 1 wicket already, and he's still bowling at the right spot, right area, and well. Yeah, even the wicket that Tuhin got, you remember that batter got a boundary the previous delivery, then he got a little carried away. He wanted to replicate that and try to hit it over the top. A ball which was not there to be hit, and he holed out to an excellent catch in the deep, must say that. Really good catch. That was excellent catch. That was, yeah, that turned the game, maybe turned the game towards the fielders. Let's just watch, and this time again, oh, he just pushed, and
This extra cover, fielded the ball, return, and no run here. 29 for 3. And it's, slowly and gradually they're really asserting control. The bowling unit taking 3 wickets, slowing down the run rate, all the pressure building. 3.1 is the current run rate, so lot to work on. And unfortunately, from the batting perspective, this is where they've got to take a few chances, take a few risks, throw caution to the wind. Otherwise, they're not going to set a very big target. That's going to be very difficult. So, delicate balancing act for the batting unit here. Yeah, the batsmen, I think, realizing now they're trying to force the issue, but it'll take some time again. They can't really, the loud appeal, but nothing doing because it was bat and pad, so nothing happened really. Understandably, the fielders and the bowler getting a little excited. And that's one way to just play on the mind of the batter. He's just always on the lookout. With accurate bowling, you put the pressure. With some chatter in the field, you put some pressure on the batter. Upset his rhythm. Nice. That's a way to go. I think on this kind of a bowling, on this kind of a track, you need to play down the line. That is the over completed. 10 overs done. 29 for 3. 2.9. 2.9, I guess, and this is really sort of low score. Still now, it has to be forced a little bit, I guess, and before that, it'll take some time. Sabir is going to come on. Couple of wickets in his very first over. Really could be the over that mattered for the DARAZ team. We'll be hoping that he can just carry on and take another quick one. Cadet 11 will be hoping that these two can build up a good partnership, a solid partnership. They badly need that under the circumstances. Sabir obviously coming over now to the right-hander. Gets behind. That ball kept a little low. That's surprising. Only one boundary scored so far out of the score 29. Slow going. And Sabit is bowling very good at the same area. Fahim yet to open his account, will be very tentative. But you cannot take too much time. You've got to get a move on. Any batter in the middle would like to get his first runs quickly. That eases a lot of tension. So he's just waiting for that first run to come. And the bowling has been so accurate. There's a bit of turn, as you can notice. There is turn. I've just noticed now. Well, and turn is not that small turn. It's a big turn. And and that's the reason why I guess the batsmen are bowled down. And Sabit really bowling pretty intelligently. He's varying his length. Also, he's varying his pace. Quicker one and a slower one altogether, which was a good sign of a good bowler. That's a luxury a bowler has when he sees that the batters are not very sure of themselves. One has just come into the middle and yet to open his account. He's got the trump card. He's holding all the cards in his hand and he's dictating terms. So just thinking about a change in the field. Settle down now. Yet to come that first run. Marvelous bowling. Couple of wickets in his previous over. Now all the dot balls in his second. Captain's going to be very happy with his bowler.
And it trickles away. He thinks of a run. He's not going to get it. A maiden over. Marvelous bowling here. Still 29. Very difficult to get away with some runs. And also, added to that, there is another thing. There is the ball. I mean, the ground is still very, very slow. And the ball is not rushing towards the boundary at all. And new bowler is Zubair, spinner. The left-arm bowler. Just going back to the track record of Cadet'S 11 this year, 5 wins out of 6. Their highest run scorer is Rafi Fairuz Haq, 121 runs. He remained not out in all the 3 matches he batted. The most wicket by Husna Habib Mehdi, 7 wickets. And Daraz, to reach the semi-finals, they won 3 of the 6 matches. Most runs, Atikur Rahman. Most wicket by Tuhin, 13 wickets. And he's added to that tally of 13, Abu Zahar Sharif Tuhin, 1 wicket today, to add to his 13 wickets earlier. That was his first time appearance in CSCT, and they have won the T20 tournament this year also. So well done to them, and they're looking comfortable. They're looking in control. They're putting the pressure on the Cadet'S 11, and the 2 batters in the middle, one yet to open the count. The skipper in the middle with just a single run are under extreme duress. Right on the money. Good bowling from both the spinners. He's a left-arm bowler, Zubair. Bowling, he just started off, and the ball slowly, I think, is the full toss. Just couldn't use the ball. The full toss should be hit away for the boundary, but he couldn't manage it, I guess. That tells you the mindset of the batters. They're looking more at survival and negative thinking. And you're absolutely right. That should have been put away. He goes forward, smothering the spin. There's a good comeback here after that loose delivery. One deep mid wicket. Oh, he tried to flick it, but he couldn't connect, and appealed by the fielders, but nothing went wrong. A very vociferous appeal. It wasn't too far away. If you could see it from behind the bowler's hand, you could have understood there. You see the line, maybe just drifting down leg, because he was bowling wide of the crease. That natural angle takes it down the leg side. That didn't get the umpire excited, despite the fact that the bowler was very interested. And the keeper always supports the bowler. I guess there was a bit of a touch from the bat. I guess that's the reason why the umpire said nothing doing. But he's bowling really good, this one. Zubair, right at the same area and the same spot, and it's turning a little bit, so it's difficult for the batsman to get away from him. All the bowlers really asserting themselves, bowling well after winning the toss and deciding to bowl first. Uses the depth of the crease nicely. Off through for a single, that's all they're going to get. It runs badly needed. The problem here with the 2 batters is they're not being able to rotate the strike. You need to ensure that you get a run every other delivery, just to change the angles of the bowlers, just to keep the scoreboard ticking over. And do not allow the pressure to be built on you. It's imperative, because this pressure is going to keep on building, and it's going to force you to play a silly shot, and you're going to get out. Yeah, this time he should have tried something else, cross shots, some whatever, horizontal shots, because the ball pitched on the leg stump, and he just flicked it, and flicking, taking runs, it'll end up to only singles. So anyway, single is of course needed right now, because they have to push the score a little bit, and but the rate is creeping very slowly. So it'll take time before they can really land at the bowlers. There he goes, full flourish of the bat, and that they badly needed.
That is something of a shot that will relieve a lot of the nerves. A boundary after quite a while from Fahim. That's the second boundary out of 35. Out of 35, only 2 boundaries. But well, we can understand why it's happening like this, and it will continue for some time still. But we'll have to wait to see what the second batters do, whether the pitch remains the same or what. This time, nicely done. This is good cricket. After that boundary down the ground, he just backs away, just a flick of the wrist and plays it softly, takes the single. That's what they need to do on a regular basis. 13th over running, and Sabit is bowling very, very good. 9 and length in the spot, and there's a little bit of the pitch. I think from here what we can see is slowly coming off. If it really does, well, I don't know what will happen when the next batters come in. Now, another appeal. He floated the ball in, really gave it a lot of air, trying to get some purchase of the wicket. The batter getting a little excited, tried to take it on, playing across it, trying to play the slog sweep, missed it completely. Well, they're trying to force now. They'll have to. Only 36 out of 13 overs. The 13th one. This one is a good shot. Huge good shot. It's a 6. Huge shot. Really good shot. He pushed at it really hard, and the ball met the bat at the right area, and the ball went over the ropes. Tremendous shot. Just what the doctor ordered. They needed a big over. They've got that big over. And look at this. Beautiful. Just didn't seem to hit it too hard, did he? Just timed it so sweetly, and the full flourish of the bat. Looks so pretty, and the result even better. The maximum. They've got the wheels moving now. Don't get carried away. If it's a good ball, play the ball to its merit. Just like that. Very well played. Good over with the bat at last for the Cadet 11. 42. And with just one more delivery left in this 13th over, about to become. And he's got him. Goodness, against the run of play when they were getting some runs quickly. Just went forward, missed the line, and hit timber. Another strike. This is very good from the Daraz bowlers. The ball pitched just outside the off stump. Clever bowling from Zabit. Very good bowling outside the off stump, and the batsman couldn't reach out at the ball, and the ball just turned in and took the first. Oh yeah, that was really, it bit the bat, and his pad went between the bat and pad. This was really, really good bowling from Sabit. New batsman is Rafi Fairoz. "13 overs have been completed. It's 42 for 4. And the new batter in Rafi Fairoz Haq, 121 runs. He's the Cadet'S 11's highest scorer, run scorer so far, and needs to really carry on because his team are in a whole lot of trouble. Right, it's time for Ranjan Shanto to take over in Bangla for a short while. থ্যাংক ইউ সো মাচ শামীম আশরাফ চৌধুরী, শ্রদ্ধেয় স্যার, এবং সেই সঙ্গে ফর্মার ক্রিকেটার ওমর খালিদ রুমি। দুজনের কণ্ঠে আপনারা শুনছিলেন এই ম্যাচের ধারা বর্ণনা, এবং এক্সাইটিং একটা ম্যাচ। বিশেষ করে দারাজ দ্বারা এখন পর্যন্ত বল হাতে যে সফলতা দেখিয়েছে, সো ফার সো গুড, এবং 4 উইকেট 13 ওভারে 42 রানের মধ্যে তারা নিয়ে নিয়েছে।
জুবায়ের আহমেদ, তিনি শেষ বলটা একটা উইকেট পেয়েছেন। নতুন ওভারে খেলা শুরু, আউটসাইড অফ স্টাম্প প্রথম বলটা কাটশট করে শর্ট পয়েন্টে রেখেছিলেন ব্যাটার, তবে দুর্দান্ত ফিল্ডিং পয়েন্টে এখান থেকে রান পাবেন না। একটা ডট দিয়ে শুরু হয়েছে নতুন ওভারে খেলা, ওভার নাম্বার 14। ফাহিমুল হক, যার সংগ্রহ 6, তিনি স্ট্রাইকটা নিয়েছেন। অপর প্রান্তে নতুন ব্যাটার রাফি ফাইরুজ হক তিনি আছেন, তবে যে চারটা টপ অর্ডারের ব্যাটার এখন পর্যন্ত ফিরে গেছে, বোলারদের ক্রেডিট অবশ্যই দিতে হবে দারাজের, এবং তাদের সেই যে স্ট্রেংথের জায়গা সেটা প্রমাণ করেছে। পরবর্তী বলটা ফুলার লেংথ স্কোয়ার ড্রাইভ, ফ্লুয়েন্ট ওয়ান, তবে পয়েন্ট আছে ফিল্ডার একাধিক। ডিপ পয়েন্ট থেকে এগিয়ে এসে বল ফেরত পাঠানোর আগে একটা সিঙ্গেল। দলের সংগ্রহ বাড়লো এই রানের সুবাদে 43 উইকেটে 13 ওভার 2 বলে। জুবায়ের আহমেদ তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারের আক্রমণে তিনি আছেন, একটা রানই দিয়েছেন 2 বল থেকে এই ওভারে। গত ওভারটায় তিনি মাত্র 2 রান দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে 4 জন ব্যাটার ফেরত গেছে ক্যাডেটস 11-এ, তাদের জন্য চ্যালেঞ্জটা একটু বেশি আসলে। যেমনটা বলছিলেন শামীম আশরাফ চৌধুরী, যে বলের মেরিট অনুযায়ী খেলতে হবে, চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে, প্রেশারটা কাটাতে হবে, কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জটা মিডল অর্ডার ব্যাটাররা কতটা নিতে পারবেন ক্যাডেটস 11-এর, সেটাই দেখার বিষয়। বাহাতি স্পিনার যাচ্ছেন ওভার পরবর্তী বল নিয়ে, আবারও ফুলার লেংথ খেলেছেন, অফ ড্রাইভ, লং অফ আছে, 1 রানের বেশি এখান থেকে পাবেন না। একেবারে সীমানা থেকে উঠে এসে বল ফেরত পাঠানোর আগে একটা সিঙ্গেল। দলের সংগ্রহ 44 উইকেটে ক্যাডেটস 11, অফ দ্য মার্কে গেলেন রাফি ফাইরুজ হক, তার সংগ্রহ 1। আছেন পরবর্তী ব্যাটার ফাহিমুল, তার জন্য একেবারে উইকেট টু উইকেট লেংথ বল, ডিফেন্সিভ পুশ, নিজেই ফিল্ডিং করলেন বোলার জুবায়ের আহমেদ। এখান থেকেও রান নেই, আরও একটা ডট ডেলিভারি যাবেন ওভারের 5ম বলটি নিয়ে। ছোট্ট একটা লাফ, তারপরে বল, এবারে বেশ জোরের সঙ্গে লেংথ বলটা গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে, ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি, ব্যাটটা চালালেন না এক্ষেত্রে ব্যাটার ফাহিমুল হক। অ্যানাদার ডট ডেলিভারি, ব্যাক টু ব্যাক ডট, ওভারের 5ম বল, আবারও লুপি ডেলিভারি, স্ট্রেইট ড্রাইভ, ফিল্ডার আছেন, লং অন থেকে একটু স্ট্রেইটিশ পজিশনে সরে যেয়ে ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণের জন্য একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, অর্থাৎ 3য় রান এলো এই ওভারের, এবং ওভার শেষ। এই ওভার থেকে 3 রানের সুবাদে 14 ওভারের খেলা শেষে 45 for 4 ক্যাডেটস 11, 45 উইকেটে 2 ওভারে 5 রান দিয়েছেন জুবায়ের আহমেদ। প্রত্যেক বোলারই এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত বল করে চলেছেন, সো ফার সো গুড। সাবিত, তুহিন প্রত্যেকেই ভালো বল করেছেন, সাকসেসফুল বেশ কিছু ওভার এসছে তাদের কাছ থেকে। টাইট ইকোনমিক বলের পাশাপাশি উইকেট টেকিং ডেলিভারিও দেখা গেছে, বেশ কিছু ভালো শটস সেগুলো দেখা গেছে আসলে ক্যাডেটস 11-এর ব্যাটারদের কাছ থেকে, তবে ইনিংস লম্বা করতে পারেননি কেউই। ওভারের শুরু, নতুন ওভার, নতুন ওভার নিয়ে ডানহাতি স্পিনার প্রস্তুত হচ্ছেন, প্রস্তুত ওপেনার। ওভার 2 উইকেটে প্রথম বলটা, এবার লেংথ বল, একটু লেগ স্টাম্প পিচ ছিল, ব্যাকফুটেজে আলতোপুর শর্ট মিড উইকেটে থাকা ফিল্ডারের দিকে তিনি বল কুড়িয়েছেন, এই যাত্রায় রান নেই। আরও একটা ডট, ডট দিয়ে শুরু হলো 15তম ওভারের খেলা। ওসমান গনিত সাবিত 3টা উইকেট নিয়েছেন 3 ওভারে 14 রান দিয়ে, এটা তার ব্যক্তিগত 4র্থ ওভার। ওয়াট আ বোলার ওসমান গনিত সাবিত, এবং তিনি প্রমাণ করেছেন পেসারদের পর সফল স্পিনার হিসেবে নিজেকে। দ্বিতীয় বল ফাহিমুলের জন্য, আবারও রাইট অন দ্য মানি, উইকেট টু উইকেট, ডিফেন্সিভ পুশ ছাড়া উপায় ছিল না ফাহিমুলের কাছ থেকে, সেটাই করেছেন তিনি, নিজেই ফলশ্রুতিতে কুড়ালেন সাবিত। এখান থেকেও রান নেই। অ্যানাদার ডট ডেলিভারি, ব্যাক টু ব্যাক ডট দিয়ে শুরু, ওভার নাম্বার 15, ওভারের 3য় বল, আবারও লেংথ বল, আবারও স্পট অন, আবারও মাঝ ব্যাটে নিয়ে ডিফেন্সিভ পুশ, আবারও নিজেই পিচের পাশ থেকে কুড়ালেন সাবিত। 3 ডটস ইন এ রো, 3 ওভার 3 বলে 14 রান দিয়ে 3টা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট টপ অর্ডারের একাই তুলেছেন ওসমান গনিত সাবিত। 45 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ, টস হেরে ব্যাট করছে তারা। ওভারে 4র্থ বল, অ্যানাদার লেংথ ডেলিভারি, ওয়াইড আউটসাইড অফ স্টাম্প, কাট শট ট্রাই করেছিলেন, ব্যাটে বলে হয়নি এ যাত্রায়, হালকা আপিল, তবে সেই আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। এখান থেকেও রান নেই, টানা 4টা ডট, আরও একটা মেইডেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওসমান গনিত সাবিতের এই ওভারটা। ফাহিমুল চেষ্টা চালাচ্ছেন, 18 বল খেলে যা সংগ্রহ মাত্র 8। পরের বলটা আবারও লেংথ বল, এবারে একটু ব্যাকফুটে এসে তারপরে ফ্লুয়েন্ট একটা অন ড্রাইভ, শর্ট মিড উইকেট পেরিয়ে বল ডিপারে, ডিপার থেকে বল
এগিয়ে এসে ফেরত পাঠালেন ডিপ মিড উইকেটে ফিল্ডে, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। প্রথম রান এই ওভারের, দলের সংগ্রহ 46, 4 উইকেটে ক্যাডেটস 11। নিশ্চয়ই 40 ওভারের ম্যাচে তারা 200 অ্যারাউন্ড কিছু একটা করার চেষ্টা করবে, একটা ফাইটিং টোটালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তবে সেটা খুব কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত, যেহেতু 15 ওভারের মধ্যে 4-4টা উইকেটের পতন ঘটেছে। এই মিডল অফ দ্য ইনিংস অর্থাৎ এই ফেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যাডেটস 11-এর জন্য। সিঙ্গেল ডাবলসে ডিল করে তারা যদি বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। ওভারের পঞ্চম বল, এবারে লাফিয়ে উঠেছিল লেগ বল, লেগ স্টাম্পের দিকে আবারও আলতো গ্লান্স করার চেষ্টা, উইকেট রক্ষক নিজে এসে বল কুড়ালেন। ইনফ্যাক্ট শেষ বল ছিল ওভার শেষ। এই ডট বলের মাধ্যমে মাত্র 1 রানের ওভার সাবিতের কাছ থেকে। 15 ওভারের খেলা শেষ, 46, 4 উইকেটে ক্যাডেটস 11। ওসমান গণিত সাবিত 4 ওভার শেষ করলেন 15 রান দিয়ে, 3-3টা উইকেট। দুই ওপেনার ফিরে গিয়েছিলেন, প্রথম ওপেনার বেশ আর্লি, তারপর একে একে আরও 3জন ব্যাটার ফেরত গেছেন, অর্থাৎ 4জন ব্যাটার ক্যাডেটস 11-এর নেই। ফাহিমুল হক এবং রাফি ফাইরুজ হক, তারা দুজন এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন। 2 বলে 1 রাফি, 19 বলে 9 এখন পর্যন্ত ফাহিমুল। বেশ স্লো খেলছেন এখন পর্যন্ত তিনি, দেখে শুনে। ইনিংসটা আবারও রিবিল্ড করতে হচ্ছে ক্যাডেটস 11-কে, রিবিল্ড প্রসেসে তারা রয়েছে। স্পিন অ্যাটাক কন্টিনিউ করছেন অপর প্রান্ত থেকে জুবাইর আহমেদ। 2 ওভারে মাত্র 5 রান দেয়া বোলার, লেফট আর্ম স্পিনার, রাউন্ড দ্য উইকেটে, আউটসাইড অফ স্টাম্প, লেগ বল, স্কোয়ার কাট খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়েছে, তবে একটু সফট হ্যান্ডেই খেলেছিলেন। এখান থেকে রান পাবেন না, খুব দ্রুত শর্ট কাভার থেকে ফিল্ডার দৌড়ে এসে বল কুড়ালেন। ডট দিয়ে শুরু হয়েছে ওভার নাম্বার 16। 16 ওভারের শুরুতে 46, 4 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। ফাহিমুল রয়েছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে, জুবায়ের যাবেন তার ব্যক্তিগত 3য় ওভারের 2য় বলটা নিয়ে। ফাহিমুল ডানহাতি ব্যাটার, তার জন্য শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট আছে, একটা শর্ট থার্ড, শর্ট ফাইন লেগ, মিড অফে একজন ফিল্ডার, ডিপ কভার আছে, তার জন্য আছে ডিপ মিড উইকেট। যাচ্ছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে, এবারে ফুল লেংথ ডেলিভারি, একেবারে ব্যাট প্যাড ক্লোজ টুগেদার, হেড ডাউন করে ডিফেন্ড করলেন, রক সলিড ডিফেন্স। এখান থেকে রান নেই, আরও একটা ডট ডেলিভারি, ব্যাক টু ব্যাক ডট দিয়ে শুরু হলো জুবাইর আহমেদের আরও একটা ওভার। বেশ স্লো এখন পর্যন্ত যাচ্ছে, রান রেটটাও বেশ কম। ওভারের পরবর্তী বল, এবারে একটা আপিস কাভার ড্রাইভ, তবে এখান থেকে বিপদ নেই, রানও নেই, আর একটু ক্যারি করলে হয়তো ফিল্ডারের হাতে যেই পড়তো সেটা বুঝে একটু সফট হ্যান্ডেই ব্যাটটা এগিয়েছিলেন। অন বাউন্স টু দ্য ফিল্ডার, এখান থেকে রান নেই, 3 ডটস। ওভারের চতুর্থ বল, আবারও লেগ বল, এবারে মাঝ ব্যাটে নিয়ে ফ্লুয়েন্ট অফ ড্রাইভ, আবারও মিড অফের ফিল্ডার, তিনি বেশ ভালো পজিশনে, একটা ক্যাচিং মিড অফ আমরা বলতে পারি, সেখানেই আছেন। আরও একটা ডট, টানা 4টা ডট জুবাইরের কাছ থেকে। যাচ্ছেন ওভারের পঞ্চম বল নিয়ে, এবারে হাফ ভলি লেংথ, লফটেড অফ ড্রাইভ, লং অফ আছে, মিস ফিল্ডিং এর সুবাদে সেখান থেকে বাউন্ডারি, রেয়ার বাউন্ডারি অনস অ্যাগেইন। ফাহিমুলের ব্যাটে বাউন্ডারি, এই 4-এর সুবাদে দলীয় 50 পূর্ণ হলো ক্যাডেটস 11-এর, 4 উইকেট হারিয়ে। দারুণ একটা অফ ড্রাইভ, তবে মিস ফিল্ডিং এর সুবাদে এই 4টি রান। নাম্বার 2 ফিল্ডার, বলটা ইজি পিকিংস ছিল তার জন্য, তবে একটু ব্যাট বাউন্স, একটু আসলে বলের লাইনটা মিস করার কারণে বিজয় ছিলেন ফিল্ডার, 4 হয়ে গেছে। ওভারের শেষ বলটা, এবার লেগ বল, ব্যাকফুটে যে ভালো নেগোশিয়েট, অন ড্রাইভ করেছেন, লং অনের ফিল্ডার এগিয়ে এসে বল কুড়ালেন, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। শেষ 2 বলে 5 রান এলো, টানা 4টা ডটের পর 5 রান দিয়ে ওভার শেষ করলেন জুবাইর আহমেদ। দলীয় সংগ্রহ 51, 4 উইকেটে ক্যাডেটস 11, 16 ওভারের খেলা শেষে। ওসমান গনি সাবিত সফল ডানহাতি স্পিনার আজকের ম্যাচে, তিনি এই মুহূর্তে আবারও তার প্রান্তে বল নিয়ে শুরু করবেন। 3টা উইকেট এখন পর্যন্ত তিনি তুলেছেন, 4 ওভারে 1 মেইডেন, 15 রান দিয়ে 3টা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট আজকের দিনে তিনি তুলেছেন। তিনি শুরু করবেন, প্রস্তুত ব্যাটার, প্রস্তুত ফিল্ডার, একেবারেই উইকেট রক্ষক ঘাড়ের উপরই নিঃশ্বাস ফেলছে, যেহেতু স্পিনার। ফাহিমুল হক থাকবেন স্ট্রাইকিং এন্ডে, 14 রানে তিনি অপরাজিত। ওভার দ্য উইকেটে ডানহাতি ফাহিমুলের জন্য আউটসাইড অফ স্টাম্প, লেগ বল, পিচিং এরিয়াটা একেবারেই মেইনটেইন করছেন সাবিত, এখান থেকে রান নেই, শর্ট অফারই করেননি ফাহিম। শর্ট পয়েন্টে তুহিন আছেন, বিপদ হতে পারে কাট খেলতে যে।
ডট দিয়ে শুরু হলো 17 ওভারের খেলা, 51-4 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর এখন পর্যন্ত সংগ্রহ। সাবিত ওভারের দ্বিতীয় বল, আবার লেংথ বল স্টাম্পের দিকে, ফ্লুয়েন্ট কাভার ড্রাইভ, শর্ট এক্সট্রা কাভারের হাতে বল, সরাসরি বল লাইনে ফিল্ডার থাকে, এখান থেকে রানের দেখা পাবেন না ফাহিমুল। ব্যাক টু ব্যাক ডট দিয়ে শুরু হয়েছে 17তম ওভার। সাবিত যাচ্ছেন ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে, মানে মাচ ফুলার, অ্যানাদার কাভার ড্রাইভ, এখান থেকেও রান নেই। দলের সংগ্রহ সেখানেই থাকছে 51-4 উইকেটে ক্যাডেটস 11 টসে হেরে তারা ব্যাট করছে। সাবিতের পরের বল, এবারে কিছুটা ফ্লাইট দিয়েছেন, একটু অপেক্ষা করে ব্যাকফুটে যে এবারে অন সাইডে পুশ করেছেন, ফিল্ডার আছেন, মিড অন থেকে এগিয়ে এসে শর্ট মিড উইকেটের দিকে মিড করলেন, এখান থেকেও রান নেই। টানা 4টা ডট সাবিতের কাছ থেকে, ট্রেমেন্ডাস বোলিং ফ্রম সাবিত। ওভারের পরের বলটা আবারও লেংথ বল, স্লো পুশ কাভারে, এখান থেকে কিছুটা রান নেওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে ফিরে এসছেন বিপদ বুঝে, ভালো ফিল্ডিং, এখান থেকেও রান নেই। টানা 5টা ডট সাবিতের কাছ থেকে, আরও একটা মেইডেনের অপেক্ষা, দ্বিতীয় মেইডেন হতে পারে তার জন্য। মাত্র 15 রান দিয়ে 3 উইকেট এবং 23টা ডট বল এখন পর্যন্ত প্রডিউস করেছেন এই 4 ওভার 5 বলের মধ্যে। ওভারের পরবর্তী বল, এবারে গ্লান্স শট, স্কোয়ার লেগ বরাবর যাচ্ছে, ফিল্ডার ডিপ স্কোয়ার থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। প্রথম রান এই ওভারের এবং একটা রানই এই ওভার থেকে এলো। ওভার শেষ, 17 ওভারের খেলা শেষ, 52-4 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। মাত্র 1 রান দিয়ে ওভার শেষ করা ওসমান গনিত সাবিত তার 5 ওভারের কোটা শেষ করলেন। 1 মেইডেন 22 রান, 1 মেইডেন 16 রান ইনফ্যাক্ট এই 1 রানের সুবাদে 3 উইকেট, এবং ডট দিয়েছেন তিনি বাকি বলগুলো, অর্থাৎ 23টা বল এখন পর্যন্ত ডট করেছেন। 4জন বোলার ব্যবহার করেছে এখন পর্যন্ত দারাজ দল। রায়হান আহমেদ 4 ওভার 15টা ডট, 12 রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা পাননি। আবু জাহর শরীফ তুহিন 5 ওভারে 2 মেইডেন, 13 রান দিয়ে 1 উইকেট, 22টা ডট, তিনিও প্রডিউস করেছেন 2.60 ইকোনমি রেটে। ওসমান গনিত সাবিত, যার কথা বলছিলাম, 5 ওভার 1 মেইডেন, 16 রান দিয়ে 3 উইকেট। মোহাম্মদ জুবায়ের 3 ওভার 10 রান দিয়ে তিনি কোনো উইকেটের দেখা পাননি। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যে উইকেটগুলোর পতন ঘটেছে সেই উইকেটগুলো, 4 উইকেট তুলেছেন সাবিত 3টি এবং তুহিন 1টি উইকেটের দেখা পেয়েছেন। যে 4জন ব্যাটার ফিরে গেছেন তাদের কথা বলবো, তবে অপর প্রান্ত দিয়ে আবারও লেফট আর্ম স্পিনার শুরু করেছেন তার নতুন ওভার। লেংথ বল স্টাম্পের মধ্যে, সফট হ্যান্ডেই খেলেছিলেন, তবে কিছুটা উঠেছিল শর্ট স্কোয়ার লেগে, উইকেট রক্ষক নিজেই দৌড়ে এসে বল কুড়ালেন, এখান থেকে রান পাবেন না। ডট দিয়ে শুরু হচ্ছে আরও একটা ওভার। জুবায়ের আহমেদ তার ব্যক্তিগত 4র্থ ওভার শুরু করেছেন, 10 রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা এখনো পাননি লেফট আর্ম স্পিনার ফাহিমুল হক, 15তে অপরাজিত, তার জন্য যাচ্ছেন রাউন্ড দ্য উইকেটে। লেংথ বল, ব্যাটের ফেস ওপেন করে দারুণভাবে অফ ড্রাইভ, মিড অফ আছে, এখান থেকেও রান পাবেন না। পুরোপুরি বোতল বন্দি করে রেখেছে ক্যাডেটস 11-এর ব্যাটারদের। দুর্দান্ত বোলিংয়ে দুপ্রান্ত দিয়ে 2 স্পিনার প্রেশারটা ক্রিয়েট করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেটা কন্টিনিউ করতে পারছে। জুবাইরের পরের বল, আবার লেংথ বল, রুম দিচ্ছেন না তেমন, তবুও বেশ দারুণভাবে এবারে কাভারের দিকে একটা শট খেলে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। ওভারের 3য় বল থেকে একটা রান এলো। দলের সংগ্রহ 53-4 উইকেটে ক্যাডেটস 11, 17 ওভার 3 বলের খেলা শেষে। রাফি ফাইরুজ হক তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে এই মুহূর্তে, অপর ডানহাতি, 2 বল থেকে যার সংগ্রহ মাত্র 1। জুবায়ের আহমেদ একটা উইকেটের নেশায় বুধ হয়ে আছেন, যাচ্ছেন রান দ্য উইকেটে। আবার স্টাম্পের মধ্যে ফুলার লেংথ ডেলিভারি, স্ট্রেইট পুশ, নিজেই ফিল্ডিং করেছেন জুবায়ের, এখান থেকে রান নেই। আরও একটা ডট ডেলিভারি। ফিল্ডাররা উজ্জীবিত এখন পর্যন্ত, টস জিতে বোলিং নিয়ে বেশ ভালোভাবেই বোলিং ফিল্ডিং এর প্রদর্শনী সেমিফাইনালে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিছুটা থেমে আছে খেলা, 53-4 উইকেটে 17 ওভার 4 বলের এখন পর্যন্ত খেলা হয়েছে। ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, সেখানে সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই খেলা উপভোগ করতে পাচ্ছেন। টসেরে ব্যাট করা ক্যাডেটস 11, যারা এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত বেস্ট টিম বলা চলে, তারা 53-4 উইকেটে শুরু থেকে স্ট্রাগল করেছে যথেষ্ট। তারা এখন পর্যন্ত টপ স্কোরার বলতে ফাহিমুল হক, যিনি 16 রানে অপরাজিত, এছাড়া ওপেনার মাকসুদ আলম অন্তর করেছিলেন 13 রান। শুরু হচ্ছে আবারও খেলা। এবারে লেংথ বল, আউটসাইড অফ স্টাম্প, কাভার ড্রাইভ, ফিল্ডার আছেন শর্ট এক্সট্রা কাভারে, তিনি আটকে দিয়েছেন ইনার সার্কেলের মধ্যে এসে, এখান থেকে রান নেই। আরও একটা ডট ডেলিভারি। 18তম ওভারের শেষ বলটা হবে, মাত্র 1 রান দিয়েছেন জুবায়ের আহমেদ। প্রস্তুত রাফি ফাইরুজ হক, প্রস্তুত জুবায়ের। 18তম ওভারের শেষ বল,
রাউন্ড উইকেটে ডানহাতি ব্যাটারের জন্য আবারও লেগ বল, একটা আপিস স্কোয়ার ড্রাইভ, পয়েন্ট অঞ্চল থেকে ফিল্ডার দৌড়ে এসে বল তালুবন্দি করতে না পারলেও অন বাউন্সে হাফ স্টপ করেছেন, ব্যাকআপ ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। 2 রানের ওভার শেষ, 18 ওভারের খেলা শেষে 54 উইকেটে ক্যাডেটস 11। জোবায়ের আহমেদ 4 ওভারে 12 রান দিয়েছেন, এখন পর্যন্ত উইকেটে দেখা পাননি। এই ওভার থেকে এলো 2টি রান। স্কোরবোর্ডে জানিয়ে দিতে পারি যে 4টা উইকেটের পতন এখন পর্যন্ত ঘটেছে। এমডি মাকসুদ আলম অন্তর ওপেনার 27 বলে 13 রান তিনি করেছিলেন। এ কে এম হুসনা হাবিব মেহেদি তিনি 1-4-এ 10 বল থেকে 8 রান সংগ্রহ করেন। মোহাম্মদ রবিউল রবি 16 বলে করেছিলেন 5 রান। এ এস এম রাজীব হাসান ডন রাজীব তিনি 16 বলে 8 রান করেছিলেন, একটা ওভার বাউন্ডারি বা ম্যাক্সিমাম তার ব্যাট থেকে এসছে, একমাত্র ইনিংসের ছক্কা তার ব্যাটেই। তারপর আনফরচুনেটলি তিনি আউট হয়ে যান এবং ফাহিমুল হক আর ফাইরুজ হক তারা দুজন কন্টিনিউ করছেন এখন পর্যন্ত। বেস্ট ইনিংসটা খেলার চেষ্টা করছেন ফাহিমুল হক, যিনি অপরাজিত আছেন 16 রানে 34 বল থেকে। ফাইরুজ হক অপর প্রান্তে 5 বল থেকে 2। এই দুই ওপেনার এখন পর্যন্ত দায়িত্বে। নতুন ওভারের খেলা শুরু হচ্ছে, আউটসাইড অফ স্টাম্প থেকে আউটসাইড এজ হয়ে ডিপ থার্ড ম্যান ক্লিয়ার করছে বল, তবে দুর্দান্ত ফিল্ডিং, অসাধারণ সুপারম্যানীয় এফোর্ট। ডিপ থার্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল ভেতরে রেখে নিজে বাইরে চলে গেছেন। ব্যাকআপ ফিল্ডার যতক্ষণে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে একাধিক রান, 2 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়েছে, তবে ফিল্ডিং এর প্রশংসা করতেই হবে। হ্যাটস অফ টু দ্য ফিল্ডার, অসাধারণ। নিশ্চিত 2টো রান তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। জুবায়ের ছিলেন ফিল্ডার। হোয়াট অ্যান এফোর্ট। 2 রানের সুবাদে 18 ওভার 1 বলে 56 উইকেটে। ওভারের পরবর্তী বল, আবারও ফুল লেংথ খেলতে চেয়েছিলেন কাভারে, আউটসাইড এজ হয়ে আবারও শর্ট থার্ডের দিকে উইনার সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডিং হয়েছে, তবে 1 রান আটকাতে পারেননি। দলের সংগ্রহ বাড়বে এই 1 রানের সুবাদে। 57 উইকেটে ক্যাডেটস 11। 18 ওভার 2 বলের খেলা হয়েছে। ফাইরুজ হক তিনি পৌঁছে গেছেন 5-এ, অপর প্রান্তে আছেন ফাহিমুল, স্ট্রাইক নেবেন তিনি। ওভারের পরবর্তী বল, ফ্লাইটের ডেলিভারি, লফটেড অন ড্রাইভ খেলেছেন, হাওয়ায় ভাসছে বল, শুড বি এ ক্যাচ, ইয়েস ইট ইজ। আরো একটা দারুণ ক্যাচ, বিগ ফিশ গন, ফাহিমুল গন, ওসমান গনি সাবিত স্ট্রাইকস এগেইন। 4র্থ উইকেট তার। 57 রানের মাথায় 5ম উইকেটের পতনটা ঘটে গেল ক্যাডেটস 11-এর। বিগ ব্লো ফর ক্যাডেটস। ইটস এ হিউজ উইকেট। এই উইকেটের খোঁজেই আসলে ছিল দারাজ টিম এখন পর্যন্ত, এবং সেই উইকেটটা সেই সফল ডানহাতি স্পিনার সাবিত তিনি এনে দিলেন। এটা লুপি ডেলিভারি, স্লট ডেলিভারি, যেভাবেই বলেন না কেন, খেলতে বাধ্য করেছেন ব্যাটারকে, এবং সেই শটটাও খেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই স্লট ডেলিভারিটা, লফটেড অন ড্রাইভ, একেবারে সীমানা দড়িতে দাঁড়িয়ে এই ক্যাচটা তালুবন্দি করেছেন। দুর্দান্ত একটা ক্যাচ, এবং মাত্র 4 আঙুল ভেতরে তার পাটা ছিল, এবং কি দারুণভাবে স্ট্যান্ড তার ছিল, এবং পাটা দেখেছেন নিজের নার্ভটা ধরে রেখে এই ধরনের ক্যাচ ধরা, সেটা একেবারেই প্রশংসার দাবিদার। দুর্দান্ত ক্যাচ। এই ধরনের ক্যাচ দলকে কতটা এগিয়ে দেয়, একটা ফিল্ডিং দলকে কতটা এগিয়ে দেয় তারই যেন প্রতিচ্ছবি। এই ক্যাচটা নিঃসন্দেহে দারাজকে আরও একটুখানি এগিয়ে দিল, এবং সফল একটা উইকেট আরও একবার সেটা তুলে দিলেন দলকে সাবিত, এবং সফল ইনিংস অন্তত হতে হলো না ফাহিমুলের কাছ থেকে। তবে সোফার 16 রানের ইনিংসটা এখন পর্যন্ত বেস্ট। 34 বল থেকে 16 রান করার পর তিনি আউট হয়ে ফেরত গেলেন সাজঘর, এবং তারিকুল ইজ দ্য ম্যান, যিনি ক্যাচটা নিয়েছেন দারুণভাবে ফাহিমুলের। দুর্দান্ত এই ক্যাচের সুবাদে 5-5টা উইকেটের পতন ঘটে গেল ক্যাডেটস 11-এর। নাও ইট সিমস লাইক খুব একটা বড় রান হবে না, অর্থাৎ অল্প রানে গুটিয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ দৃশ্যমান হচ্ছে। দীপুকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, নতুন ব্যাটার নাজমুল হোসেন দীপু, তিনি স্ট্রাইকটা নিচ্ছেন। নামের মিল রয়েছে শাহাদাত হোসেন দীপুর সঙ্গে। নিউকামার বাংলাদেশ জাতীয় দলের সম্ভাবনাময় একজন তরুণ। ওসমান গনি সাবিতের প্রশংসা করতেই হবে। 5 ওভার 3 বলে 19 রান দিয়ে 4টা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। যাচ্ছেন একটা সফল উইকেটের পর ওভারের 4র্থ বল নিয়ে, রাইট অন দ্য মানি অনস এগেইন, উইকেট টু উইকেট, মাপা লেংথ। তবে ভালো নেগোশিয়েট করেছেন এ প্রান্তে নতুন ব্যাটার দীপু। ফ্রন্ট ফুটে এসে মাঝ ব্যাটে নিয়ে ডিফেন্সিভ পুশ, এখান থেকে রান নেই, ডট বল। নাজমুল হোসেন শুরুটা করেছেন। ওভারের 5ম বল নিয়ে যাচ্ছেন সাবিত, আবার লেংথ বল, স্টাম্পিং এর আবেদন, পাটা কিছুটা উঠে গিয়েছিল ব্যাক লেগ।
ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড স্টাম্প ভেঙেছেন উইকেট রক্ষক। ভেরি ওয়েল ডান, বাট এই যাত্রায় সম্ভবত বেঁচে যেতে পারেন। রিপ্লেতে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আম্পায়াররা, রিপ্লে দেখে হয়তো সিদ্ধান্ত আসবে। তবে একটা বিগ টার্নিং ডেলিভারি ওয়াইড আউটসাইড অফ স্টাম্পে করেছিলেন, প্যাড আপ করতে যে এগিয়ে এসেছিলেন এবং এ কারণে পাটা উঠে যায়। তবে যতক্ষণে স্টাম্প ভেঙেছেন ততক্ষণে ব্যাকলেগটা আবারও পপিং ক্রিজের ভেতরে প্রবেশ করাতে পেরেছেন কিনা। ইয়েস ইয়েস, সেফলি ল্যান্ডেড, অর্থাৎ আউট হওয়া থেকে বেঁচে গেছেন এই যাত্রায়। ওভারের পরবর্তী বল থেকে আরও একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, একটা সিঙ্গেলের মাধ্যমে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ। দলের সংগ্রহ 58 উইকেটে 19 ওভারের খেলা শেষে সফল ওভার। আরও একবার উসমান গনি সাবিদের কাছ থেকে 6 ওভারে 20 রান দিয়ে 4টা উইকেট শিকার করেছেন তিনি। বেস্ট পারফরমেন্স সোফার 19 ওভারে 58 উইকেটে ক্যাডেটস 11। শুরু হবে 20 ওভারের খেলা, অর্থাৎ হাফ অফ দ্য ইনিংস গন আমরা বলতে পারি এই ওভারের পরে অফিসিয়ালি যেটা বলা যাবে। তবে গত ওভারে যে মাত্র 4টা রান দিয়ে আরও একটা সফল ওভার পার করেছেন ওসমান গনি সাবিত, তার দেখানো পথেই আবারও নতুন স্পিনার, তিনি শুরু করছেন অপর প্রান্ত থেকে। স্পিন অ্যাটাকটা কন্টিনিউ করছে নতুন বোলার মেহেদি হাসান, আরও একজন স্পিনার দারাজ দলের, এবং সফলতার যে সূত্র তৈরি করে দিয়েছেন সাবিত, সেই পথ ধরেই যাওয়ার চেষ্টা করবেন মেহেদি হাসান। লেফট আর্ম স্পিনার যাচ্ছেন ওভারের প্রথম বল নিয়ে, লেং বল আউটসাইড অফ স্টাম্প। লাইনের লেংটা দেখার মতো ইমপ্রেসিভ, এবং শুরু থেকেই সেটা মেনটেন করেছেন কি পেসাররা কি স্পিনাররা, এবং এই কারণেই ভালো ভালো ব্যাটার থাকার পরও কেউ লম্বা ইনিংস খেলতে পারেননি ক্যাডেটস 11-এর ব্যাটাররা। ডট দিয়ে শুরু নতুন ওভার, দ্বিতীয় ওভারটা ফ্লাইটের ডেলিভারি, সফট হ্যান্ডে কভার ড্রাইভ, ইয়েস নো সিচুয়েশন, শেষ পর্যন্ত নো। ফিরে গেলেন ব্যাটার, অর্থাৎ নাজমুল হোসেন চেষ্টা করেছিলেন একটা রানের জন্য, এগিয়ে এসেছিলেন, রাফি বললেন নো। এক্ষেত্রে আরও একটা ডট, ব্যাক টু ব্যাক ডট দিয়ে শুরু করেছেন মেহেদি হাসান তার ব্যক্তিগত প্রথম ওভার। 20তম ওভারে তৃতীয় বল নিয়ে যাবেন নাজমুল। প্রস্তুত ওভার পরবর্তী বল, এবারে কভার ড্রাইভ, বল গেছে সুইপার কভারে, ফিল্ডার আছেন, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে। রান এলো মেহেদি হাসানের ওভারে প্রথমবারের মতো, তৃতীয় বল থেকে 1 রান, এবং নাজমুল হোসেন দীপু তিনি দ্বিতীয় রানে পৌঁছালেন 6 বল থেকে। রাফি ফাইরুজ হক 5-এ আছেন 7 বল থেকে। যাবেন মেহেদি ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে, আবারও লেংথ বল, আবারও বলে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হেড ডাউন করে মাঝ ব্যাটে ডিফেন্সিভ পোস্ট, নিজেই ফিল্ডিং করেছেন বোলার। এক্ষেত্রে রান নেই, আরও একটা ডট। 19 ওভার 4 বলে 59 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। রাফি জন্য পরের বলটা আউটসাইড অফ স্টাম্প, আবারও সামনের পায়ে এগিয়ে দিয়ে ওয়েল লেফট করলেন, ব্যাট উঁচিয়ে যেতে দিলেন। শুরুর ওভারটা দেখে নিতে চাইছেন, সময় যদিও খুব একটা হাতে থাকছে না, আস্তে আস্তে রানও করতে হবে, স্কোরবোর্ড সেটা বলছে, প্রেশার রয়েছে। মেহেদি হাসানের পরবর্তী বল, আবার আউটসাইড অফ স্টাম্প, আবারও একই লেংথে পিচ পারফেক্ট ডেলিভারি, আবারও ছেড়ে দিলেন। মাত্র 1 রানের ওভার শেষ। 20 ওভারের খেলা শেষে 59 উইকেটে যখন সংগ্রহ ক্যাডেটস 11-এর, তখনই অফিসিয়াল একটা ড্রিঙ্কস ব্রেক আজকের এই নকআউট পর্বের সেমিফাইনাল ম্যাচে। ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার কর্পোরেট এই টুর্নামেন্টের আজকে নকআউট পর্বের 2 সেমিফাইনাল চলছে বিকেএসপিতে। ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর আবারও আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হব আমরা ধারা বর্ণনায়। Referee নাম আসছে। আম্পায়ার আবার ম্যাচ রেফারি হয়তো।
রেফারি বলার দরকার না। হ্যাঁ স্কোর কার্ডটা আপাতত একটু এদিকে দিই আমি ব্রেক থেকে আসার পরে। Fairuz not out. নাজমুল হাসান Fahimul out. Virus কত হচ্ছে? ফাইরুজ করছে আপনার 5 রান 5 আর নাজমুল 2 নতুন দিন 20 ওভারে 59 রানে 5 উইকেট। গ্রাফিক্সে ওরা কি স্কোর কার্ড দিতে পারে নাকি? তাহলে ওখান থেকেই পড়বো যদি দেয়, ওইটা দিয়ে ব্যাক করবো। Virus ব্যাটিং বোলিং হ্যাঁ আচ্ছা এইটা কই কাগজটা এখান থেকে গেল রঞ্জন কাগজ না কয়টা কাগজ থেকে কয়টা কাগজ আর এই যে এখানে একটা প্রিন্ট আউট ছিল ওটা গেল রাউন্ড নাম্বার 1 তো এটা রোদ তো উঠিয়া উঠিল না। ক্যারেটদের টিমের স্পিনার রাফি করে রাফিয়া রাফি করে আপনার মেহেদি করে মেহেদি ভালো স্পিন ইস্টার্ন করে হ্যাঁ ইস্টার্ন ইফরা তো ইমরোজের ছেলে হ্যাঁ ও করে তো লেগ স্পিনার ওকে খেলতেছে খেলে রাখতেছে। তারপরে রাগিব করে রাগিব ভালো বলো রাজীব রাগিব ও মাহমুদ রাগীব রাগীব রাগিব করে আর পেসগুলো করে স্বর্ণক আর শিশি শিশিয়ার স্বর্ণক আবরার ও স্বর্ণক আবরার ও সনক সনক আবরার আর যে ফকরুল করে লেফট আর্ম পেস বলো ফকরুল। হচ্ছে না না ঠিক আছে আমার এখানে আছে থ্যাংক ইউ অ্যাকচুয়ালি একটু সামনে আনলে খারাপ হয় না একটু সামনে দিয়ে ওর জন্য আসবে
আচ্ছা না থ্যাংক ইউ এইটা থেকে শুরু করি হ্যাঁ যখন ফিরে আসবো ব্যাটিং কার্ডটা দিয়ে ব্যাটিং কার্ড দিন বোলিং কার্ড দিন তারপরে ম্যাচ সামারিটা ওখানে লাগাছে 12 কিন্তু এখানে 13 এখানে 12 একটা বাই হয়েছে বুঝছেন একটা বাই রান হয়েছে তাহলে এটাতে 12 হওয়া উচিত আসবো আমরা এটার নাম দিছে Welcome back to the BKSP ground number 1 where we're having the semi-final, one of the two semi-finals that's being held here. Other one at ground number 2, this one between the Cadet'S 11 and DARAZ in ground number 1. And DARAZ winning the toss, deciding to bowl first, and it has paid off. They bowled exceedingly well. The bowlers have been very impressive, and it's been hard work for the Cadet'S 11 batters. They started off, lost Maqsood Alam Onto for 12. Then they lost the second wicket Habib for 8. Mohammad Rabiul Robi just for 5. The skipper Razif Al Hassan for 8. Fahim Al Haq for 16. Those are the wickets down. 2 batters not out in the middle. Rafi Fairuz Haq on 5 and Najmul Hussain trying to rebuild the innings, which has really stuttered all the way through due to some excellent bowling, some very good catching in the deep by the fielders of DARAZ. And they come back after that drinks break halfway through the innings. Lot to work on for the Cadet'S 11, and they'll be hoping that these two in the middle can just build up a partnership. They badly need a solid looking partnership because they haven't had any at all. Omar Khalid Rumi alongside me. Complete domination by the bowling unit so far. Yes, so far, yes. The bowlers, out of the bowlers, Sabit got 4 wickets, and after 6 overs, yes, he's the prized wicket taker, and rest also, the fast bowler, he also done good. He got 1 wicket. So they are really building up pressure. Still, the pressure is on for the batsmen, and they'll have to move out of it. To do that, they'll have to force the issue. Well, we'll have to wait to see whether they can really do it, because the pitch is almost the same from early morning, and it hasn't changed a bit. It's the same. Sabi is coming on. Forward. No run here. The score remains 50 for 59. Yes, 59 for 5. The bowling has been very impressive. They've kept it simple, haven't tried to do too many different things, made the batters play shots of indiscretion. Now that's very lucky. That's pretty wide, hold its line, and it's going to trickle across the ropes for a very fortuitous boundary. But they'll take it, doesn't matter how they come, as long as they come. Yeah, lucky. 4 runs anyway. No matter how the run really comes, it's always needed. So they need more so because score is very, very less now. 3 still 3.1 from the beginning. It was 3.1, 3.0. Now it has gone up to 3.1. So it's very slow, but slowly I guess the batsmen are trying to put pressure on the bowlers too. They got the dividend, 4 runs, and Sabi is coming up. Pushed, no run. Tough period. This is where the batters will definitely be looking to improve the run rate and maybe take a few risks.
At the same time, they'll be telling themselves that with fielding like that, they can just get an odd run here and there with a little bit of a fumble. But generally, the outfielding has been very impressive. I did mention earlier that a couple of catches taken in the deep, very well judged catches. It's not the easiest thing when you're standing near the ropes and you feel that you might step over the ropes when you're taking a catch deep. But two of them have been quite marvelous. The Fairuz fending at that one, playing for the turn. That did not come. Ball holding its line. Well, the fielders are really supporting very well. The supporting bowlers, and took catches the right time. One mention must be made about the one catch deep. He just pushed at it, just no runs now. And well, the catches that I mentioned in the deep, he took a right kind of a situation, and 21 over gone, and 60 for 5. They'll have to pull it on from here. And when I was mentioning about the catches, the first catch that the fielder took, my dear son, a wonderful catch he took, and that was the beginning of the slide. And the next one, deep, probably he was fielding deep mid-on or something. Yes, deep mid-on, and he took a right. He had the right judgment to catch, because in the deep, when the ball flies towards you, it's very difficult to take a good catch. He just stood there and just took the catch. Nice catch. Mehdi Hassan just ringing the changes in the field. Tough work for the batters. See a fielder going to deep mid-wicket right in front of us here, and one going to more like a deepish gully or a short third, rather square at the backward point, also in position. Eases into that shot, calls his partner for a run, and they make it quite comfortably. Well, this tournament being supported by title sponsors Brac Epl, beverage sponsors are Sunwater and Green Care Agro Limited. The broadcast in partnership with Cricheads. Next ball, thought of a run, not wise, the ball going straight to the fielder. So there was those angles that need to be used, that finding of the gaps is not really happening. Reaches for that, once again, not in control, finds another fielder. Yes, and the bowler, lanky, tall, but he's bowling quick spin, almost half medium pace. The batsman pushed towards mid-on, deep mid-off, took a run, and as I was talking about the spinner, very tall and bowling at a very quick pace. This is slightly different from the other spinners, those who give a loop, but he doesn't. He just bowls straight like a medium pacer. Well, he's doing very good. Wide this one, but he's keeping his line on the off stump, which is the right area. As the commentators curse, we're talking about him being accurate. He bowls one wide outside the line. And once again, little push and run quickly through. Pressure on the fielder. He was keeping his eyes on the two batters running and took his eyes off the ball, and that allowed the fumble. That allowed the safety of the completion of the run. You see that running very quickly, took his eyes off the ball. Could have been touch and go if he got a clean hand to that. Runs not coming at all. That is another good over completed by Mehdi Hassan. 68 now for the loss of 5 wickets after 22 overs. Well, tough going for the batsman still. I think the pitch will continue to behave the same all through the day, because it's not very hot out there.
I mean, as far as the sun is concerned, so pitch will remain the same, I guess. Sabit is coming on from the other end, and Sabit has almost completed his tally. 7. He gave away only 25 runs, got 4 wickets. Very good bowling. Sabit is very good spinner, very nice. He gives a loop and also bowls pretty good. He has been bowling tremendously. 4 wickets into his last over. Osman Ghani Sabit, very impressive. This ball with the turn, just a roll of the wrist, gets the first run. Sabit will want to finish with a fifer if he can. That'll be a wonderful feather in his cap if he can achieve this. But he's done the damage. He's done it for his team. Taken regular wickets, have not allowed the batters to dominate in any manner at all. Gives the ball some air. Once again, the batter, playing for the turn which did not come. The ball holding its line, evading the bat. Maybe the pitch is becoming fatter. The more the time goes, the pitch will be more flatter. The ball wouldn't turn that much, I guess. And this is what is happening right now. Couple of deliveries went straight through. So the pitch is being evening out, and this is not very good for the bowlers, but good for the batsman maybe. Of course, if the batsman really can start pushing the score a little bit more. This time he watches the ball come on to him. There's a hint of a turn. Not enough to really trouble the batter, but what he did was not allow him to go for that free-flowing shot that he was thinking about. Just had to check his shot at the last moment. Quicker through the air. Pushed it through. Intelligent bowling. He mixes them up so very nicely. One really flighted, one pushed through quickly. This is last ball of the over. 26. 26. Got 4 wickets for 26 runs, which is very, very good. This one to his assets. He's completed. It's over this time. And, pretty good bowling. Very good bowling. 8 overs, 1 maiden. 26 runs. 4 wickets. Very, very good. Very, very good. Well, His captain will definitely be happy. There's the lovely surrounds. The buildings to our left here. The distance you can see. The greenery to the right. The administrative buildings and the international hostel. There's a ground just behind. The shot you're seeing, this is ground number 1. Another match being played at ground number 2 between Brac Epl PLC and All Stars. This one at ground number 1. Looking to be in control of DARAZ, who won the toss and decided to field first, and that decision has paid off so far. They have really kept the Cadet'S 11 batters quiet, have taken wickets at regular intervals, are dictating terms at the moment. Now something's got to give. They've got to try something out of the ordinary, try and play some forceful shot, take the attack to the bowling unit. Media is still going good. And the batsman really put one shot straight past him. That was a good shot anyway. But didn't put so much force on his stroke. Went straight down to deep mid-off. 1 run resulted. This bowler that I was talking about, Mahmood Hassan. Oh, this time, no, it's not a chance anyway. He just ran quick. 2 runs resulted here. Throw was wayward, so took the advantage and got 2 runs. Well, every run so very important. There's just that wild throw that allowed the second run to be taken. Every run so precious from the perspective of the Cadet'S 11.
trying to compile up the runs, trying to build up this partnership. Gotta get a move on. The width of it, once again, the mindset they are in. I thought that was an easy put away. What he did was play it pretty late, allowed that short third fielder to get a hand to it and stop the ball from going to the boundary. But couple of runs nevertheless. Just because it's a slow field, the ball doesn't rush to the boundary. And this time around too, it didn't go quickly between two fielders. So 1 run resulted, but anyway, bowler also were doing very good. He's pushing the ball fast and resting the batsman, and the batsman cannot force, because they know the moment they'll force, the ball will end up in the fielder's hands. So it's very difficult now, still. That's swept very nicely, but straight to the fielder. The scamper through for the single. That went very quickly to the fielder, and the throw was also good, but the good understanding between the two batters in the middle, responding well to that call and getting that run. Mehdi Hassan bowling well, taking a very good catch in the deep. And he had to reach for that, not in control at all. The toe end of the bat doesn't result in any runs. Overdone? 24 overs have been completed. It's 75 for 5. $75 for 5. 25 overs gone. 15 overs more. What much? They must force now. The new bowler is Munir Ahmed, left arm, spin. We'll have to wait and see whether the ball is still turning or not. I think the turn has gone down a bit, and well, all now depends on what the batsman can really force, how the batsman really forces. The fielders widespread at the moment, defending any big score, but whatever, the batsman has to force. Both batsmen on 11 at the moment and need to just add to those runs very, very quickly. Running out of overs. That's a nice little loop has been bowled here by the bowler. Munir Ahmed. A little different from the other left-arm orthodox bowler. Seems to give the ball a little more air to get some more purchase off the track. Yes, tempting him. He's gone over the top, but it's in safe territory. And once again, that is some commitment in the field. Excellent. Had to cover a bit of ground, make sure that it did not go over the ropes. A good shot. One flight delivery, and he tried to whack it. That's how it happens, really. Most of the times, this bowler, Munir Ahmed, he doesn't give a flight that much, not much of a flight, but this time he did. 2 runs now. The next one was a flatter one. Again, it drove off drive through straight to deep extra cover, 1 run. So the score now is 79, 5 wickets. Both this batsmen are trying to build up a partnership. Let's see how far they can go. Cut shot again for 1 run. The runs have come, but no boundaries yet. There hasn't been a boundary for quite a while. I'll try and find out when the last boundary was hit and which over from our scorer Mohammad Habibullah here. In the 19th over. So a lot of overs in between. Talking about boundaries has really given that a bit of a clout. That has gone the distance. That is what they needed. We're talking about not enough boundaries. This is what exactly the doctor ordered.
Well, that's how you have to do. Boundary's not coming, so go for a 6. And this one he did. Very high and very quick. Very good one. The flat one. Oh, he just cut it down to third man. Chasing. 2 runs resulted. The bowler really trying to bowl it as far away from the batter because he got it for 6. Immediately it was on his mind. Anyway, 2 more runs. A good over for the Cadet'S 11. 13 runs in that over. The most lucrative over so far in the innings. And they need a few more of that. 25 overs, 88 for 5 now. Mehdi Hasan is going to continue from our left side as we look across. We're sort of commentating from the mid-wicket area. And just setting the field. There's still that squarish short third, a backward point, an extra cover, a cover in the deep. Just played away nicely into the gap. They're thinking of a second run here. Not quite there. Just one. And that is another piece of good fielding. The fielders really chasing after the balls, not giving any kind of opportunity for the batters to get quick runs. Mahmood Hassan coming again. Oh, he drove down, straight down to deep mid-on and 1 run. The bowlers are trying their best to bowl at one area. So that's the reason why the batsman really is bogged down most of the times. But even then, there's the one option waiting, that is, you go for a big one. And that's what they're doing. Oh, this one they appealed, but the ball really was going down. So no problem coming here. Yeah, the big ones needed, but big ones not coming. Only 2 maximum so far in this innings. And he goes again, once again. The fielder has the opportunity to go across and make sure he gets to the ball before the batters can go for the second run. I'm very impressed by the fielding of the DARAZ. You know, they supported their bowlers marvelously. Taken the catches, chased after the balls that are hit into the deep. And overall, been very impressive. Goes again, big shot. And that is going to make it. That is what they needed. So at last, they're stepping on the gas. Good shot, 95 runs. A good shot, that one. Uppish slightly, but there was no fielder nearby. Deep extra cover is on is slightly squarer. So the ball went through deep extra cover. Resulted in 4 runs. And, well, he's really good, really trying his best to put the score runs, run rate going quick. Oh, this time again, it was just edge of the bat, resulting in 1 run. 96 run, 4 runs needed for the century. Well, it's coming, I guess, very quickly now. 26 over gone. And we'll wait. পার্টনারশিপ এখন হলো 38 44 balls. 38. Partnership, 44 balls, yeah. Good going now, yes. They needed this partnership, desperately needed this partnership because they were looking to be seeing down the barrel of a gun after some accurate bowling. And with these 38 runs can make the difference. This can set the tone for the remaining part of the innings. Let's see how they progress. The batters have gained in confidence. They've hit a few boundaries and over boundaries. So it'll be up to the bowlers now. What do they do when the batters take charge? Munir is going to come back on. And he goes on his merry way. He's not shy to give the ball air
He's trying to get some purchase off the wicket. Bowlers not taking chances because they know the one loop and it'll go over the boundary line. They know they already 2 sixes, so they're bowling really flatter. This time around, he tried to cut through the third man towards the third man. Resulted nothing. Well, 96 now, still. But the batters are really doing very good. Both the batsmen are very, very intelligent batting, doing the good batting. There was a chance of running out, but resulted in nothing. Well, anyway, both the batsmen are doing really, really good. And if they really continue and build a real good partnership, you never know. They can go up to 150 very quickly. He's gone big once again, trying to find the gap at extra cover, and it's gone through. It brings up the 100. That's a lovely looking shot. That cover drive always, but I just felt that it didn't make the adequate contact. Despite that, the flourish of the bat took it over the boundary. The ball came slightly slower, and the batsman was waiting for the flatter ball, but there was just a little bit of a loop, and ball came late, and so the ball went up. But luckily for the batsman, there was no fielder. The fielder positioned very deep, and in the middle there's a gap. So that's the reason why he got the runs he needed. This time around too, he tried to push the ball, couldn't get to the ball. Ball slightly slower, and the bowler probably is very cunningly bowling, varying his pace of the ball. One going slow and the other going fast. So this is very good, intelligent bowling. See in the background the students of the BKSP going around the ground, going for their classes and their practice. Here for training at the Bangladesh Cricheads Pratishthan. That's where we are at the moment. Supreme Academy in Bangladesh for sports with wonderful facilities. Saw an AstroTurf, the hockey turf there we were noticing earlier this morning, and a lot of people, a lot of children, a lot of youngsters playing different games. That's just past the diving fielder. Chase on here, ball reaches and gets another 4. Very, very important runs coming now. It was a good shot, yeah. It was almost like a late cut of the Didin days, but he swung the bat very hard, and so he got the runs through the fielders, through slip and a gully, deep gully, and 4 runs. Intelligent batting again, I would say. Nazmul is batting very good. 36 already. 27 runs, 27 over and 104 runs. So, going pretty good. And both the batsmen are really picking up well. And if they really continue for another, maybe the rest of the time, the score will go up to 150, more than 150. It's already 104. As the players sort of regroup, there's a little bit of pause in the middle with this game quite interestingly poised to take over with Bangla commentary. It's over to Ranjan Shanto. Thank you so much once again. শ্রদ্ধেয় শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ওমর খালিদ রুমি, ফর্মার ক্রিকেটার অফ বাংলাদেশ। তাদের কণ্ঠে আপনারা শুনছিলেন কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর সেমিফাইনাল, ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজ। টস হেরে ব্যাট করা দল ক্যাডেটস 11, 27 ওভার শেষে 104, 5 উইকেটে তাদের সংগ্রহ। A good partnership from Nazmul Hussain and Rafi Fairuz Haq. এই দুই ব্যাটারের মধ্যে
দারুণ একটা পার্টনারশিপ। 36-এ অপরাজিত 28 বল থেকে নাজমুল, 15-তে অপরাজিত 30 বল থেকে রাফি ফাইরুজ হক। দারুণভাবে ইনিংসটা বিল্ড আপ করে যে ব্যাটিং ধস ছিল শুরু থেকে সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা ক্যাডেটস 11-এর কাছ থেকে, একটা ভালো টোটালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এবং শেষ 13টা ওভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য। নতুন ওভারের প্রথম বল, অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে আউটসাইড অফ স্টাম্প লেংথ বল, স্কোয়ার ড্রাইভ, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার আছেন, রান পাবেন না। একটা ডট দিয়ে শুরু হয়েছে নতুন ওভার, ওভার নাম্বার 28 ইনফ্যাক্ট। গত ওভারটা মেহেদি হাসান দুটো বাউন্ডারি কনসিড করেছেন, 8 রানের ওভার ছিল। নতুন ওভারের দ্বিতীয় বল, রোলিং বল, আউটসাইড অফ স্টাম্প, এবার স্কোয়ার কাট, শর্ট পয়েন্ট বিটেন, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে বল, ফিল্ডার আছেন ডিপারে। ও একটু মিসকমিউনিকেশন, তবে শেষ পর্যন্ত এক রানেই থেমে থাকলেন দুই ব্যাটার, অর্থাৎ সন্তুষ্ট। এক্ষেত্রে দুটি রান নিতে গিয়ে বিপদ হলেও হতে পারত। গুড মোমেন্টাম ক্যারি করছেন এই দুই ব্যাটার, রাফি ফাইরুজ হক এবং নাজমুল হোসেন, সেটাই কন্টিনিউ করতে চাইছেন। প্রথম সিঙ্গেল এই ওভারে, দলের সংগ্রহ বাড়লো ঠিক 105 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ এই মুহূর্তে। ওভারের পরবর্তী বল, আবারও লেংথ বল, ব্যাটের ফেস ওপেন করে কাভার পাঞ্চ, ফিল্ডার আছেন এখানে, শর্ট এক্সট্রা কাভারে কুড়িয়েছেন, এখান থেকে রান নেই। মেহেদি হাসান বোলার, পঞ্চম ওভারের দায়িত্ব আছেন তিনি, এখন উইকেটের দেখা পাননি। রান দিয়েছেন 20, যাবেন তিনি ওভার পরবর্তী বল নিয়ে। এবারে ফ্লাইটের ডেলিভারি, হাঁটু মুড়ে সুইপ করেছেন, শর্ট স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার আছেন, রান পাবেন না। শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ারের দিকে ফিল্ডিং হলো, এখান থেকে রান নেই, তবে ফ্লাইটটা পিক করে ভালোভাবেই সুইপ করতে পেরেছিলেন ব্যাটার। এই যাত্রায় আরও একটা ডট ডেলিভারি। মেহেদির পরবর্তী বল, 28তম ওভারের। এবারে লো ফুল টস মিট করেছেন, ব্যাটটা হাত থেকে বের হয়ে গেল, অর্থাৎ ব্যাট ফসকে গেছে। ক্যাচটা উঠেছিল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের দিকে, তবে ফিল্ডার ছিলেন না, নোম্যান্স ল্যান্ডে পড়ে তারপরে ডিপারে যাওয়ার মুহূর্তে ফিল্ডাররা দৌড়ে এসে যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে একাধিক রান দুই ব্যাটারের কাছ থেকে। রান বাড়লো, দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে 107 উইকেটে ক্যাডেটস 11। একটা জোরের সঙ্গে শট খেলতে যেয়ে ফুল টস ডেলিভারিতে ব্যাটটা হাত থেকে বের হয়ে যায়। গ্লাভসটা চেঞ্জ করে নিলেন ব্যাটার দীপু, ক্রিপিংটা ঠিকঠাক মতো হয়নি, তবে এই ইনিংসটা ঠিকঠাক মতো খেলতে চান, এই পার্টনারশিপটা ঠিকঠাক মতো করতে চান ক্যাডেটস 11-এর এই দুই নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। ঠিক এই মুহূর্তে 5 উইকেটের পতনের পর হাল ধরেছেন রাফি ফাইরুজ হক এবং নাজমুল হোসেন। ওভারের পরবর্তী বল, মেহেদি যাচ্ছেন, এবারে একটু এগিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে একটা স্লগ সুইপ খেলতে চেয়েছিলেন, ঠিক মতো ব্যাটে বাঁধাতে পারেননি ব্যাটার দীপু। এই যাত্রায় একটা ডট ডেলিভারি, ডটের মাধ্যমে ওভারের খেলা শেষ, অর্থাৎ 28 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। 107 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর এখন পর্যন্ত সংগ্রহ। বিকেএসপি গ্রাউন্ড অনে ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজ নকআউট পর্বের ম্যাচ কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। অপর ম্যাচে লড়ছে ব্র্যাক ব্যাংক ভার্সেস অল স্টার্স। ম্যাচগুলো আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক এবং ইউটিউবে। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে পেজ রয়েছে, শুরু থেকে একটু জানিয়ে দিই, টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় দারাজ। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ক্যাডেটস 11 তারা সাবধানে শুরু করার চেষ্টার পরও একের পর এক উইকেট পতন ঘটে। মাকসুদ আলম অন্তর, ওপেনার 13, হুসনে হাবিব মেহেদি তিনি 8 করে আউট হয়েছিলেন। নাম্বার 3 মোহাম্মদ রবিউল রবি 5 রান করেছিলেন, 8-এ ফেরত যান ডন রাজীব, এছাড়া 16 রান করেছিলেন ফাহিমুল হক। এরপর এই দুই ব্যাটার অর্থাৎ নাম্বার 6 এবং নাম্বার 7 ফাইরুজ হক এবং নাজমুল হোসেন দীপু তারা সামলাচ্ছেন এবং দে হ্যাভিং এ ভেরি গুড পার্টনারশিপ। নতুন ওভারের খেলা শুরু, বোলিংয়েও পরিবর্তন। কাজী গোলাম মোস্তফা স্পিন অ্যাটাকটা কন্টিনিউ করছে দারাজ, তবে নতুন স্পিনার দিয়ে একটা ব্রেক থ্রু আনার চেষ্টা, এই জুটিটা ভাঙার চেষ্টায় এই মুহূর্তে শতভাগ ঢেলে দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা দেখা যাচ্ছে দারাজের মধ্যে। তবে বদ্ধপরিকর উইকেটে এই দুই ব্যাটার। প্রথম বলটা ব্যাক অফ লেন্থ, আউট অফ স্টাম্প, কাট শট, তবে পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার তিনি হাফ স্টপ করেছেন। পরবর্তীতে ডিপারে যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। প্রথম বল থেকে একটা সিঙ্গেল, এই রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়লো। ঠিক এই মুহূর্তে 108 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। শুরু হয়েছে
29তম ওভারের খেলা, ওভারের পরবর্তী বল যাচ্ছেন রাউন্ড উইকেটে। আবারও ব্যাক অফ লেংথ, এবারে গ্যাপ গলিয়েছেন কভার দিয়ে, তবে ডিপারে প্রোটেকশন রাখা আছে, একেবারে বাউন্ডারি সীমানা থেকে ফিল্ডিং হলো। আবারও বিগ শট ফর আ সিঙ্গেল, গ্যাপ গলাতে পারেননি। একটাবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, 2 বল থেকে 2 এসছে এই ওভারে। দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে 109, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। ওভারে তৃতীয় বল, আবারও একই লেংথে, আবার আউটসাইড অফ স্টাম্প, আবারও কাট শট, আবারও পয়েন্টে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডার স্টপ করেছেন। ডিপ কভার থেকে অনেক এসে যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে আবারও একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। 3 সিঙ্গলস ইন এ রো, 3 রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ 110, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। ভালো বোলিং ফিল্ডিং এর প্রদর্শনী, তবে তার চেয়ে ভালো অন্তত এই জুটিটা ক্যাডেটস 11-এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরের বলটাও এবারে একটু লেগ স্টাম্পে পেয়েছিলেন, হাঁটু মুড়ে বসে হুক শট খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়নি, লং স্টপ দিয়ে বল যাচ্ছে, আবারও ফুল ডাইভিং এফোর্ট, তবে এবারে আটকাতে পারলেন না। ওয়াইড 5, অর্থাৎ ওয়াইডের সঙ্গে বাউন্ডারি, এক্সট্রাস এলো বেশ খানিকটা এবং এগিয়ে গেল ক্যাডেটস 11। এই 5 রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ 115, 5 উইকেটে তাদের সংগ্রহ। 29তম ওভারটা বেশ খরুচে এখন পর্যন্ত দারাজের জন্য। অপরদিকে বেশ স্বস্তির জায়গা তৈরি হচ্ছে ক্যাডেটস 11-এর জন্য। এই ওভারে এখন পর্যন্ত 8টা রান চলে এসছে। এক্সপেন্সিভ ওভার সোফার, যাচ্ছেন ওভারের পরের লিগ্যাল ডেলিভারিটি করার জন্য। রাউন্ড দ্য উইকেটে এবারে স্লট ডেলিভারি, স্ট্রেইট ড্রাইভ খেলেছেন, ফিল্ডার আছেন, লং অনের ফিল্ডার এগিয়ে এসে ফিল্ডিং করবেন, ততক্ষণে একবারের জন্যই জায়গা পরিবর্তন। প্রত্যেকটা বলেই রান এসছে অনেকক্ষণ পর। এই ওভারটা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ডিল করতে পারছে এই 2 ব্যাটার এবং এটা চ্যাম্পিয়ন দল, একটা ভালো দলের বৈশিষ্ট্য এটাই আসলে, উইকেট 5-5টা পড়ে যাওয়ার পরেও একটা ভালো পার্টনারশিপ। ওভারের পরবর্তী বলটা এবারে ওভার পেজড, তবে দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাটার। গুড ডিসিশন, সব বলে ব্যাট চালাতে গেলে হয়তো বিপদ হবে, সেই জায়গা বিবেচনায় এই বলটা খেলার চেষ্টাই করেননি ব্যাটার। এখান থেকে কোনো রান নেই, আরও একটা ডট ডেলিভারি, রান সেখানেই থাকছে, অর্থাৎ 116 উইকেটে। ওভারের পরবর্তী বলটা স্কোয়ার ড্রাইভ, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার আবারও ঝাঁপি পড়ে আটকে দিয়েছেন, এখান থেকে রান নেই। ডট বলে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ, অর্থাৎ 29 ওভারের খেলা শেষ। দলের সংগ্রহ 116, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। এখন পর্যন্ত 7 জন বোলার বল করেছেন দারাজের হয়ে। রায়হান আহমেদ 4 ওভার 12 রান দিয়ে কোনো উইকেট নেই। জোহর শরীফ তুহিন, তিনি 5 ওভার বল করেছেন, 2 মেইডেন, 13 রান দিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলেছেন। ওসমান গনিত সাবিত সবচেয়ে সফল বোলার, 8 ওভারে 26 রান, 1 মেইডেন, 4টা উইকেট তিনি একাই তুলেছেন। পরবর্তী 4 বোলার উইকেটের দেখা না পেলেও চেষ্টা করেছেন টাইট ইকোনমিক বল করতে। এমডি জুবায়ের 4 ওভারে 12 রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা পাননি। মেহেদি হাসান 5 ওভার বল করে 22 রান দিয়ে তিনিও উইকেট শূন্য। মনির আহমেদ খরুচে 2 ওভারে তিনি 21 রান দিয়েছেন, অর্থাৎ 10.5 ইকোনমি রেটে তিনি বল করেছেন। কাজী সুমন তিনি 1 ওভারে 9 রান দিলেন শেষ ওভারটা। অনেক তিনি আবারও অ্যাটাকে আসবেন এবং অনেকক্ষণ পর পেস অ্যাটাক শুরু করবে আবারও দারাজ। লম্বা সময় ধরে মিডল ওভার্সে স্পিন অ্যাটাকটা চালিয়েছে এবং নতুন বোলার, তার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে পেস অ্যাটাক। মেহেদি হাসান অনেক এই পেসার শুরু করবেন এবং যে ব্রেক থ্রুর আশায় আসলে বোলিংটা চেঞ্জ করছে বারবার দারাজ, তারা সেই সফলতাটা পাচ্ছে না। ক্রেডিট গোস টু রাফি ফাইরুজ হক এবং এমডি নাজমুল হোসেন, তারা দুর্দান্তভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই রাফি ফাইরুজ হক ক্যাডেটস 11-এর হয়ে সবচেয়ে সফল ব্যাটার। এই ম্যাচের আগে 121 রান করেছেন এবং অপরাজিত ছিলেন প্রত্যেক ম্যাচে, এভারেজটাও তাই 121-এই তার ছিল। আজকেও দারুণ সময় হাল ধরেছেন ম্যাচের এবং সঙ্গেও দিচ্ছেন নাজমুল হোসেন, দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলে একটা 50-র দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। 63 বলে 59 রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ। ওভার দ্য উইকেটে প্রথম বলটা এই পেসারের, এবারে ফুল লেংথ ডেলিভারি, এগিয়ে এসে অন ড্রাইভ, ফিল্ডার মিড উইকেট থেকে দৌড়ে যে ইনার সার্কেলের মধ্যে বল গ্রাব করলেন, ততক্ষণ একটা সিঙ্গেলের মাধ্যমে নতুন ওভারের খেলা শুরু হলো, অর্থাৎ 30 ওভারের খেলা শুরু। দলের সংগ্রহ 117, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11।
কত রানে থামবে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহটা। দারাজের জন্য ইনিশিয়ালি যে মোমেন্টামটা ছিল সেটা ছিনিয়ে নিচ্ছে বলা যায় এই দুই ব্যাটার, এবং সেই মোমেন্টামটা নিয়ে ডেথ ওভার্স অর্থাৎ শেষ 5-7 ওভারে যদি তারা বেশ চালিয়ে খেলতে পারে, হাতে 5টা উইকেট যেহেতু এখনো রয়েছে, এই জুটি যদি আরও 2-4 ওভার এভাবে খেলতে পারে তাহলে একটা বড় রান তারা পেতেই পারে। এবার ব্যাক অফ লেন্থ আউটসাইড স্টাম্প, স্কোয়ার কাট করে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। ডিপ পয়েন্ট থেকে ফিল্ডার দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে দুজন দু প্রান্তে। এই সিঙ্গেলের সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়ল 118, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। ভেরি ভেরি গুড ব্যাটিং ডিসপ্লে ফ্রম রাফি ফাইরুজ হক অ্যান্ড এমডি নাজমুল হোসেন। ব্যক্তিগত অর্ধশতক দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন নাজমুল, এদিকে এগোচ্ছেন বোলার। এবারে স্লট ডেলিভারি, লফটেড অন ড্রাইভ, শুড বি এ ক্যাচ না, অন বাউন্সে কোনো মতে বাউন্ডারি বাঁচানোর চেষ্টা করলেন, তবে শেষ পর্যন্ত টাচ দ্য রোপ, অর্থাৎ অ্যানাদার বাউন্ডারি ফর ক্যাডেটস 11। তুলে মেরেছিলেন ওয়াইড লঙ্গনের উপর দিয়ে, লঙ্গন থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডার বলের নিচে যেতে পারেননি, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি 4টা বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সেক্ষেত্রে সফল হননি। অন বাউন্সে তিনি হাফ স্টপ করে নিজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তবে বলের গতি ছিল যথেষ্ট এবং রোপটা স্পর্শ করায় আরও একটা বাউন্ডারি। এই 4 সুবাদে 122, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ। ভেরি ভেরি গুড গোয়িং ফর দেম। ওভারের পরবর্তী বল, ও এবারে লেংথ বল, আলতো গ্লান্সে আবারও একটা সিঙ্গেল, যতক্ষণে শর্ট ফাইন লেগ উপরে এসে শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার থেকে কুড়ালেন ততক্ষণে এই সিঙ্গেল, 4 ফলোড বাই সিঙ্গেল। অ্যানাদার ভেরি গুড ওভার ফর ক্যাডেটস 11। দারাজ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও এ যাত্রায় তারা ব্যর্থ। একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তবে সেই ক্যাচটাও আসলে ক্যারি করেনি বা তালুবন্দি করতে পারেনি। পরবর্তী বল, ক্লিন হিট টু দ্য প্যাড, আপিল, তবে এ যাত্রায় একটা রান আউটের সম্ভাবনা। ফুল ডাইভিং এফোর্ট, ডিরেক্ট হিট, কুড হ্যাভ বিন এ রান আউট, তবে এ যাত্রায় লেগ বাই সূত্রে একটা রানই কাউন্ট হলো। দুর্দান্ত কমিটমেন্ট, দুর্দান্ত এফোর্টে আরও একটা সিঙ্গেল। পজিটিভ সাইন ফর ক্যাডেটস 11। স্লাইস অফ লাক থাকতে হয় ম্যাচে, সেই স্লাইস অফ লাকটা এখন পর্যন্ত ক্যাডেটস 11-এর দিকেই যাচ্ছে। একটা ক্যাচের মতো উঠেও বেঁচে গেলেন, একটা রান আউটের সম্ভাবনাও সেটাও নস্যাৎ হয়ে গেল। এ যাত্রায় একটু তো সেবা দরকার, ফুল ডাইভিং এফোর্ট যেখানে দিয়েছেন, একটু তো কনুয়ে কিংবা পায়ে ব্যথা পেয়েছেন, একটু সেবা শুশ্রূষা চলবে। তবে তার আগ পর্যন্ত এই সিঙ্গেলের সুবাদে দলের সংগ্রহ 123, 5 উইকেটে 124। এই সিঙ্গেলের সুবাদে ক্যাডেটস 11-এর সংগ্রহ 5 উইকেটে। 30তম ওভারের আর একটা বলের খেলা বাকি রয়েছে এখন পর্যন্ত, এবং নাজমুল তিনি 46-এ পৌঁছে গেছেন, ফাইরুজ হক 19-এ, 37 বলে 46, অন 25 স্ট্রাইক রেট মেনটেন করছেন। 5-5টা 4, একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন নাজমুল হোসেন। নিঃসন্দেহে বেস্ট ইনিংস এই ব্যাটিং ইনিংসে ক্যাডেটস 11-এর। অপরদিকে 38 বলে 19 রান করে ফাইরুজ হক, তিনি সঙ্গ দিচ্ছেন নাজমুলকে, এবং দীপু চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যাটটা। 30 ওভারের খেলা শেষ হতে 1 বলের খেলা বাকি, অর্থাৎ আরও 10টা ওভার বাকি থাকবে সেক্ষেত্রে ক্যাডেটস 11-এর জন্য, অর্থাৎ 60 বলের খেলা, 61 বলের খেলা ওভারঅল এখনো বাকি। সেখান থেকে যদি আরও 100 রান তুলতে পারে ক্যাডেটস 11, সেক্ষেত্রে 220, 25, 30-এর একটা টার্গেট হতেই পারে দারাজের জন্য। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে এক প্রকার ক্যাডেটস 11-এর জন্য, কারণ যে ব্যাটিং ধস তাদের ছিল সেটা কাটিয়ে উঠে যদি 125, 120 আপ একটা স্কোর তারা করতে পারে, সেটা ফেয়ার এনাফ হতে পারে তাদের জন্য। তবে এখনো ম্যাচে ফেরার সুযোগ রয়েছে এই ইনিংসে দারাজের। এই জুটিটা ভাঙতে পারলে হয়তো কম রানে আটকে দিতে সক্ষম হবে তারা ক্যাডেটসকে। 124, 5 উইকেটে 30তম ওভারের শেষ বল নিয়ে ছুটেছেন ওভার দ্য উইকেটে। এবারে খাটো লেংথের বল, গ্লান্স শট, ব্যাটে বলে হয়েছে, বল যাচ্ছে ফাইন লেগে, ফিল্ডার আছেন সেখানে, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। সিঙ্গেলের মাধ্যমে 30 ওভারের খেলা শেষ, বেশ খানিকটা রান এসছে এই ওভারে। 9 রানের ওভার শেষ, 30 ওভার শেষে 125, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। 47-এ অপরাজিত নাজমুল হোসেন 38 বল থেকে, 38 বল খেলেছেন রাফি ফাইরুজ হকও, তার সংগ্রহ 19। 30 ওভারে 125, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। শেষ 10 ওভারের খেলা বাকি। আপনারা দেখছেন কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর নকআউট পর্ব, অর্থাৎ সেমিফাইনাল ম্যাচ, যেখানে মুখোমুখি ক্যাডেটস 11 এবং দারাজ।
টেবিল টপার ক্যাডেটস 11 মুখোমুখি হয়েছে টেবিলে 4 নম্বর দল দারাজের। অপর সেমিফাইনালে ব্র্যাক ব্যাংকের সঙ্গে লড়ছে অল স্টার্স। গ্রাউন্ড 2-তে সেমিফাইনাল 2, দিস সেমিফাইনাল 1, ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজ। জুবায়ের তিনি শুরু করবেন নতুন ওভার, তার পঞ্চম ওভার শুরু করবেন। এর আগে 4 ওভার বল করে 15টা ডট তিনি দিয়েছেন, 12 রান দিয়ে একটা উইকেটে দেখা পাননি, তবে 3 করে ইকোনমিটা তিনি মেইনটেইন করতে পেরেছেন। স্পিন অ্যাটাক অনস এগেইন দারাজ টিমের কাছ থেকে। দুই ব্যাটারের জন্য আবারও নতুন করে চ্যালেঞ্জ নাজমুল হোসেন। 3 শর্ট অফ 50, 38 বলে 47-এ তিনি দাঁড়িয়ে। তার জন্য জুবায়েরের প্রথম বল। বাহাতি স্পিনার যাচ্ছেন রাউন্ড দ্য উইকেটে, ফুলার লেংথ ডেলিভারি খেলেছেন, অফ ড্রাইভ, লং অফ আছে, এগিয়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। 48-এ পৌঁছে গেলেন নাজমুল হোসেন দীপু এবং নিঃসন্দেহে এই দুটো রান তিনি দেখে শুনে বুঝে সিঙ্গেলে ডিল করেই করতে চাইবেন। রাফি ফাইরুজ হক 19-এ অপরাজিত, তার জন্য জুবায়ের দ্বিতীয় বল। এবার লেংথ বল, কাট শট, পয়েন্টে ফিল্ডারের হাতে রেখে একটা রান নেওয়ার চেষ্টা, ব্যাট ছেড়ে দৌড়েছেন এবং সফল। কিছুটা ফাম্বল এবং এই একটা ফাম্বলের কারণে এই রানটা সঠিকভাবে নিতে সক্ষম হয়েছেন দুই ব্যাটার। তবে রিস্কি সিঙ্গেল ছিল, রিস্কি বাট এফেক্টিভ। যখন ভালো মোমেন্টাম চলে তখন আসলে এই ধরনের হাফ সিঙ্গেলও যেন সিঙ্গেলে পরিণত হয়, সেটাই দেখালেন। দুই ব্যাটার নিজেদের মধ্যে একটু কথোপকথন সেরে নিচ্ছেন যে এই ধরনের ভুল বা বিভ্রান্তি আসলে যাতে না হয়। এই পার্টনারশিপটা ভীষণ জরুরি। 2 রান মাত্র দরকার, 70-এর পার্টনারশিপ হয়ে গেছে। ভেরি ভেরি মাচ নিডেড পার্টনারশিপ ফর ক্যাডেটস 11। ওভারের পরবর্তী বল, এবারে একেবারেই সলিড ডিফেন্সিভ পুশ ফ্রম নাজমুল হোসেন দীপু। রান নেই, দুটো সিঙ্গেলের পরে একটা ডট। 30 ওভার 3 বলে 127, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। নাজমুল দীপুর দরকার মাত্র 2টো রান, একটা ব্যক্তিগত অর্ধশত রানের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন জুবায়ের। স্লো ডেলিভারি, স্লো পুশ কাভারে, ফাঁকা জায়গা দেখে একবারের জন্য একটা জায়গার পরিবর্তন। ক্লেভার ব্যাটিং, শর্ট কাভার ছিল তবুও স্লো পুশ করেছেন যাতে তার হাতে যেতে কিছুটা সময় পেয়ে যান এবং সেখানেই ক্যালকুলেটিভ সিঙ্গেল একটা নিয়ে নিলেন নাজমুল হোসেন দীপু। অন শট অফ 50, 49-এ দাঁড়িয়ে 41 বল থেকে 49 রানের ম্যাচ বাঁচানো যেন পার্টনারশিপ এটা, এবং ইনিংসও খেলছেন নাজমুল হোসেন প্রায় 50-এর, এবং 20-এ অপরাজিত অপর প্রান্তে ফাইরুজ হক, যিনি স্ট্রাইক নেবেন এখন। 39 বল থেকে তার সংগ্রহ 20, 3টা সিঙ্গেল, একটা ডট। 4টা বল থেকে জুবায়ের আহমেদের এখন পর্যন্ত এই ওভারের গল্প। পঞ্চম বল ফাইরুজের জন্য, লেংথ বল, কভার ড্রাইভ, ফিল্ডার আছেন শর্ট কাভারে, রান পাবেন না, ডট। 128 for 5 ক্যাডেটস 11। 31তম ওভারের আর একটা বলই বাকি। তার ইকোনমি 3 করেছিল আগের যে 4টা ওভার, সেটাই যেন মেইনটেইন করছেন। দেখা যাক শেষ বলটা। এবারে দারুণভাবে সুইপ করার চেষ্টা, শর্ট ফাইন লেগ আছে, বিপদ হয়নি। আবারও একটা রিস্কি তবে ইফেক্টিভ সিঙ্গেল। নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে থ্রো করেছিলেন, তবে এই যাত্রায় রান কমপ্লিট হয়ে গেছে। 4 রানের ওভার শেষ। 31 ওভারের খেলা শেষে 129, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। ক্রিজে টিকে থাকার যে ব্যাপারটা সেটা নিশ্চয়ই মাথায় রয়েছে এই দুই ব্যাটারের, এবং তারা যতটা সম্ভব ডেথ ওভার্স পর্যন্ত কিংবা ইনিংসটা শেষ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করবেন। অপরদিকে একটা উইকেটের জন্য অনেকক্ষণ ধরেই মরিয়া থাকা দারাজ, তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই উইকেটের দেখা এখনো পর্যন্ত যদিও তারা পাননি। অনেকে দেখছেন কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সিএ অর্থাৎ যে পেজটা রয়েছে ফেসবুকে এবং ইউটিউবে রয়েছে, সেখানে দেখছেন অনেকে লিখছেন। হাবিবুর আছেন সঙ্গে, রায়ান লিখছেন, ইকরামুল হোসান তিনি লিখছেন এবং রবিউল ইসলাম, তাদের লেখাও পাচ্ছি। ম্যাচ উপভোগ করছেন অনেকেই। কত রান হবে আপনার প্রেডিকশন করতে পারেন। মেহেদি হাসান নতুন ওভার শুরু করবেন, এর আগে 5 ওভারে 22 রান দিয়েছেন তিনি। 32তম ওভারের প্রথম বল ফাইরুজের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এই লেফট আর্ম স্পিনার। ফ্লাইটের ডেলিভারি প্রথম বলেই কভার ড্রাইভ, শর্ট কভারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকাতে পারেননি। ডিপ এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং হবে, সিঙ্গেল দিয়ে শুরু হলো 32তম ওভারের খেলা। দলের সংগ্রহ বাড়লো 130 for 5 ক্যাডেটস 11। 130-এ পৌঁছে গেছে তাদের রান এবং 49-এ দাঁড়িয়ে থাকা নাজমুল হোসেন দীপু, তিনি স্ট্রাইকটা নেবেন একটা 50। সেটা এই বলেই হয়ে যাবে কিনা ডানহাতি ব্যাটার নাম্বার 10 দীপুর জন্য। এবারে
ফুলার লেংথ ডেলিভারি, ফ্লুয়েন্ট একটা অফ ড্রাইভ, লং অফের ফিল্ডারের হাতে রেখে একটা সিঙ্গেল, এবং সেই সিঙ্গেলের সাহায্যে ব্যক্তিগত অর্ধশত রানের মাইল ফলক স্পর্শ করলেন নাজমুল হোসেন দীপু। 42 বলে 50 রানের ইনিংস, 5টা 4 1টা 6-এ সাজানো এই ইনিংসে অভিনন্দন বার্তা তাকে জানাতেই হয়। ওভারের পরবর্তী বল, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে একটা পুল খেলতে চেয়েছিলেন, তবে ব্যাটে বলে হয়নি। ওয়াইড ডেলিভারি কল করেছেন আম্পায়ার। অতিরিক্ত খাত থেকে একটা রান আসবে, দলের সংগ্রহ বাড়বে 132 উইকেটে। হোয়াট অ্যান ইনিংস ফ্রম নাজমুল হোসেন দীপু। 42 বলে 50, ফাইরুজ আছেন 22-এ, তার জন্য ওভারের পরবর্তী বল আবারও ফুল লেংথ, সফট হ্যান্ডে কাভারে হাতে রেখে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। ক্লেভার ব্যাটিং অনস এগেইন, বোঝাপড়া দুর্দান্ত, ভেরি ভেরি গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। সিঙ্গেল সিঙ্গেল ওয়াইড সিঙ্গেল, এখন পর্যন্ত 4 রান এসছে 3 বল থেকে। 133 উইকেটে ক্যাডেটস 11-এর ইনিংসের সংগ্রহ। দারুণ পার্টনারশিপ, এগিয়ে যাচ্ছে। এবারে দীপুর জন্য পরের বল, অন ড্রাইভ, ফাঁকা মিড উইকেট, সেখানে রেখে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, যতক্ষণে কাউকর্নারের দিক থেকে বিজয় এগিয়ে যে ইনার সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডিং করলেন। নিয়মিত স্ট্রাইক রোটেশন সেটা হচ্ছে, এবং 32তম ওভারে আমরা আছি। 31 ওভার 4 বলে 134 উইকেটে ক্যাডেটস 11। মেহেদির পঞ্চম বল, এবারে খাটো লেংথের বল, আবার অন ড্রাইভ, আবারও একই জায়গায় রেখে একটা সিঙ্গেল। ভেরি ভেরি গুড ব্যাটিং ফ্রম রাফি ফাইরুজ হক অ্যান্ড নাজমুল হোসেন। 31 ওভার 5 বলে 135, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। কি দারুণ বিল্ড আপ, মহামূল্যবান পার্টনারশিপ। 32 ওভারের শেষ বল, মেহেদি, ও এবারে কুইকার ওয়ান, খুব দ্রুতই বল বের হয়ে গেল, তবে লাইনটা মিস করেছিলেন। ওয়াইড ডেলিভারি অনস এগেইন, অতিরিক্ত খাত থেকে আরো একটা রান এলো, দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছিলেন নাজমুল দীপু। ওয়েল সেট ব্যাটার। মাত্র 43 বলে 51 রান করেছেন, সদ্যই অর্ধশত পেরিয়েছেন। ওভারের শেষ বলটা নিয়ে যাচ্ছেন, এবারে লফটেড খেলার চেষ্টা, টপ এজ হয়েছিল, তবে ফাঁকা পয়েন্টে পড়লো। সেখান থেকে ডিপারে যেতে যেতেই দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আরো 2টি রান। ম্যারাথন একটা ওভার শেষ হলো, 9 রানের ওভার আরো একবার। 32 ওভারের খেলা শেষে 138, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। 53তে নাজমুল হোসেন দীপু, 24 রানে অপরাজিত রাফি ফাইরুজ হক। 44 করে বল খেলেছেন এই দুই ব্যাটার। এই দারুণ পার্টনারশিপে ক্যাডেটস 11 বেশ মোমেন্টামে নিজেদের দিকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যেই এগিয়ে যাচ্ছেন। আরো 8 ওভারের খেলা বাকি। T40 40 ওভারের এই টুর্নামেন্ট। এবার শেষ পাওয়ার প্লে শুরু হচ্ছে। শেষ 8 ওভারের এই শেষ পাওয়ার প্লের পরিকল্পনাটা কি হবে ক্যাডেটস 11-এর? নাজমুল দীপু, রাফি ফাইরুজ হক, তারা একই পরিকল্পনায় এগোবেন কিনা আরো 2-3 ওভার, নাকি এখান থেকে আসলে গিয়ার আপ করবেন, সেটাই দেখার বিষয়। হাতে 5টা উইকেট রয়েছে। ডিড নট ব্যাট ইশরাক ইমরোজ, এমডি সীমান্ত বুলবুল সজল, এছাড়া হাসিন শাহরিয়ার, এমডি ইব্রাহিম আজাদ, শৌনাক আবরার, তারা এখনো ব্যাট করেননি। 81 বলে 81 রানের মহামূল্যবান পার্টনারশিপ এই দুই ব্যাটারের মধ্যে, যে পার্টনারশিপটা একটা হেলদি স্কোরের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে ক্যাডেটস 11-কে, একটা ফাইটিং টোটালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে যে জায়গা থেকে তারা এগিয়ে ছিল আসলে 5 উইকেট পতনের পর, সেখান থেকে একটা কমফোর্টেবল সিচুয়েশনে দলকে নিয়ে যেতে পারা তাদের জন্য দারুণ ব্যাপার। মনে হয়েছিল 100 কিংবা 150 রানের মধ্যেই অল আউট হয়ে যেতে পারে এই দলটা। এর আগের ম্যাচটা দারাজ যেভাবে আসলে এফএটিএইচকে মাত্র 25 রানে অল আউট করে দিয়েছিল, তেমন একটা বোলিং ডিসপ্লে আজকে শুরু থেকে ছিল, তবে সেই মোমেন্টাম নিজেদের দিকে নিয়েছে দুই ব্যাটার ফাইরুজ এবং নাজমুল। নতুন ব্যাট বোলার জুবায়ের 5 ওভারে 16 রান দিয়েছিলেন এর আগে। যাচ্ছেন বাহাদ স্পিনার, প্রথম বলটা নিয়ে লফটেড ড্রাইভ, অন বাউন্স ওভার দ্য রোপ, এক্সট্রা কাভার বাউন্ডারি ক্লিয়ার, ডমিনেটিং অন আ ওয়েলকাম বাউন্ডারি ফ্রম রাফি ফাইরুজ হক। ইন্টেনশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার, মারার বল পেলে এখন মারবেন, স্কোরটা বড় করতে চান। 4 দিয়ে শুরু হলো জুবায়ের আহমেদের ওভার। 33 ওভারের শুরু, 32 ওভারে 1 বলে 142, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। হ্যান্ডসাম লুকিং বাউন্ডারি ফ্রম রাফি ফাইরুজ হক। হাফলি লেংথে পেয়েছিলেন এবং বেশ দারুণভাবে গ্যাপটা দেখেছেন, ডিপ এক্সট্রা কভার, সেখানে ক্লিয়ার করেছেন। দেখার মতো কভার ড্রাইভ ফাইরুজ হক, বেস্ট ব্যাটার ফ্রম ক্যাডেটস। ওভারের পরবর্তী বল, এবার লেংথ বল, আউটসাইড স্টাম্প, একটু লেট করে কাট খেলেছেন, শর্ট থার্ডে রেখে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন।
very good batting. A 4 followed by single. 5 রান এলো 2 বল থেকে, দলের সংগ্রহ 150 দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 32 ওভার 2 বলে 143, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। জুবায়ের যাবেন ওভারে তৃতীয় বল নিয়ে, প্রস্তুত নাজমুল হোসেন দীপু। রাউন্ড দ্য উইকেটে আবারও ফুলার লেংথ, আবারও খেলেছেন অফ ড্রাইভ, ওয়াইড লং অফের দিকে সরে যেয়ে ফিল্ডিং করলেন। একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো। 6 রানের ওভার এখন পর্যন্ত 3 বলে। আরও একটা খরুচে ওভার দারাজের জন্য। স্বাচ্ছন্দ্যে খেলছেন 2 ব্যাটার। রাফির জন্য ওভারের পরবর্তী বল, খাটো লেংথের কাট শট, শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডার একটা রান আটকাতে পারবেন না। পিক আপ এবং থ্রো, তবে তার মধ্যে আবারও ভেরি গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেটসে। একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। ওভারের 7ম রান 32 ওভার 4 বলে 145 ফর 5 ক্যাডেটস 11। 145, 5 উইকেটে 2 বলের খেলা এখনো বাকি। নাজমুল দীপু দাঁড়িয়ে 54 রানে। তিনি মোকাবেলা করবেন জুবায়ের আহমেদের 5ম বল। ফিল্ড সেটআপে একটু পরিবর্তন, একটা ডিপ স্কোয়ার লেগ নেওয়া হয়েছে। পরের বলটা আবারও ফুলার লেং, স্ট্রেইট ড্রাইভ খেলেছিলেন, পা দিয়ে আটকে দিয়েছেন। ভালো ফিল্ডিং বোলারের নিজের কাছে, তবে ওভার থ্রো থেকে একটা রান হয়ে যাবে। ইয়েস নো সিচুয়েশন, একটা মিসকমিউনিকেশন ছিল, তবে সেই ভুলটা কাজে লাগাতে পারেননি। লং স্টপের দিকে ফিল্ডিং করা ফিল্ডার। এই যাত্রায় আরও একটা রান যোগ হলো স্কোর বোর্ডে। দলের সংগ্রহ বাড়লো। ঠিক এই মুহূর্তে 146 ফর 5 ক্যাডেটস 11-এর রান এগোচ্ছে 146, 5 উইকেটে। ওভারের আরও একটা বল বাকি রয়েছে। এই ওভারে এখন পর্যন্ত 8টা রান দিয়েছেন। শেষ বলটা আবারও ফুলার লেং, সফট হ্যান্ডে খেলে একেবারেই পয়েন্টে, ফিল্ডারের হাতে রেখেই আরও একটা বুদ্ধিদীপ্ত সিঙ্গেল। 9 রানের ওভার শেষ। 33 ওভারের খেলা শেষে 147, 5 উইকেটে ক্যাডেটস 11। নাজমুল হোসেন দীপু অপরাজিত 55 রানে 46 বল থেকে। অপরদিকে রাফি ফাইরুজ হক 48 বলে খেলেছেন 31 রানের ইনিংস। এ পর্যায়ে আবারও কমেন্ট্রি বক্সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ফর্মার ক্রিকেটার ওমর খালেদ রুমিকে। $90 runs partnership of 87 balls has resurrected the innings for the Cadet'S 11. They're looking down and out, they're looking down the barrel of a gun, and suddenly this pair of Najmul Hussain and Fairuz have really built up a scintillating partnership, really brought the Cadet'S 11 back into the game, and they put the runs on the board, and the runs have come at a good pace, and that is the important part. And keeping up with the run rate was so important for the Cadet'S 11. So we have a game on our hands as we go into the last 7 overs, 7 very crucial overs, because the third power play with 5 fielders outside the 30-yard circle is going to be quite a tussle from now on. But these two batters look very set, particularly Rafi Fairuz Haq, who scored 121 runs before this innings and then adding on to 31 in this innings, looking very comfortable. Raihan coming up to he just pushed it to a short third man, and 1 run resulted. When the going really gets tough, what you have to do is push for singles, and then build up your innings. And that's what they did. 2 batsmen, Rafiz and Nazmul Hussain, both of them. Nazmul Hussain really cracking a 50. So this really helped them up to go up to 148 right now, 148 for 5, which is really good for them. Throws his bat, has to extend his arms, one hand off the bat handle, didn't allow the timing to be, or the placement to be in the correct position, but still gets the 2 runs to take them to 150, which seemed very distant
about 10 or 15 overs back, but it's been a terrific comeback here. And now concern for the DARAZ team, because they were getting things their own way in the early part of the innings, but now they're having to work hard, and it's showing in the field. Seen a couple of lapses, couple of overthrows, and looking a little ragged at the moment. Oh, almost upending him, did manage to keep his balance, played in the deep for a single. The pitch is getting easier and easier every moment now, and batsmen are finding it more ease. And the shots they're playing absolutely easy now. Gone are the time in the early hours when they couldn't face up to the balls because they were turning, moving away. Lots of things have been happening, but now it is easing out. This shot through towards the mid wicket, good shot, and that was bat and ball connected pretty good. So this is stuff very good going right now. Rahmanuddin Ahmed now looking to get his first wicket, but he will be under pressure because the batters are looking to speed up the run rate. They're taking on the bowlers, taking a few risks, and trusting the wicket, as Rumi was saying. Wicket playing a lot easier now makes it simpler for the batters to play big shots. And talking about big shots, he had to chase that one once again. Not in control, fumble, retrieve, just about. I think it's done well eventually. 3 runs, and it's all happening all over the place. A lot of wild throwing, jumping around, fumbling, and a lot of runs being given here. Innings end, and things are happening and everywhere. But this one was almost catchable, but he couldn't reach out to the ball. But anyway, it was very, very difficult. And the batsman trying to hoist the balls away from the fielder's head, and so resulting in more runs now. The score now at the moment, 155 already. So the over is finished. 34 overs gone. So 6 overs left. So we can expect that another 120, 25 runs will be added. 26, 25, 20 runs, around 30 runs we can expect, because the pitch is behaving but good. So I guess the batsman might come up with another 25, 30 runs. Let's just wait and see what happens. But I guess that's what it has to happen, because the pitch, as I said, easy, and bat is really hitting the ball very good. And so 8 runs in this over. The overs coming up. Ahuja for Tuhin coming back again. He already got 1 wicket to his name. 98 runs partnership, too shy of what will be a very, very lucrative and very fruitful partnership after the early stutters by the Cadet 11 have come back very strongly. And 5 for 57, and now look at the score, 155 for 5. Absolutely wonderful turnaround. Oh, catch it is the call. No one's going to catch that. But he does manage to go across and stop it. Once again, rather streaky, but the runs are coming thick and fast. We've got the edge of the bat and went straight down, to rush down to the third man, deep third man. And 1 run, of course. But even then, it seems that the going really getting easier and easier every minute now. 156 already. Cuts it away. They go for the first run. There's a chase on. The ball wins the race to the boundary.
They get a 4. They get across the 100 mark in terms of partnership. It's now 103 runs. This partnership is unbroken. Terrific. And look at this shot. He cut it and cut it backward a point. No chance for that fielder to just make an attempt to stop that one. 95 balls only it's taken. They've really stepped on the gas. Really get a momentum going here. And if they can finish with a flourish here, oh, you never know what score they're going to end up with. Looks rather ominous from the DARAZ team's point of view. They'll have to fight back. They'll have to break this partnership. And it's up in the air, but it's in control. Falls in no man's land. Deliberately played in that area, just behind the bowler, and gets a couple of runs. Good shot, that one. Over the bowler's head almost, and almost resulting in 4 runs. But the fielder there, deep, he picked up the ball from there. 1 run. He's on 62 now. And another run, 63. So the partnership is, at the moment, 106. Pretty good going, pretty good going. Najmul Hussain has been so impressive, living up to his namesake, the current captain of Bangladesh team. Done so well in winning the 3rd ODI in New Zealand. First time that Bangladesh have won an ODI in New Zealand. It's great feeling, particularly the manner in which they booked the New Zealanders for just 98 runs and winning by 9 wickets. Very, very gratifying. Exactly what Bangladesh cricket needed. A strong win abroad. Goes. Doesn't get all of it. Chance of a run out here. Directed. Would have got him. Lucky it didn't get directly to the wickets there. Sent back by his partner. For once there's been a misunderstanding. Oh, he, well, almost got him, but the fielder failed to hit the wicket. Had he done it, it would have been a different story altogether. Oh, good shot, but the bowler just with his feet, 1 leg affair here. Oh, second thing going in, he threw the ball to the wicket keeper. Had he hit the ball stump, he'd have gone again. He'd have been a goner. Over's gone here. Over's finished, and look at these 2 batsmen. I was thinking they played so well. I mean, the way they played. I mean, very easily and taking no chances whatsoever, going very easy, very easy. And 63 and 35. Yeah. 163 already. Boy, the 35 over gone. So, well, as I was saying, these 2 batsmen really showed them what batting can be. Easy and beautiful. No chances taken. And so slowly they've built a partnership which is absolutely brilliant. Praiseworthy. Exemplary, rather. Raihan to come in. The last 5 overs of this innings left, and 5 very important overs. The Cadet'S 11 really asserting their authority, coming back strongly into this game, making the fielders and the bowlers work hard. Once again, just chipped it over the top, in control and only the single. But that's the way they've picked their shots well. They've really gone after the loose deliveries. They've kept that rotation of strike going, which was missing in the first part of the innings. All in all, it looks a different kind of wicket. Looks a different kind of bowling at the moment, looking rather ordinary, with the batters really dictating terms. Off balance, still got a better bat on it, and gets a single. Got the top edge, and the ball flew down over to the deep third man, and fine-ish rather, not square. They put the fielder intentionally so that the ball gets the outer edge and rolls down to him.
He tries to drive, but he couldn't connect it because his front foot never reached the ball. So it went up in the air. Luckily, there was no fielder there. It flew down to the deep third man. Full toss. Couldn't time it properly. It's gone straight. Now he's thinking, he's asking whether it was a beamer. Was it above waist high? That is the question. And it's been given. Sabit is the man out. His eyes lit up when that full toss came rather high, and then maybe the upper part of the bat, the shoulder of the bat, couldn't get the timing right. And that's the wicket they desperately needed. Good catch taken once again. He mistimed it completely because the ball came quick. He didn't expect that. He probably expected it to be a little bit slower, but it didn't come slow. It came quick, and he couldn't. He mistimed it and went straight to Sabit, the fielder. The new batsman in is Shafiul. But so far, so good. I mean, they have built up the partnership. They built up scores to 56. Nazrul Hussain. 56, Nazrul Hussain. But splendid innings he did. Splendid. And the total score right now is 165. Pretty good going. And the next batsman in, Shafiul. SM Shafiul. And now it's going to be another new partnership to build up. The momentum that was gathered by Najmul and Fairuz, of course, will be stunted with that fall of a very important wicket. And I think the best option for the new batter to do is try and give as much strike to the inform Rafi Fairuz Haq and let him garner as many runs as quickly as possible. New spring in the step of the bowler. I think that was a lucky wicket from the bowler. And just down the leg side is going to be signalled wide. There's the confirmation. The two umpires today, SM Monjur Rashid Kanchan and Sohrab Hussain, and our official scorer is Muhammad Habibullah alongside us, helping in just officiating this semi-final here between Cadet'S 11 and DARAZ. Shishi, the bowler, down the ground. He has just put his foot on it. Must have hurt, but the smile nevertheless, because he saved some runs. He got some runs. That's what matters really. He's not injured anyway. So the new batter is Shafiul. He'll take time, but even then, I think he'll do good. Right now, the ball is not doing very good. The last one, full toss, was sort of. The batsman really asked the umpire whether the ball was waist high or something, but nothing doing. So he got out anyway. Rafi Fairuz Haq, the batter out, Najmul Hussain. He's held the innings together, recovery made with Rafi, but now he's got a new partner, and you can see immediately the effect of a fall of a wicket when the runs dry out. Got to reform and got to get used to your partner. Just angles his bat. Cuts it fine, but not fine enough. Finds the fielder at short third. Gets a single. Good stroke, that one. 1 run. Well, from now on, they'll have to push again. The new batsman in, so it'll slow down a bit, the scoring. But then I think the other batsman in is there for some time, so probably he'll take up the mantle and probably he'll try to hit out. Any loose ball now, and they're going to go for a good score. There he is.
through extra cover. It's a good shot and all the way. There's no extra cover fielder over there, which they should have done, but they haven't. Yeah, he's not going to hang about. The boundary coming very early in his innings. Nice looking shot that by opens his account by Sheffield, opens his account with a boundary. That will bolster his confidence. That will give the signal to the opposition that they're not going to hang back. 172 for 6 after 36 overs. Tuhin backing in, and he'll be bowling to. He'll be bowling to Sheffield. And score is around 172. Pretty good going, and 4 more overs left. Just a correction here. It was Najmul hitting that last boundary, not Sheffield, who's yet to open his account. Now this is Sheffield looks to properly play shots, gets it to the deep, and he does now open his account. $173 now. 3 more overs left. So he cut it through towards the extra cover, deep extra cover. They tried to run another one, but it didn't happen that way because the ball came quick from the fielder. They ended up being 1 run added to the total. That's what they've got to do. There's still commitment shown by the fielding unit. They cannot give up. Have to keep it tight as possible. Every run so precious. Oh, missed opportunity, and they run through after that deflection on the thighs. But every run counts, as I said. They're going to scamper through for every possible opportunity. Yeah, I mean, it's to line at the ball. But luckily he was not in front of the stumps. He in fact taking guard away from the crease, so no question about the LBW or anything. Oh, good one, good shot. But the fielder up there, even then, the scampered through 2 runs. A good shot, that one, over the bowler's head, and went straight down to deep mid-off. 2 runs added, so the score has now become 177. Really gives the ball a clout. Look at that. Dismissed it from its presence. That was a glorious looking shot. Raced away to the boundary. Really good looking shot. Off drive, and there's no fielder over there because the mid-off is slightly finish, and so that's the reason why there's a big gap between deep mid-off and extra cover. So that's the reason why the ball went rolling down to the boundary very quickly. Again, there's another drive. He's pitching the ball up now. They should bowl slightly on the length, not over pitched, because if you bowl over pitched now, they'll flatten the ball. 182. 37 now. 37 gone, in fact. 2 more overs left. 3 more overs left. So, well, we can expect another 20 runs maybe. Let's see. On strike, 3 overs to go. Najmul Hussain on 75. With the 3 overs, how many runs can he add to those 75 very, very well compiled runs? Build up that partnership with Rafi Fairuz. Really
brought their team back in the game and back strongly. It's turning out to be quite a substantial total for the Cadet'S 11. Goes big time. Doesn't time it. It's hanging in the air. No, 3, 4 fielders converging on it. And the supporters of the Cadet'S team very happy that it fell in no man's land. It was a great shot, but it didn't connect. Top edge of the bat, and it went up, but there was no fielder. Lucky, but 2 runs scored in between. Wow. Shot again over the fielder's head, and well, they tried their best, and they stopped at least 2 runs. 2 runs scored. A lot of nice footwork there. Enjoying the football coaching here at the BKSP. Joined one of the football clubs in addition to playing in the corporate league. It's good work, saved a couple, and as I was mentioning, they have kept at it. They have stayed focused, the fielders. Already 4 runs in the first 2 deliveries. He goes back and he's got his man. He was trying to innovate. He was backing away, gets the inside edge of the bat, and it crashes onto the stumps. So some relief here for the DARAZ team, but I think the damage might have been done with some excellent batting. Well, this is the time when you have to go out there and hit out at everything that come your way. So he tried that, but the edge of the bat went straight to the wicket, and so resulted in his coming out from the field. And the new batsman in is Shaunak Abrar. Shaunak Abrar. So Nazmul Hasan Dipu's innings ended with 79. What a good score, really. Right in time. That's what they needed. They went for a big partnership. It happened. And now there it is. The score is now 186, which is a very, very good score. 2 more overs left. Shaunak Abrar is now batting at the moment. Ryan Ahmed getting amongst the wickets. On to the new batter, Abrar. And no one's going to hang about, that's for sure. They're going to throw their bat at virtually everything. Gets an outside part of the bat. Take outside edge, trickles away for a single. So they'd have liked a boundary at least in this over. But they've lost that crucial wicket of Najmul Hussain, who's looking so threatening. And if he was there, quick runs would have been added, but now you've got 2 new batters in the middle. It'll be difficult for them, but I'm sure that they're not going to die wandering. They're going to swing their bat. They're going to go for everything. There you go. There is protection in the deep. Just a single. Yeah, they are now throwing their bat at everything now. And the bowlers also. I think they forgot their liner length because they're pitching up every ball. And if you pitch up every ball, you'll be hit all over the place. And anyone who's coming new, even he can do that. And that's what they're doing. Both the batsmen, new batsmen, but even they can throw their bat very well. They're doing that right now. And it'll result in more runs than they can expect. I think Raihan has done well. He's just given the 6 runs in this over and the 5 balls. He's taken that important wicket of Najmul. Just getting ready to bowl his last delivery. He wants it to be a good one. And the batting unit wants to make it a big one with a big shot. There he goes again, not really timing it properly. 2 fielders converge. 1 is all they can muster. So a decent over completed. 189.
38 overs gone. Two more overs left, yes, and 189. So it's a big score now. It might go up to 200 because 189 only 11 runs needed. So I guess they should be doing good. I mean, the batters still doing very well, even they're new. The pitch is easing out, and they're scoring freely now. And the bowlers, they're not bowling real good now. Maybe they should have taken a different angle, like pitching slightly short, because they're bowling half the time. Most of the time they're pitching up, which is not very good. The dying moments of an innings, there you got to be hit. So he should take control of the bowling. But I don't know, something is not right. Goes, makes contact. How far is that going? And it's just gone for a boundary. Could not stop that. So very first ball from Tuhin, the batter takes him on, and it's a good start. It's pressure on the bowlers straight away. 193. Well, pretty good score. And the way they threw the bat, and the drive was excellent, exquisite. Shaunaga Brac. He tried his way out, coming out of the crease, and he tried to swing his bat. He swung it, but it couldn't connect it. But if he could connect it, could have been, it resulted coming, this way. That is a square of the field. He had no chance of connecting it. He was moving to the onside. The ball was pitched way outside off, exposing his intentions a little too early. He stands his ground this time. This time he gets a bit of bat, and it's gone straight down the throat of the fielder in the deep at long off. Well judged there. It's not the easiest thing to do, but I can understand the mindset of the batter in trying to get a few runs quickly. He has perished. Shaunuk is out now, and at 193. Shaunuk out at 193, but it's pretty good innings anyway. And 5 balls, 6 runs. The new batsman in. Well, it went through. Wicketkeeper's gloves, and resulted in 4 runs. Went all the way to the boundary behind him. So 197. And 197 means 2 more overs left after this one. After this one. So still overs left, balls left. And they'll be scoring freely now again. There you go. He drove it down, straight down to the deep mid-off, and resulted in 1 run, 198. They'll be happy with reaching that psychological milestone of 200. So always after 40 overs, that's about 5 runs and over. Huge improvement. Had to check his shot, but guides it quietly into the deep and gets another run. It's been a good over, have managed to take a wicket, and has really stopped the run rate. 39, I beg your pardon, 39 done now. 199 the score with the last over to come. 200 coming up anyway. So this is a good score. 1 more overs left. Look at batsmen, the way they're thinking and the way they're producing the shots, which is very intelligent. The guys, new ones, even they are also batting pretty good. And whatever they're trying, they're connecting the ball and getting runs, which is essential. This is the last over. Rahanuddin Ahmed bowling the last. Swing the bat, not really middling it, not timing it. Again, trickles to mid-wicket for another single. And the 200 comes up for the Cadet'S 11, and that is something they'll be very, very happy about.
relieved to say the least, because it was looking as if they were going to struggle to get to 150. And now ending up the innings at 200 plus will be massive. Runs on the board, it will be pressure on the DARAZ team when they come for the chase. 55 for 5, and look at the score now, 200. He swung outside the off stump, couldn't connect. But 200 from 55 to 200, enormous, really, really good. And the batsmen, they played really like a test players. I mean, they're really praiseworthy. And I think it'll be difficult for the DARAZ team to score these runs. Well, we'll have to wait anyway, but so far, these batsmen, even the new ones, are doing pretty good. Just remind that DARAZ won the T20 tournament this year, so they know how to win games. Swing and a miss. Well taken by the keeper. Every dot ball helps. Lot of chatter in the middle and outside from both the teams. It's good to see the spirit of the players. Really, really fighting hard. They know this is a must-win game to go to the finals. The semi-final so very crucial. 3 more deliveries left in the innings. Three more balls left. And good swing, but didn't connect. And it was almost, the ball hit the back of the bowler. Couldn't go to the wicket. So he was saved anyway. 1 run. So the score is now 201. The new batsman doing very good. They're not showing any signs of nervousness. Very strong. That's because they have scored 200 runs. So more confident now. And the DARAZ team will have a tough time, I guess, in overcoming the score. Ryan Ahmed. Oh, that's wayward. The last thing you want to do is bowl one down the leg side, and to add insult to injury, it goes for 4 more runs. So an extra ball, 5 runs added on. 5 very, very precious runs. But Cadet'S 11 will definitely take it. This is the end part of the game, so obviously the bowlers will move, try to do something different, but since they are going hit, so resulted in 4 or 5 runs wide. Oh, this one, a huge shot over our head. It went up over our head, 6. Huge shots, a very good connection, very good connection. This would have been a 6 in any ground in the world. Where we are sitting at the roundabout the mid-wicket region in this lovely facility, it's right over the top. I thought it was possibly going to come and hit the glass in front and break it. I was ready to take evasive action. It went right over. And have they found that ball? They found the ball. Yes, they have. So the ball's back in play. 6 more runs, 1 delivery left in this innings. 212. What a good score it's turning out to be. Now, that's... there's going to be a run out. Oh, it's been given a white ball, but... There you go. Way wide, way wide. Couldn't... the runner was just saying that... 1 more ball left. So there have been 2 wides, but the runner has to come back because he is way down and it was easy for the run out to be effected. So another wicket down, but it doesn't matter. The new batter is not going to get an opportunity to bat because it should have been the last ball, but there's another one to go. So a little erratic, overcompensating, 1 down the offside, 1 down the leg side. Not been a very good last over. That is the wicket. Really went down. Ishraq. Swings, gets part of the bat, and that's gone straight down the throat of another fielder. So the wicket stumbling, couple of wickets to finish off, but I think
There are enough runs on the board. The innings finishes with that catch that we've seen quite a few catches taken in the deep, and this is another well-judged catch after rather an erratic over, last over. So, Cadet's 11 finishing at 213, and that is quite a handy total, I must say. Runs on the board, that'll give something to work for their bowlers to try and defend. 213, pretty big score, I guess, on this ground. Well, we'll have to wait and see what the DARAZ team can really do, and I hope it'll be a very good competition, because tussle between the two teams here. This is good. Well, as I was saying, that from 55 for 5 to 213, just because of two batsmen, the one big partnership that resulted in this score, which is absolutely brilliant. And we'll have to wait now. The innings ended with, well, the two batsmen, Ishraq. All out. So, yeah, well, that was a good innings anyway. Last ball, yeah. That's good. They're all out because, the last man, Shafiul, hit towards mid-wicket and he was caught. At one point, both the batsmen ran up to one end, and one got run out. But anyway, the good innings that was from the beginning to the end. It was innings of ups and downs from the beginning. In the beginning, early morning, was really downs. You can say the 55 for 5. We thought probably they may not score. They may not be able to score 100 runs, but somehow they managed, because in the middle, the pitch became very, very easy for the batters, and they scored freely, and we ended up in 213, which is a good score for the team. Now we'll have to wait to see what the DARAZ team can come up. Well, now the scorecard. It's been a very, very impressive comeback, and the manner in which they started, the bowlers taking advantage of that toss, they won and immediately got amongst the wickets. Really didn't allow the Cadet 11 to score runs quickly, kept on picking up the wickets, stemmed the flow of runs, but then that wonderful partnership between Rafi Fairuz Haq and Najmul Hussain really resurrected the innings for the Cadet's 11. They came back strongly and ended up at 213 for 10. Runs on the board, and those are runs that will give some hope to the bowling unit of the Cadet's 11 when they come and try and defend this. But of course, DARAZ will be looking to overtake those runs and make a place in the finals. It's lunch here at the BKSP ground number 1. And we're going to take a short break as the players go for lunch, and we hope to be back with you for resumption of play at 1:05 local time. Till then, goodbye.
দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 এর সেমিফাইনাল ম্যাচে ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজ বিকেএসপি নাম্বার 1 গ্রাউন্ডে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ, একটা ইনিংস ব্রেক, তারপর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। টস হেরে ব্যাট করে 213 রানে অল আউট হয়েছে ক্যাডেটস 11। 40 ওভারের পুরোটাই তারা খেলতে পেরেছে। শেষ বলের উইকেট পড়ার কারণে 213তেই 10 উইকেট। 214 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নামবে দারাজ। একটু স্কোর কার্ডে জানিয়ে দিতে চাই আপনাদেরকে। ক্যাডেটস 11-এর হয়ে টপ স্কোরার 61 বলে 79 রান করেছেন এমডি নাজমুল হোসেন দীপু। 7টা 4 1টা 6-এ 129.51 স্ট্রাইক রেটে সাজানো তার কার্যকরী দুর্দান্ত ইনিংসের সুবাদে দল এগিয়ে যায় অনেকখানি এবং তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন রাফি ফাইরুজ হক। 56 বলে 41 রান তিনি করেন, সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্কোরার ইন দ্যাট ইনিংস। ওপেনার মাকসুদ আলম অন্তর 13 রান করেছিলেন, হুসনা হাবিব মেহেদি 8 রান করেছিলেন, রবিউল রবি 5, রাজীব হাসান 8। দুই ওপেনার মাঠে প্রবেশ করছেন দারাজের, সেই সঙ্গে ক্যাডেটস 11-এর বোলার ফিল্ডাররা মাঠে প্রবেশ করছেন। দুই আম্পায়ার 22 গজে তারা অপেক্ষমান। অফিসিয়াল আম্পায়ার আজকে SM মঞ্জুর রশিদ এবং সোহরাব হোসেন। অফিসিয়াল স্কোরার এমডি হাবিবুল্লাহ এই ম্যাচটার, এবং ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সিনিয়র আম্পায়ার SM মঞ্জুর রশিদ কাঞ্চন। 214 রানের লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাট করবে দারাজ। দারুণ বোলিং আজকে তারা শুরু থেকেই করছিল, তবে দুর্দান্ত ব্যাটিং শেষ পর্যন্ত নাজমুল হোসেন দীপু এবং ফাইরুজ হকের কল্যাণে 213 রানের স্কোর গড়ে, যেটা তাদের জন্য নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে থাকার জায়গা। কারণ ব্যাটিং কলাপসটা সামলে এই ধরনের রান নিঃসন্দেহে তাদেরকে মোমেন্টাম ফিরিয়ে দিয়েছে এবং সেই মোমেন্টামটা নিয়েই তারা বল হাতে লড়তে চায়। শৌনক আবরার শেষ দিকে 6, সীমান্ত বুলবুল 1 রান করেছিলেন এবং ইশরাক ইমরোজ তিনি অপরাজিত ছিলেন 0 রান, যদিও তিনি বল খেলেননি কোনো। 35 বলে 16 রান করেছিলেন ফাহিমুল হক। বল হাতে যে পারফরমেন্স আজকে দারাজ এর বোলাররা করেছে, সব মিলে 8 জন বোলার ব্যবহার করেছিল দারাজ আজকে। রায়হান আহমেদ 3 উইকেট তিনি তুলেছেন 8 ওভারে 49 রান দিয়ে। 2 উইকেট পেয়েছেন জহুর শরীফ তুহিন 37 রান দিয়ে 8 ওভারে। জুবাইর উইকেট পাননি, 6 ওভারে 25 রান দিয়েছিলেন। মেহেদি হাসান তিনি উইকেট শূন্য, 6 ওভারে 31 রান। মনির আহমেদ 2 ওভারে 21 রান দিয়ে উইকেটের দেখা পাননি। কাজী সুমন 1 ওভারে 9 রান দিয়েছিলেন, উইকেট পাননি তিনিও। মেহেদি হাসান অনিক 1 ওভারে 8 রান দিয়ে উইকেট শূন্য তিনিও ছিলেন। তবে সবচেয়ে সফল বোলার ওসমান গনিত সাবিত এই রাইট আর্ম স্পিনার 4টা উইকেট একাই তুলেছেন 8 ওভারে 26 রান, 1 মেইডেন আর 35টা ডটের মাধ্যমে। এনিওয়েজ 214 রানের লক্ষ্যমাত্রা, রোড টু দ্য ফাইনাল, অর্থাৎ ফাইনালের পথে এগিয়ে যেতে দারাজের দরকার হবে এই 214 রান। অপরদিকে ক্যাডেটস 11-এর দরকার 10টা ভালো ডেলিভারি, 10টা উইকেট এই 213 রানের নিচে তাদেরকে আটকে দেওয়ার জন্য। কি ঘটবে ম্যাচে সেই ধারা বর্ণনা নিয়ে রঞ্জন শান্ত যুক্ত হচ্ছি। আমার সঙ্গে শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ফর্মার ক্রিকেটার অফ বাংলাদেশ ওমর খালিদ রুমি তিনিও যুক্ত হবেন। তবে এই মুহূর্তে আমি আছি আপনাদের সঙ্গে ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যাচ। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে সরাসরি ধারা বর্ণনা এবং এই ম্যাচ সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিকেএসপি গ্রাউন্ড 1-এ এই ম্যাচ, গ্রাউন্ড 2-তে লড়ছে ব্র্যাক, ব্যাংক এবং অল স্টার্স। 214 লক্ষ্যমাত্রায় দুই ওপেনার এই মুহূর্তে প্রস্তুত। শারাফাত এবং মেহেদি দারাজের হয়ে ওপেনিংটা তারাই শুরু করবেন। অপরদিকে বল হাতে ক্যাডেটস 11-এর সিমার, তিনি শুরুটা করছেন। ডানহাতি ব্যাটারের জন্য ফখরুল রান আপটা একটু দেখে নিচ্ছেন। পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার আছে। ফখরুল আলম ফিল্ড সেট আপটা করেছেন, শর্ট মিড উইকেট, শর্ট পয়েন্ট, শর্ট কাভার, মিড অফ, লং অফ লং অন আছে ইনার সার্কেলের একেবারে সীমানা বরাবর। প্রথম বলটা ইনিংসের, এবার লেংথ বল, ব্যাট অ্যাঙ্গেল করে গাইড করেছেন, তবে শর্ট থার্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডার আটকে দিয়েছেন। ডট দিয়ে শুরু হলো দারাজের ব্যাটিং ইনিংস। স্কোরবোর্ড এখনো ওপেন হয়নি, তাদের লক্ষ্যমাত্রা 214। ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রু যেটা আসলে দারাজের বোলাররা দিতে সক্ষম হয়েছিল, ক্যাডেটস 11-এর বোলাররাও সেটার দিকেই বাড়তি নজর থাকবে
এবং 40 ওভারে 214 রান খুব একটা সহজ নয়, খুব একটা কঠিনও হয়তো হবে না যদি ভালো একটা স্টার্ট পায়। তবে ফাইটিং টোটাল নিঃসন্দেহে বলতে হবে, স্কোরবোর্ড একটা হেলদি টোটাল 40 ওভারের ম্যাচ বিবেচনায়। একটা শর্ট ফাইন লেগ নিয়েছেন বোলার ফখরুল আলম, যাচ্ছেন ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে, ওভার 2 উইকেটে এবারে ব্যাক অফ লেগ ডেলিভারি, আবারও সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন শর্ট পয়েন্টের দিকে, এখান থেকেও রান নয়। দেখে শুনে সাবধানে শুরুর প্রচেষ্টা শারাফাত হোসেন রোহানের কাছ থেকে। অপর প্রান্তে মেহেদি হাসান তিনিও আছেন। লক্ষ্যমাত্রা 214। আপনি জানাতে পারেন ফেসবুকে যারা দেখছেন এই খেলাটা, আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে কোন দল আজকে এই ম্যাচটা জয়লাভ করতে পারে? ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ, নকআউট পর্ব। ফখরুল আলম তিনি দৌড় শুরু করেছেন বাঁহাতে বল নিয়ে, ওভার 2 উইকেটে যাচ্ছেন। এবারে লেংথ বল, লফটেড স্কোয়ার ড্রাইভ, ডিপ স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে বল সীমানার বাইরে, হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ইজ ম্যাক্সিমাম। ইনিংসের প্রথম ছক্কা, ইনিংসের প্রথম শট এবং ব্যাট থেকে প্রথম রান, 6 রানের মাধ্যমে স্কোরবোর্ড সচল করলো দারাজ। ইটস আ ভেরি গুড স্টার্ট ফর দারাজ, 6 বিনা উইকেটে। হ্যান্ডসাম লুকিং শট, প্রথম পাওয়ার প্লে দেখে শুনে বুঝে, শর্ট স্কোয়ার লেগ যেহেতু রয়েছে ইনার সার্কেলের ভেতরে, ডিপ ব্যাক স্কোয়ার এখন নেওয়া হয়েছে, তার মাথার উপর দিয়ে একেবারে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন শারাফাত হোসেন রোহান। 6 দিয়ে যাত্রা শুরু, ওভারের চতুর্থ বল। ও এবারে লো করেছিল, বিগ আপিল, প্যাডে লেগেছে, সেই আবেদনে যদিও ফিল্ড আম্পায়ার সাড়া দেননি, তবে একটা ছক্কার পর একটা কামব্যাক ডেলিভারি ছিল, নিশ্চয়ই কিছুটা প্রেসারে ফেলার চেষ্টা একটা ছক্কা কনসিড করার পর। তবে উড়ন্ত সূচনা বলতে হবে, একটা ছক্কার মাধ্যমে দারাজ তারা করতে সক্ষম হয়েছে। 214 লক্ষ্যমাত্রায় এই মুহূর্তে 6 বিনা উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। যাবেন ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে, আবারও ব্যাক অফ লেংথ, একটু লাফিয়ে উঠে নেগোশিয়েট করেছেন সফট হ্যান্ডে অন সাইডে, শর্ট মিড উইকেট এসে বল কুড়োলো, এখান থেকে রান নেই, আরও একটা ডট ডেলিভারি। 5 বলের খেলা শেষ, 6 বিনা উইকেটে, একটাই মাত্র শট এসছে ব্যাট থেকে এবং সেই শটটাই ছক্কায় পরিণত করেছেন শারাফাত হোসেন রোহান। ট্রু পিচ, একটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট এটাকে বলা যেতে পারে। শুরুর দিকে কিছু ভুল ছিল ক্যাডেটস 11-এর ব্যাটারদের এবং বলও ভালো করেছিলেন দারাজ এর বোলাররা, সেই পিচ বুঝেই ভালো ব্যাটিং করার প্রত্যাশা। ওভারের শেষ বল, আবার লেংথ বল, সপাটে পুল শট চালিয়েছেন, অন বাউন্স ওভার দ্য রোপ, কাউ কর্নার, বাউন্ডারি ক্লিয়ার। শারাফাত হোসেন রোহানের ব্যাটে আরও একটা 4-এর মার, একই ওভারে ওভার বাউন্ডারি ফলোড বাই বাউন্ডারি। 10 রানের ওভার শেষ, 4টা ডটের পরেও 1 ওভারের খেলা শেষে 10 বিনা উইকেটে দারাজ, তাদের লক্ষ্যমাত্রা 214। অপর প্রান্ত থেকে আরও একটা নতুন বলে নতুন বোলার SM শফিউল, তিনি রান আপ নিয়ে নিচ্ছেন, শুরু করবেন তার ব্যক্তিগত প্রথম ওভার, ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার। ভেরি ভেরি গুড স্টার্ট ফর দারাজ। বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারিতে প্রথম ওভারেই 10 রান নিয়ে ফেলেছেন শারাফাত হোসেন রোহান। প্রথমবারের মতো স্ট্রাইকটাও নেবেন মেহেদি হাসান, অপর ওপেনার, তাকে বল করবেন SM শফিউল ইসলাম। আরও একজন সিমার, সিম অ্যাটাক দিয়েই স্বাভাবিকভাবে শুরু করতে চাইছে টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা দল ক্যাডেটস 11, তবে ভালো শুরু ব্যাট হাতে দলকে এনে দিতে চান শারাফাত হোসেন রোহান। এখন পর্যন্ত একটা 6 একটা 4-এ তার সংগ্রহ, 6 বল থেকে 10। প্রস্তুত মেহেদি হাসান, নতুন ওভারের প্রথম বল নিয়ে প্রস্তুত SM শফিউল ইসলামও। ছোট রান আপ, দৌড় শুরু করেছেন ওভার দ্য উইকেটে, ডানহাতি এই মিডিয়াম পেসার। লেংথ বল, সফট হ্যান্ডে অন ড্রাইভ, মিড অন যতক্ষণে বল কুড়াবে ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। প্রথম বল থেকে অফ দ্য মার্কে গেলেন মেহেদি হাসান, 1 বল থেকে তার সংগ্রহ 1 ওভার 1 বলের খেলা হলো, দলের সংগ্রহ 11 বিনা উইকেটে দারাজ। শারাফাত হোসেন রোহান গত ওভারটায় একটা ঝড়ো শুরু বলা যায়, একটা 6 একটা 4-এর মাধ্যমে তিনি আবারও স্ট্রাইকটা নিয়ে নিচ্ছেন। নতুন বোলার শফিউল ইসলামকে তিনি খেলবেন অপর প্রান্ত থেকে। খুব বেশি গতি যে রয়েছে বলা যাবে না, তবে লাইন লেংথ অ্যাকুরেসি মেনটেন করা সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট এই ম্যাচে, সেটাই করার চেষ্টা করছেন এখন পর্যন্ত বোলাররা। ওভারে দ্বিতীয় বল নিয়ে ছুটেছেন,
ওভার দ্য উইকেটে আবারও রাইট অন দ্য মানি, লেংথ বল, একেবারে উইকেট টু উইকেট। তবে সেখানে যোগ্য ডিফেন্সিভ পুশ শারাফাত হোসেন রোহানের কাছ থেকে, একেবারে রিস্ক নিলেন না, কোনো রুম দেননি, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন। এখান থেকে রান নেই, ডট দিয়ে কামব্যাক। 1 ওভার 2 বলের খেলা হয়েছে, 11 বিনা উইকেটে। টার্গেট 214 দারাজের জন্য। যাচ্ছেন শফিউল ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে, ছোট রান আপে আবারও। এবারে লেংথ বলে সজোরে লং অনের উপর দিয়ে হাঁকিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত বল সীমানার বাইরে গেল এক বাউন্সে। আরও একটা বাউন্ডারি শারাফাত হোসেন রোহানের কাছ থেকে। নতুন ওভারের প্রথম বাউন্ডারি, 3 বল থেকে 5 রান চলে এলো, 8 বলে 14তে পৌঁছে গেছেন শারাফাত রোহান। হ্যান্ডসাম লুকিং বাউন্ডারি ফ্রম রোহান, একেবারে দেখে শুনে দারুণভাবে পিক করেছেন বলটা এবং লং অন যেহেতু ফাঁকা ছিল, অন বাউন্স ওভার দ্য ফেন্স। এই 4-এর সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়লো ঠিক এই মুহূর্তে 15 বিনা উইকেটে, লক্ষ্যমাত্রা 214, অর্থাৎ আর মাত্র 99 রান, 199 রান ইনফ্যাক্ট দরকার হবে দলের জয়ের জন্য দারাজের। তবে ইন্টেনশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার, একটা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে শারাফাত হোসেন রোহানকে যে এক প্রান্ত থেকে তিনি প্রথম পাওয়ার প্লেটা যতটা ভালোভাবে এক্সিকিউট করা যায় করবেন, চালিয়ে খেলবেন তিনি এবং দলকে খুব দ্রুত একটা কমফোর্টেবল পজিশনে নিয়ে যাবেন, বেশ কিছু রান খুব দ্রুত স্কোর বোর্ডে তুলে। অন্যদিকে মেহেদী হাসান একটু দেখে শুনে খেলছেন, একটা বলই খেলেছেন, ইনফ্যাক্ট 1 রান করেছেন তিনি। তবে রোহান বল পেলে একেবারেই ছাড় দিচ্ছেন না, 8 বলে 14 রান করেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। তার জন্য ডানহাতি মিডিয়াম পেসার শফিউল দৌড় শুরু করেছেন তার চতুর্থ বল নিয়ে। এবারেও লেংথ বল, আবারও সফট হ্যান্ডে পুশ, ম্যাচিউরড ব্যাটিং, সফট হ্যান্ডে শর্ট মিড উইকেটে রেখে রান নেওয়ার চেষ্টাই করেননি, কারণ এখান থেকে সিঙ্গেল নেই, রান হয় না। তবে একটা 4-এর পর 4 ফলোড বাই ডট, সেন্সিবল ক্রিকেট, সিঙ্গেল ডট 4 ডট, 5 রান এসছে 4 বল থেকে, 15 বিনা উইকেটে। ওভারের পঞ্চম বল শফিউল, এবারে স্লট ডেলিভারি, লফটেড খেলার চেষ্টা এবং সফল হয়েছেন। বল যাচ্ছে স্ট্রেট বাউন্ডারি দিয়ে সীমানার দিকে, থেমে গেল অনেকখানি বল, শেষ পর্যন্ত একেবারে স্ট্রেট বাউন্ডারি থেকে লং অফের ফিল্ডার যে বল কুড়ালেন, এখান থেকে রান পেয়েছেন আরও একটা, 2 রান ইনফ্যাক্ট নিয়ে নিয়েছেন এখান থেকে, অর্থাৎ এই ওভারের 7 রান চলে এলো। দলের সংগ্রহ 17 বিনা উইকেটে ক্যাডেটস 11। ভালো শট, তবে 2 রান আরও আসতে পারতো। বলটা গতি পায়নি, বেশ হাইট নিয়ে যেহেতু পড়েছে আউটফিল্ডে, যে থমকে যায় কিছুটা। এই বল থেকে 2টি রানই এলো। আর একটা খুরুচে ওভার, 16তে পৌঁছে গেছে রোহান, 10 বল থেকে 17 বিনা উইকেটে দারাজ। ক্যাডেটস 11-এর 213 রানের জবাবে 214 লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাট করছে তারা। ওভারের শেষ বলটা নিয়ে যাচ্ছেন শফিউল। ও এবারে ভালো ডেলিভারি, ইশিং ডেলিভারি, কিসিং ডিস্টেন্স, বল চলে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে, ব্যাটে বলে হয়নি, ডট বল দিয়ে 2 ওভারের খেলা শেষ। 7 রান দিলেন শফিউল ইসলাম এই ওভারে। 2 ওভারে 17 বিনা উইকেটে দারাজ, লক্ষ্যমাত্রা 214। তবে গুড স্টার্ট ফর দারাজ, 2 ওভারে 17, অর্থাৎ 8.5 পার ওভার তারা রান করছে। রিকোয়ার্ড রান রেটের চেয়ে অনেক অনেক বেশি, সেটা নেমে গেছে এখন 5.18, অর্থাৎ ওভার প্রতি 5 করে বা রানে বল গেলেই তারা এই ম্যাচটা জিতবে যদি উইকেট না খুইয়ে বসে। দারাজের লক্ষ্যটা সেটাই থাকবে। অপরদিকে ক্যাডেটস 11-এর লক্ষ্য যেটা, সেটা উইকেট 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 চাই, উইকেটের বিকল্প নেই, সেরকম একটা স্লোগান নিয়েই তারা খেলছে। ফখরুল ইসলাম 1 ওভারে 10 রান তিনি দিয়েছিলেন, তাকেই অপর প্রান্তে আবারও ফখরুল আলম, তাকে অপর প্রান্ত থেকে আবারও দেখা যাচ্ছে, তিনি এলেন। মেহেদী হাসান ডানহাতি ওপেনার, তিনি মোকাবেলা করবেন ফখরুলকে। নতুন ওভারের প্রথম বল, ফখরুল ছুটেছেন মেহেদী হাসানের জন্য, বাঁহাতে বল নিয়ে, ও লেংথ বল, বিগ আপিল, বিগ আপিল। আম্পায়ার অনর, ব্যাট প্যাড মেবি, ইনিশিয়ালি সেরকমটাই মনে হচ্ছিল, ক্লিন হিট টু দ্য প্যাড হলে, লাইনেই ছিল বলটা। ও পুরোপুরি স্কোয়াড হিম আপ, খেলতেই পারেনি ঠিক মতো, বলটা নিচু হয়ে একেবারে প্যাডে আঘাত হানে। তবে আম্পায়ার সে আবেদনে সাড়া দিলেন না। বাঁহাতি পেসার, কিছুটা পিচিং এরিয়া, আউটসাইড লেগ হতে পারে, আমরা সেটাও দেখছিলাম রিপ্লেতে। বিপদ নয় এ যাত্রায়। ডট দিয়ে শুরু হয়েছে তৃতীয় ওভার। ওভারের পরবর্তী বল, ও এবারে লেংথ বল, একেবারে উইকেট টু উইকেট, মাপা লেংথ, সফট হ্যান্ডে কাভারে পুশ করলেন ব্যাটার মেহেদী হাসান, এখান থেকে রান নেই। আরও একটা ডট ডেলিভারি। 2 ওভার 2 বলের খেলা শেষে 17 বিনা উইকেটে দারাজ। ক্যাডেটস 11-এর দেয়া 214 রানের লক্ষ্যমাত্রায় এই মুহূর্তে ব্যাট করছে তারা।
ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নকআউট পর্ব প্রথম সেমিফাইনালে লড়ছে দুই দল। দারাজ ভার্সেস ক্যাডেটস 11 যাচ্ছেন ওভারে পরবর্তী বল নিয়ে। ও এবারে খাটো লেন্থের বল, পুল শট, তবে ঠিকঠাক মতো জোরের সঙ্গে খেলতে পারেননি, গ্রাউন্ডেড খেলেছেন সেটা নিশ্চিত করেছেন। শর্ট মিড উইকেট আছে, সজল সেখান থেকে বল আটকে দিয়েছেন, এখান থেকে রান পাবেন না। একটা ডট ডেলিভারি, 3 ডটস ইন এ রো, টানা 3টা ডট, একটা প্রেশার ক্রিয়েট করা। শুরুতে যে চালিয়ে খেলা শারাফাত হোসেন রোহানের কিংবা মেহেদি হাসানের একটা সিঙ্গেল, তারপরে এই ওভারটা মোটামুটি টাইট এখন পর্যন্ত। ফখরুল আলম এখন পর্যন্ত 1 ওভার 3 বল করে 10 রান দিয়েছেন। এই ওভারে চতুর্থ বল নিয়ে তিনি যাচ্ছেন মেহেদির জন্য ওভার দ্য উইকেটে। আবারও লেংথ বল, আবারও সফট হ্যান্ডে অন ড্রাইভ, এখান থেকেও রান নেই। শর্ট মিড উইকেট, আবারও বলের লাইনে। অ্যানাদার ডট ডেলিভারি ফ্রম পেসার ফখরুল আলম। ফখরুল আলম এখন পর্যন্ত 10 বল করে রান দিয়েছেন 10, সেটা গত ওভারেই তিনি দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ইনিংসের প্রথম ওভারে। এই ওভারে এখন পর্যন্ত একটা রানও কনসিড করেননি। ভেরি ভেরি গুড কামব্যাক ফর হিম। মেহেদি হাসান 1 রানে অপরাজিত 5 বল থেকে, তার জন্য যাচ্ছেন ফখরুল। আবারও একই জায়গায় স্পট অন ডেলিভারি, রাইট অন দ্য মানি, চ্যানেলটা মেনটেন করছেন। আবারও ডিফেন্সিভ পুশ করতে বাধ্য মেহেদি হাসান। অ্যানাদার ডট ডেলিভারি, একটা মেইডেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফখরুল আলম। 5 বল থেকে কোনো রান আসেনি। 17 বিনা উইকেটে সংগ্রহটা এই মুহূর্তে দারাজের। 2 ওভার 5 বলের খেলা হয়েছে। 214 রানে পৌঁছাতে হবে 40 ওভারের মধ্যে, তাহলেই নিশ্চিত ফাইনাল। সেই লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাট করছে দারাজ। ক্যাডেটস 11 তারা আটকাতে চায় সেই 214 রানের আগেই। ফখরুল ওপেনার বোলার যাচ্ছেন ওভারের শেষ বলটি নিয়ে, একটা মেইডেনের প্রত্যাশায়। এবারে ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারি, প্লেড অন হয়ে গেলেন, ক্লিনড হিম আপ। মেহেদি হাসান গন, ফখরুল আলম স্ট্রাইকস। প্রথম উইকেট এর পতন দারাজের জন্য, প্রথম সফলতা ক্যাডেটস 11 এর জন্য। ভেরি ভেরি ওয়েল ডান বাই ফখরুল আলম। একটা উইকেট মেইডেন ইনিংসের এই তৃতীয় ওভারে টানা 5টা ডট করে শেষ বলটায় স্টাম্পের বেলসটা উপড়ে দিলেন। ক্রস দ্য লাইনে খেলতে যেয়ে ভুল করেছিলেন, রং শট সিলেকশন। এই যাত্রায় ক্রস দ্য লাইনে খেলার যে চেষ্টা সেটা ব্যর্থ এবং পুরোপুরি বেলসটা উপড়ে দিয়েছেন বাঁহাতি এই সিমার। দুর্দান্ত বোলিং এবং প্রথম সফলতা ক্যাডেটস 11 এর। 17 রানে প্রথম উইকেটের পতন। আতিকুর রহমান শাওন নিউ ব্যাটার ইন দ্য ক্রিজ, তিনি শুরু করবেন শারাফাত হোসেন রোহানের সঙ্গে। মাথা নিচু করে সাজঘরে এই মুহূর্তে ওপেনার মেহেদি হাসান। বিগ ব্লো ফর দারাজ। শুরুতে একটা ব্রেক থ্রু। কেন আসলে টেবিল টপার ক্যাডেটস 11, কেন তারা কোয়ালিটি টিম ব্যাটে বলে, সেটার প্রমাণ আজকে প্রথম ইনিংসেও তারা রেখেছে। 5-5টা উইকেট পেয়ে পতনের পর শতার্ধ পার্টনারশিপ এবং সেই জায়গা থেকে 213 রানের স্কোর। 214 লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে 3 ওভারের মধ্যেই প্রথম উইকেটের পতন ঘটিয়ে দেয়া দারাজের। নিঃসন্দেহে দারুণ বোলিং ফখরুল আলম। 2 ওভার 10 রান দিয়ে 1 উইকেট তার দখলে। 3 ওভারে 17, 1 উইকেটে শারাফাত হোসেন রোহান তিনি স্ট্রাইকটা নেবেন যেহেতু ওভার এর সমাপ্তি হয়েছে। অন্য প্রান্ত দিয়ে আরেক সিমার শুরু করবেন শফিউল ইসলাম। 1 ওভারে 7 রান দিয়েছিলেন, দৌড় শুরু করেছেন ডানহাতি পেসার। এবারে খাটো লেংথের বল, সফট হ্যান্ডে অনসাইডে গ্লান্স করতে গিয়েছিলেন, ঠিকমতো ব্যাটে বলে করতে পারেননি, এখান থেকে রান নেই। আরও একটা ডট ডেলিভারি, প্রেশার ক্রিয়েট করার চেষ্টা ব্যাটিং সাইডকে, অর্থাৎ ক্যাডেটস 11 এর বোলাররা এই মুহূর্তে যে শুরুর 4-6-এর যে একটা ঝলক ছিল রোহানের কাছ থেকে সেটা থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রোহানকে নিশ্চয়ই টার্গেট করবে তারা। 12 বলে 16 রানে অপরাজিত এখন পর্যন্ত শারাফাত হোসেন রোহান। 2 4, 1টা ছক্কা এসছে তার ব্যাটে। শফিউল যাচ্ছেন ওভারে পরবর্তী বল নিয়ে। এবারে মাঝফুলার লফটেড অন ড্রাইভ, শুড বি ওভার বাউন্ডারি অ্যান্ড ইট ইজ আ 6। ম্যাক্সিমাম অনস এগেইন শারাফাত হোসেন রোহানের ব্যাটে। হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার, জায়গায় দাঁড়িয়ে লফটেড খেলেছেন স্লটে পাওয়া ডেলিভারিটাকে। একেবারে আকাশ ছুঁয়ে বল যেন চলে গেল সীমানার বাইরে। হ্যান্ডসাম লুকিং শট অনস এগেইন, দেখার মতো ডমিনেটিং ব্যাটিং ফ্রম শারাফাত হোসেন রোহান। এক প্রান্ত থেকে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাচ্ছেন, তাকে আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। 22-এ পৌঁছে গেছেন 13 বল থেকে 2 4 আর 2 ছক্কার সাহায্যে। দ্বিতীয় বলেই ছক্কা কনসিড করলেন। 1 ওভার 2 বলে 13 রান দিয়ে ফেলেছেন শফিউল ইসলাম।
দলের সংগ্রহ 23 1 উইকেটে দারাজ। 3 ওভার 2 বলের খেলা হয়েছে। চতুর্থ ওভার এর তৃতীয় বল নিয়ে শফিউল ছুটেছেন, প্রস্তুত রোহান। ও এবারে লেগ স্টাম্প পিচ ডেলিভারি, ফ্লিক শট, বল যাচ্ছে স্কোয়ার লেগ দিয়ে, 4 হবে কি হবে না, ফিল্ডার দৌড়াচ্ছেন, বলের গতি কম, 4 আটকেছেন তবে আটকাতে পারেননি, 2টো রান। ক্যালকুলেটিভ ডাবলস, অর্থাৎ 2টো রান খুব স্বাচ্ছন্দ্যে নিতে পেরেছেন দুই ব্যাটার। এই 2 রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়ল 25 1 উইকেটে। ক্যাডেটস 11 ডট দিয়ে শুরু হওয়া ওভারের পরের 2টি বলে একটি 6 একটি ডাবল, অর্থাৎ 8 রান চলে এসছে শফিউল ইসলামের এই ওভারে। 24 অপরাজিত রোহান 14 বল থেকে, সঙ্গে আতিকুর রহমান শাওন নতুন ব্যাটার, তিনি আছেন 22 গজে রোহানের সঙ্গে। 3 ওভার 3 বলে 25 1 উইকেটে শফিউল কামব্যাক করার চেষ্টা করছেন এই ওভারে ছক্কা খাওয়ার পর। যাচ্ছেন ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে। ও এবারে লেংথ বল, উইকেট টু উইকেট, দারুণভাবে ডিফেন্সিভ পুশ, কামব্যাক ডেলিভারি, কোয়ালিটি বোলিং, তার বিপরীতে কোয়ালিটি ব্যাটিং, গুড ক্রিকেট অল অ্যারাউন্ড। এখান থেকে রান নেই, ফলশ্রুতিতে নিজেই কুড়ালেন SM শফিউল ইসলাম। .62 ডট, অর্থাৎ মাঝখানে 2টো বলে 8 রান দিয়েছেন। 1 ওভার 4 বলে 15, 3 ওভার 4 বলে 25 1 উইকেটে এখন পর্যন্ত দারাজের সংগ্রহ। ওভারের পঞ্চম বল, শফিউল যাচ্ছেন, এবারে লেংথ বল, একেবারে স্টাম্পের মধ্যে, আবারও সফট হ্যান্ডে পুশ, আবারও একটা ডট ডেলিভারি। 5 বলে 8 রানের একটা পার্টনারশিপ, যেখানে একটা 6 একটা ডাবল এসছে রোহানের ব্যাট থেকেই। এখন পর্যন্ত স্ট্রাইকটা পাননি আতিকুর রহমান শাওন, তবে শারাফাত হোসেন রোহান তিনি দারুণভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, ভালো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। 16 বলে 24, 100 আপ স্ট্রাইক রেট, নিঃসন্দেহে তার একটা দারুণ ইনিংস দলকে এগিয়ে দিতে পারে। ওভারের শেষ বল নিয়ে ছুটেছেন শফিউল, এবার লেংথ বল, আবারও সজোরে খেলেছিলেন, প্লেড অ্যান্ড মিস, বল করে বলটা ব্যাটকে বিট করলো, শর্ট অফার করলেও এখান থেকে রান পাননি। টানা 3টি ডট, শেষ 3 বলে ডট দিয়ে 8 রানের ওভার শেষ করলেন শফিউল। 2 ওভারে দিয়েছেন 15, 4 ওভারের খেলা শেষে 6-এর একটু নিচে রান রেটে 25 1 উইকেটে দারাজ। ইনফ্যাক্ট 6-এর উপরে রান তুলছে তারা, 24-এর একটু উপরেই, আসলে 25 1 উইকেটে করে ফেলেছে, অর্থাৎ যেভাবে তাদের দরকার এই ম্যাচ জিততে হলে রান, 5.25 রান রেট ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দরকার সেটাও খুব কাছাকাছি, খুব বেশি নয়। সুতরাং এভাবেই খেলে গেলে হয়তো উইকেট যদি হাতে থাকে তারা জয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। তবে ইনিশিয়ালি যে একটা উইকেট দরকার ছিল, সেই উইকেটটা ফখরুল এনে দিয়েছেন দলকে। তার হাতেই আবারও বল তুলে দেওয়া হবে কিনা একটা সলা পরামর্শ সেটাই চলছে, ফখরুলকেই দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত সফল, 2 ওভার 1 মেইডেন, 10 রান দিয়ে 1 উইকেট। তার ব্যক্তিগত 3য় ওভার করবেন আরও একটা উইকেটের খোঁজে। তবে এবারে নতুন ব্যাটার আতিকুর রহমান শাওন, তিনি স্ট্রাইক নেবেন। ইনিশিয়ালি ব্যাটার একটু টেন্টেটিভ থাকেন, একটু সময় নিয়ে নেন, একটু মিডলিং করতে সময় লাগে, একটু নার্ভাসনেস কাজ করে, সেই সুযোগটা আসলে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন বোলাররা। যাচ্ছেন ফখরুল, ওভারের প্রথম বল নিয়ে খাটো লেংথের বল, ওয়াইড আউটসাইড অফ স্টাম্প, ব্যাটটা ফিশ করেছিলেন, এগিয়ে দিয়েছিলেন, একটা ভুল সিদ্ধান্ত বলা যায়, এজের ফাঁদে পড়তে পারতেন, যদিও কোনো স্লিপ নেই, তবে গ্লাভস হাতে উইকেট রক্ষক তিনি খুবই সতর্ক, অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আউটার পার্টে লাগলে এজ হলে বিপদ হতে পারত। শুরুতে যেটা বলছিলাম, একটু আসলে খোলস ছেড়ে বেরোতে সময় লেগে যায়, এই শটটা যেমন একটু ডাবল মাইন্ডেড ছিলেন, ক্লিন মাইন্ডসেটে খেলতে পারেননি, ফুল সুইং অফ দ্য ব্যাটে খেলতে পারেননি। যাবেন ফখরুল ওভারে দ্বিতীয় বল নিয়ে শাওনের জন্য, ওভার দ্য উইকেটে আবারও খাটো লেংথের, বলতে বলতে এবারে থার্ড ম্যান দিয়ে গেল আউটার পার্টে লেগে, তবে ডিপ থার্ডে প্রোটেকশন রাখা আছে, তিনি বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে অফ দ্য মার্কে গেলেন আতিকুর রহমান শাওন। তার ব্যাট থেকে প্রথম রান, 2 বল থেকে তার সংগ্রহ 1, দলের সংগ্রহ বাড়ল 26 for 1, দারাজ 26 1 উইকেটে। 4 ওভার 2 বলের খেলা শেষে শারাফাত হোসেন রোহান অপরাজিত 24-এ 17 বল থেকে, তিনি স্ট্রাইকটা নিচ্ছেন আবারও। তার জন্য একটা শর্ট পয়েন্ট, একটা মিড অফ কাভার ওই রিজনটা সামলানোর জন্য আছে। ইনার সার্কেলের মধ্যে অফ সাইডে অন সাইডে দুপাশেই ফিল্ডার রয়েছে, শর্ট মিড উইকেট আছে ফাইন লেগো। এবারে খাটো লেংথ বল পেয়ে পুল করেছেন, তবে শর্ট স্কোয়ার থেকে দৌড়ে এসে বল কুড়িয়েছেন ফিল্ডার, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন।
খুব দ্রুত স্ট্রাইকটা রোটেট করছেন রোহান, 25-এ পৌঁছে গেছেন তিনি 18 বল থেকে। দলের সংগ্রহ 27 এক উইকেটে। দলের 27 রানের 25 রানই এসছে শারাফাত হোসেন রোহানের ব্যাটে। ইমপ্রেসিভ তার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত। বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি দুটি করে তিনি হাঁকিয়েছেন এখন পর্যন্ত। 140 আপ স্ট্রাইক রেটে তিনি ব্যাট করছেন। শাওন নতুন ব্যাটার, তার জন্য ফখরুল সফল বোলার সোফার, তিনি যাচ্ছেন। এবারে একটা স্লোয়ার ডেলিভারি, খাটো লেংথের গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন, এগিয়ে এসে বুঝতে পেরে সফট হ্যান্ডে কাভারে পুশ করেছেন। এখান থেকে রান পাবেন না। আরও একটা ডট ডেলিভারি, আরও একটা দারুণ ওভার। টপ কোয়ালিটি বোলিং অন্তত আমরা দেখতে পাচ্ছি ফখরুলের কাছ থেকে। তৃতীয় ওভারের দায়িত্বে তিনি আছেন এবং রান তিনি কনসিড করেছেন মাত্র 11। একটা মেইডেনও তিনি পেয়েছেন তার ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বল নিয়ে ছুটেছেন তিনি। ওভার দ্য উইকেটেই বল করছেন। এবার এগিয়ে এসে লফটেড একটা অন ড্রাইভ, বল হাওয়ায় ভাসছে, কেউ নেই, অন বাউন্স ওভার দ্য রোব, কাউ কর্নার বাউন্ডারি ক্লিয়ার। বাউন্ডারি ফ্রম আতিকুর রহমান সোহান, দিস ইজ হিজ ফার্স্ট বাউন্ডারি। তার ব্যাট থেকে প্রথম 4-এর মার এবং দেখে শুনে বুঝে ফাঁকা অঞ্চল দেখেছিলেন কাউ কর্নার, ওয়াইড লং অন এই জোনটা টার্গেট করেছেন এবং এক বাউন্সে সীমানার বাইরে বের করেছেন। একটা 4-এর সুবাদে স্কোরবোর্ড আবারও বেশ খানিকটা সচল হলো। দলের সংগ্রহ 31 এক উইকেটে দারাজ। 4 ওভার 5 বলে প্রথম 4টা বল বেশ ভালো এসেছিল ফখরুলের কাছ থেকে। এই বলটাতেও চড়াই হলেন শাওন এবং ডট দিয়ে শুরু হওয়া ওভারে এখন পর্যন্ত 6টা রান এসছে, 2টো সিঙ্গেল একটা বাউন্ডারি। বলটা একটু দেখিয়ে নিলেন আম্পায়ারকে, কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। আবারও প্রস্তুত, ওভারের শেষ বলটা নিয়ে যাবেন আতিকুর রহমান শাওনের জন্য ফখরুল আলম, বাহাতি মিডিয়াম পেসার। এবারে লেংথ বল দেখে শুনে কাভারে সফট হ্যান্ডে পুশ, এখান থেকে রান নেই, শর্ট কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাতে। 6 রানের ওভার, 5 ওভারের খেলা শেষে দলের সংগ্রহ 31 এক উইকেটে দারাজ। তাদের লক্ষ্যমাত্রা 214। আরও একবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, ব্র্যাক ইপিএল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে বিকেএসপি গ্রাউন্ড অনে লড়ছে দুই দল, ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজ। টস হেরে ব্যাট করে 213 করতে সক্ষম হয় ক্যাডেটস 11। তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ 79 রানের ইনিংস খেলেছিলেন নাজমুল হোসেন দীপু 61 বল থেকে। 41 রান করেন রাফি ফাইরুজ হক, এছাড়া 13 রান করেছিলেন মাকসুদ আলম অন্তর। 12 রান এসেছিল শফিউল ইসলামের ব্যাটে। আর কারো ব্যাটে ডাবল ফিগার আসেনি, অর্থাৎ সবাই সিঙ্গেল ডিজিটে আউট হয়েছেন। 4-4টা উইকেট নিয়েছিলেন ওসমান গণিত সাবিত দারাজের হয়ে। এই মুহূর্তে 214 রানের লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাট করতে নেমে 5 ওভারে 31 এক উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। ষষ্ঠ ওভারের খেলা শুরু হবে আর মাইক্রোফোনেও স্বাগত জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ওমর খালিদ রুমিকে। Thank you very much, Ranjan. Well, the start has been quite good from the DARAZ team. Have lost the wicket, but they can be happy with the fact that they're ahead of the initial asking run rate. So there won't be too much pressure to start off with. They can pick and choose their runs, provided they do not lose a wicket. Should be okay for them. Straight away, he's thrown his bat at it, did not make the adequate contact. Just as the ball trickles away, just a single with that quite an expansive looking shot. Mehdi is coming from this end. Left arm spinner. Oh, bat and pad on this off stump, and nothing went wrong. Now that the score is 213, they have to cross this 213, but they're already having a good momentum because already they're 6 runs per over. Oh, nice drive towards mid-off, and 1 run, Shaun. Both the batters looking quite comfortable in the middle. It's not been troubled by any kind of extra bit of turn or extra bounce of the wicket. Wicket has definitely eased off since the morning. That's a good delivery. You just want to pitch it in areas where there's a seed of doubt in the batter's mind and
Just on that occasion, it just allowed the ball to come on to him. It's important semi-final between Cadet'S 11 and DARAZ. That's could have done better. Here comes the throw. I think he picked the fielder there. The ample open spaces. Anything past that fielder would have gone for runs. Well, there was doubt in their mind. They shouldn't be, because they're up there already, as I said, 6 runs per over. So they're sort of doing pretty good already from the beginning. So they'll have to sit back and score singles from here and continue till it reaches a safe score. 30 runs, 6 overs. 33 runs, 6 overs. That means there's still 5 runs per over, which is pretty good. And, well, as I said, the sit back and score singles, build a partnership. That's the main thing for any cricket team. Batting. Build a partnership, 1 or 2. Without a partnership, you can never go up there. So the partnership should be there, like Cadet Club. Tremendous partnership they had. That's the reason why they scored 213 runs. Partnership. 16 runs this partnership is worth. 17 the first wicket falling, and so what Cadet 11 will be looking at is not allow this. There's a chance here, and it's been taken. It was a difficult catch. 2 fielders converging on that. You know what? When there's another fielder coming around in your peripheral vision, you get a little disturbed, but not him. That was tremendous take. Opportunity there, immediately pouncing on it. Excellent work in the deep. This is where the mistake is being done. Why do you have to force the issue? The short of length ball, he just push at it, but he tried to whack, and this is not the time to do that. He must concentrate on getting singles and 2 singles and 2s, and then move on, and the run will come automatically. But he's trying to force the issue. So that was a good catch. I mean, 2 fielders converging at one point. One got the advantage, and he could take the catch, which was really good. It was excellent, because he did call, and the other fielder just aborted at the last moment. Qazi Ghulam Mustafa Shumon, the new batter, in. But tell you what, this is what Cadet 11 required, because they were looking quite comfortable, that pair. You needed a spectacular catch to get rid, and it was a very well judged one taken by Najmul Hussain. He did well, so well with the bat. And that happens, Rumi, doesn't it? If you do in one department of the game, it reflects, and you can replicate that in other departments. Obviously, yes, of course. But the thing is, the batsman is taking unnecessary strategy, which is not right at the moment. He should go on slowly. But they're under pressure, it seems. From this stroke, I can guess, they're already under pressure, but they shouldn't be. And if you're under pressure, then you commit mistakes. And this is what is happening, they're making a mistake. And if another wicket falls, then they'll be under tremendous pressure. And we'll have to wait and see what really these 2 guys batting are doing. Well, they have to just be steady, first of all. Particularly Qazi Ghulam Mustafa Shuman is coming to bat. He'll have to be watchful. Bowler will have his tail up. He'll be encouraged by that wicket. Fakhrul Alam just quietly played away. And that's what you need to do. Just ensure that you bowl in the right areas, just enough to contain the newcomer in the middle. Do not allow freebies. Do not allow balls that are wide for the new batter to comfortably start off his innings. He'll always be there, will be butterflies in his stomach as long as he doesn't get his first run. Oh, he's clouded that. He is not tensed up at all.
That's a superb way to start the innings with a maximum. That's a great stroke. Well, he's taking the pressure onto his shoulder. But he did a right thing. I mean, it was an overpitched ball, so obvious conclusion is he got a drive. And he drove up above, and he got a 6, which is good at the moment. And the score is now 39 already for 2 wickets. There's a bit of an up and down bounce on the deliveries. On occasions, the ball keeping a little low. The last shot, the batter had to come down quickly on that one. But to tell you what, it's really refreshing to see the attitude of Qazi Ghulam Mustafa Shumon. He was not going to be cowed down by that fall of wicket in the earlier part of the over. He was into that shot in a flash. Really got that towering 6 to open his account. Tentative. Just a prod forward. Not quite sure what kind of a shot he was going to play. Prodded at it. No run, but they will have to continue like this if we really want to survive. And then the belligerents will come later. Belligerents will come later. But at the moment, very slow. And the bowler is doing very good also. Fakrul is doing good. This one, too. Defensive, but they have to go defensive if the bowler really bowling at the right spot. They'll definitely go defensive. And that's what the bowler has to do right now. Right area. So 7 overs have been completed. It's 39 for the loss of 2 wickets. The bowler is Mehdi Hassan. And the spinner. We'll have to see now whether the ball is spinning now. At the moment, the score is 39 for 2, 7 overs gone. So the bowlers must try to contain the batsman. Only solution is containing the batsman. If he cannot contain, then he'll be in trouble. So even the spinners, they'll have to know where to pitch the ball, the right area. Fielders right is Fred. And this is a huge hit again. But it landed at the ball. Mid-wicket, deep mid-wicket. He just caught a very good catch anyway. And just judged the ball, flight of the ball very right. Cannot understand the thought process. What was the need to go for that kind of shot? What pressure? There's no pressure at all. They're cruising along. They're just building up a partnership, and then he throws caution to the wind. That is a silly way to get out. And that's a well-judged catch. It's not a difficult one. The previous one was difficult. Rafi is the catcher. This was steepling quite high. Judged it well and took it well, quite comfortably. So 3 wickets down. Look at this shot. He was just getting a little carried away. Reverse cupped it and took it wide quite comfortably. 3 wickets down. 39 for 3, and they are in a spot of bother, to say the least. 8 over running now, and already they're under pressure. Why they're taking this, I don't know. Why should they be under pressure? This is just normal. Go on, continue slowly, easily. Runs will come. But the same thing happens when the batsmen, second time batter, are always under pressure. If they don't take careful ideas, careful notion, then they will end up in trouble. I think, Rumi, it's rather than pressure, I feel it's the other way around. It seemed a little arrogant. They're just taking on, because when he first came in, the other batter opened his account with the 6. They think we're going to hit your way out of trouble and just take the ascendancy. But in the process, this is a game of cricket. You've got to be selective with your shots. Can't afford to be
sort of attacking gung-ho type of attitude. Can't, and you pay the price for it. That's what happened. One guy, hit the 6. The next over, he hit another 6. So the rest of the players, they think they can do the same thing. The attitude goes, it spreads just like that. And when it does, you end up in trouble. This is what is happening. They should contain themselves now. And since they are confident, they were supposed to go. Now, down the leg side, 4 runs, easy runs. Down the leg side, and I flicked it, 4 runs coming easily. Well, that will relieve some of the nerves. The bowler will be very annoyed with himself. You do not want to bowl down the leg side. This is the tickle that the bowler gave. Just have a look at this again. Easy for him to just glance it. Very fine glance to the boundary. No chance for any fielder to get to it. Slip in position. He'll try and again deviating down the leg side. He got away with that. I think there was an opportunity for the batter to flick it away, because on the onside there's forward of square, there is a mid-wicket and there's one fine leg within the 30-yard circle. It's a huge gap near with umpire, square leg umpire standing. Again, same area. They put one short mid-wicket for a catch. I don't think will be easy, because ball coming straight at the bat very easily now. And the batsman should be careful about hitting the ball, because, slip has been taken away and into the short extra cover and short extra cover, and he's put in the cover region, and he flicked it again down the leg side. The bowler making same mistakes once again. This is very ordinary bowling. When you have the wicket, you should keep on building the pressure. What do? You bowl few down the leg side, easy pickings, simple enough for the batter to just flick it away or glance it, fine, no chance for the fielders. This is where I think they need to tighten up, need to be showing some more discipline in his lines in particular. Want to bowl it outside the line of the off stump of the left-handed batter. That's better. You see the difference. He's cramping the batter for space. Quite an expensive over completed. And 47 for 3 at the moment. And they're chasing a target which is gettable, but runs on the board. The target is 214. So not a massive target to go after. But the manner in which they've lost the wickets, I think all 3 wickets, the batters have to take some of the blame for the shot selection. They have made mistakes, all 3 of them, all 3. But they should go easy, as I said, that you've got 213, and your first 2 batsmen, they were doing pretty good. Early on is always difficult, but they were doing good. The other one... Shuman did pretty good. He hit 1-6, and supposed to be doing good. And the other one, no new batsman, he's also doing well. But they'll have to keep on thinking about a partnership, nothing else, just a partnership. If they can build it, they can win. But if they go on, whacking the balls all around, this is not doing good. So they'll have to keep at it very slowly, singles and twos, and that will take them down to 213. Najmul Hussain, the bowler, scored 79. What can he do with the ball? Little bit of a fumble, but he had it covered, just the single. So Najmul Hussain will be hoping to replicate and bring in that performance with the bat. Now with the ball, we're mentioning the fact that you do well in the 2 departments. Once you do well in one, you tend to continue that performance into your other departments of the game. Gives the ball some air, entices the batsman. Batter up to it, did go through with that drive, but could not really time it well.
This was an overpitch delivery. It's coming in again. Oh, he just missed it. He just missed it. It would hit the ball, hit the bat, the lower end of the bat, and we were almost crossing the stump. You know, Usman Ghani Sabit has to be careful because ball's not coming on. It's really floating in it. And he's got to be sure he gets the timing right. That's better. Play the ball to its merit. You do not have to hit everything out of the ground. You should be careful because this guy is, Nazmul is leg spinner. And he's bowling up to the batsman and to his field. At least one probably, the off stump, yes, off stump, yeah. And he hit it horizontal shot towards mid-on. He got 2 runs. But again, he should be careful because just because he's a leg spinner, he's bowling okay. He's good on the spot, on off stump, on the left arm batsman's off stump. So this is really challenging. The 50 has come up for Daraz. 3 down. Oh, what a beauty! What a terrific delivery that is. He really drifted it in, Nazmul Hussain. Deepu and Fox the batter broke through his defenses and struck timber. That's another one down. So Usman Ghani has gone to a beautiful ball. The ball pitched, as I said, the leg spin, and it's turning, just a little bit turning. And a little bit turning is really, really dangerous when the leg spinner is bowling, operating. And he just missed the ball because there was a gap between the bat and the pad. Through the bat and pad, the ball went through and bowled him. And this is, he should have batted, he should have prodded at the ball. Defensive. But he tried to flick it. He scored Shanto, scored 10 runs and he was doing pretty good. And he didn't know, he had no clue as to what was really happening. He just tried to flick the ball from the middle stump, which is not right. You cannot do that. You cannot flick a ball from the middle stump. And when the ball is turning, you leave a gap between bat and pad. That's what happened, and it's bowled. Well, the wicket's tumbling here. 50 for the loss of 4 wickets. Chasing 214, it's becoming more and more difficult. Bijoy Roy is the new batter in. He'll have his work cut out, joining Qazi Ghulam Mustafa Shumon. So the 2 batters now should have a little bit of a chat and say, look, we've lost very, very quick wickets. We really need to batten down. Just be sensible in our stroke making. Be selective with our shots. Just pay respect to the good deliveries. Nazmul Hussain has just finished a very successful over. Just 3 runs and a wicket to finish off. Excellent. He will be the reckoning for the player of the match, that's for sure. Qazi Ghulam Mustafa Shumon and Bijoy Roy donning the helmets because a pace bowler is being brought back on. Rajiv Hassan making the changes intelligently, realizing that there are 2 new batters in. He says, I'll just give my spin bowlers a little bit of a rest and give some pace for the batters to contend with. Yeah, the pace is on. Shaunak Abrar is coming on. And this is a nice change because, the pace of the ball really creates difficult moments for the batsman. Once you're used to the spin, suddenly the pace comes in, the length and the pace change. That change can bring in good luck for the bowlers because there's a new pace, everything is new. So let's see what these 2 batsmen really do, and they should still be prodding at the ball right at the moment, not going for shots because they know that what happened. The other batsman just went away because he tried to do something which he shouldn't have.
inside part of the bat, very tentative. Interesting field positions. The keeper has got nobody alongside, but there is a sort of deepish gully, a backward point, almost close to that gully. It's not quite a backward point. And then he's got a cover, rather straight. There's short extra cover. And a mid-off, very much the onus on the offside. Down the wicket, throws his bat. Now, this is getting to the head. They just think that they can hit their way out of trouble. I tell you what, with that angle of the ball, that ball could have gone anywhere after touching the bat. Yeah, they're trying everything now to get away from the trouble. I mean, this is no trouble. You have to be there and score runs slowly. But suddenly the mindset has changed and they are going for the shots. They are nowhere. I mean, it shouldn't be. Oh, this is okay. Just defensive prod, and this is what they should do all the time. Yeah, once in a while the bowler is going to get a little frustrated if the batter just keeps putting the dead bat to it, and he might try something different in the process. He might bowl a short pitch delivery or a full toss, and that's when you take a chance. Because you have to rebuild the innings. You have to show some temperament here, some resilience. Not again. Rather silly. Standing his ground and throwing his bat at it. Very airy-fairy. Could have lost his wicket once again. I just cannot understand the thought process of Mustafa Shumon. He needs to stay there. Lucky not to get a touch. Outside the off stump, way outside the off stump. Throwing his bat at it is not right. Oh, he missed the ball. Off stump, slightly outside the off stump. He should have extended his left foot, right foot, in fact. He's a lefty batsman, so he didn't. Close to the ball. He must go to the spot where the ball is pitching. Instead of, standing there and throwing your bat away from the body, this is not right. I mean, this is the time when you should consolidate whatever you have. But that was a superb last delivery. Had the batsman playing at it. This time he slaps it away. Gets a hold of this, but there's protection in the deep at cover. All they can muster is that single to finish off an excellent over. The end of that, 51 after 10. 51 in 10 overs, 5 runs, 4 wicket. But wicket is too many wickets, one too many. This is not right. But, well, as I said, they should consolidate from here on. 4 wickets gone and 2 more wickets down, and you are in trouble because score is 51. 10 overs, 5 and over, still there, still way ahead against their opponent. So they should easy. They should go easy, and the runs will come easy. Well, the mindset is the mindset and the attitude when you're there slightly under pressure, if it is at all. Najmul Hussain, wicket taking last over, back on. And he keeps on tempting the batters. And there is that extra effort. You can feel the spring in the step of the Cadet'S 11 players. They know that they're going to hang on to any opportunity that comes their way. They're going to keep it tight. They're going to make it difficult for the batters. Hello. Didn't know too much about that. Well, the batsman waited for the turn. It didn't come. I don't know whether he bowled the flipper or the ball went straight. I don't know that. But whatever, the ball went straight. And he waited for the turn. No, there was no turn. Well, this one around went straight to the fielder. No runs. Yeah, trying to hit it too hard. His eyes lit up when he saw the loop of the ball, but could not really get the timing right. And it's the same fielder over and over for the third time in the over. He's found the same fielder.
And three different kind of deliveries. He's really trying to get the meaty part of the bat and get his timing right. All credit to Najmul. Bowls it wide. This time he manages to get it past that fielder into the deep, but only for 1 run. I think he tried the googly because the ball turned the other way around, and but it was way outside the off stump. And I don't know, the batsman is trying his best to stick around, but the way he's batting, it seems that he's nervous, or maybe he's unsettled at the moment. It'll take him time to settle down slowly, but he must watch this bowler, especially the leg spinner who's bowling to him at the moment. Nazmul is doing very good job because the way he's bowling, the loop and everything, is really good as a leg spinner. Oh. 2 leg spinners in the commentary box. We're really appreciating what's happening there. 213 is what the Cadet'S mustered in their 40 overs, and the chase is on here by DARAZ, who are tottering. 4 wickets down for 52 at the moment. 11 overs gone, 52 runs on the board. So they should continue very slowly. See, Bijoy Roy, the new batsman. Shauna coming in, bowling with paces, and Shumon is facing him. Oh, upper edge of the bat went up, but luckily there was no fielder there, and the one fielder there is down at the boundary line. Couldn't come up to that ball, so in a 1 run. Just the helmets going out again. There's been a mix of spinners from one end, pacers in between, the realization that there might be some short pitch deliveries and you need to have the protective gear. And so far, tell you what, the domination has been by the bowling unit. In a similar kind of fashion, when they batted, the Cadet 11 faced problems, but that was more due to the nature of the wicket early on, with the support, the help the pace bowlers in particular had, the DARAZ pace bowlers early in the morning. But it's a different scenario. They're 4 wickets down, but it's been mainly due to some rash shots played by the batters rather than extraordinary bowling. The bowling has been disciplined, and they've maybe forced the batters into some errors, but some of the shots that they played could have been avoided. Shauna coming in again. Well, Shumon. Overpitched, more than overpitched. He couldn't connect. The ball rolled down to the mid-on, and no run there. The fielders are all very close, all of them, excepting one deep square leg. There should have been a mid-wicket. I don't know why they put a square leg over there, because the bowler, short mid-wicket, there is one. And Shaunok, short one outside the off-stump. Again, he flashes at it, missed it, and these are the dangerous balls all the time. Just standing his ground once again. Distinct lack of movement of the feet by both Bijoy Roy and Ghulam Mustafa Shumon. They have not really been able to go to the line of the ball, to the pitch of the ball, mainly throwing their bat and hoping for the best. Once again, look, his feet are cemented to the floor. It's no forward and across movement. And that kept a tad low, slow delivery, didn't read it at all. Understandably, the bounce will be lower than the normal full pace delivery.
In fact, he's not moving his feet at all. He's just stranded at one place, one spot, and he should follow the ball where he's going. Outside the off stump, you follow the ball and put your bat down there. But he's not doing that. But this time, of course, he hit a wide, high in the air for a 6, which is absolutely brilliant. The ball was over-pitched, and he got the right treatment. Yes, it did. As you said, it was in his arc. Didn't have to move much. You can see from this angle, ball was pitched in his zone, in the slot. Easy to pick up, but you have to go through with the shot. It's a lovely flourish right to the line of that ball and getting a very well-deserved 6. They needed that. They needed some runs. Good recovery from the bowler. Just bowling back of a length on that occasion. That is the end of the over. 59 after 12 overs. Yeah, 12 overs, 59. Seems okay now. I mean, sort of stabilized a bit, but rush of blood can happen anytime. I just hope if they don't, then if there is no rush of blood, they can continue well. The bowlers are doing good, all right, but 1 or 2 balls here and there will be there. Over-pitched and all that, outside the off-stump. But the batsman, if they can really relish those shots, they can put the ball away to the boundary. Well, it's a part of the game, but the bowlers has to contain the batsman at this moment. And the batsman at the same time should force, but not that much, because they are already 4 wicket down. Najmul in his third over once again. The batter not quite sure. It's so good to see a leggy really troubling the batters. Bangladesh have been searching for a top-class leg spinner for a long, long time. We know in the touring party in New Zealand there's Rishad. And once again, not really getting hold of that. Not enough leg spinners coming through the different age groups. Rumi, I'm sure you and I really would like more leg spinners. I was very impressed to see the bowling of a young man called Wasi Siddiqui, who was in the under-19 team when I was there in Dubai. Bangladesh under-19 won that under-19 Asia Cup just last week. He was very impressive. So good signs, even seeing this young man bowl here. Yeah, when you look at any leg spinner, you feel good because leg spinner is the only bowling which is very, very difficult. But we don't have too many now at the moment. But as you said, the new one coming up should be a good thing for us, because we had a couple of leg spinners that went away. I don't know what happened, and they were not there anymore in the team. But leg spinner everywhere in this world at the moment. Every team has one leg spinner, and they're always there for the win of the team. You want to win, you use a leg spinner, definitely you get a good result. But we don't have one. Yeah, I think a lot of people say that leg spinners purchase their wickets. They can be a little expensive in this modern day and age. You're always looking at the economy rates in addition to getting wickets. But that's an important arsenal as we see a quick run being taken. Now that's a wild throw. That is the last thing you want, giving an extra run. So, little period of consolidation going on here for these 2 batters. A bit of luck with this pickup, quick release, just past the wickets to be recovered and giving that extra run to the batters. Oh, this is excellent. This is excellent. He's using those angles very, very well. Another good over completed. It's 63 for 4. Ragib Ahmed, the new bowler. As we were discussing about the leg spinners, yeah, we must think about leg spinners. I remember going to Rangpur one day, and I found a leg spinner. He was probably studying at class 10, as I was mentioning to Ranjan.
This guy, the small guy, I showed him how to bowl the flipper. The moment he picked up the ball, he did it, and I was so surprised that this small guy, if I take him down to Dhaka and put him in a team, he'll definitely do good. He's a wonderful leg spinner, only class 10. But I don't know. I mean, there has to be something, some situation, some system whereby you can just pick these bowlers up from different areas to put in the team. There are plenty of leg spinners like this, I believe. Ragib Mahmood Shubho comes into bowl now. More orthodox, that left arm orthodox. And we see so many in Bangladesh. This type of bowler over and over and over again. Just talking about leg spinners, I think the Bangladesh Cricket Board should try and make a scouting sort of movement or like a pacer hunt, a leg spinner hunt should be undertaken so that we can get these youngsters interested. Get some camps around the country, get a leg spinner hunt going, and maybe some top order leggies can come out of that hunt, as we've done with the pacers in the past. Now you got to be careful about the arm ball that does not turn away, it comes back at you. And if he is an adept bowler, what he's going to do is just bowl it a little round armish and quickly through the air for that ball to come back into the batter, the arm ball. It's depending on orthodox. Deflects away, should have stopped that, given that run away. Ball was stopped, but 1 run scored. Anyway, well, taking the score to 64 for 4 wickets. Still a long way to go, and they'll continue very slowly. Only then they can achieve the target. Well, this one. Raqib is bowling to Bijoy. Bijoy is on. He's bowling to Shumon. Yes, and left arm bowler. Oh, he tried to sweep, but couldn't connect at all. The ball came slow, and he probably thought that he could connect it, but he didn't. So there was no run at all. Well, a couple of substitutes going in. Maybe thought that he had hurt himself. Thankfully, he's ready to go. It's imperative that this pair tell themselves, look, we have got to do what Rafi Fairuz did with Najmul Hussain. Build up that big partnership in the middle after they were struggling initially. They've got to have that confidence to say we can replicate that. We can recover from this situation and try to go for that chase. Tough job. They have to show a lot of temperament and resilience and fortitude. And hopefully they can manage that with some sensible cricket in the middle. But at the moment, the Cadet'S 11 will be pretty happy with the state of affairs. 64 for 4. Overs going at the moment. 14 overs gone, still long overs. 26 overs still remaining. Well, ample time, ample opportunity to score those runs anyway. And I was thinking the other day. Oh, this one, he hit it hard, but straight down. Oh, he missed the catch. Oh, it was in his hand, in his palm, and he just spilled out. It was really bad. It's a bad example anyway. He was not very good. Once again, throwing caution to the wind, trying to go over the top, and the fielder making a desperate attempt. It was difficult, but they've taken difficult catches today, not to be Ragib on that occasion. And that is the end of the over. 14th over done, and it's 65 for 4.
ধন্যবাদ শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং ওমর খালিদ রুমি, সাবেক ক্রিকেটার, বাংলাদেশ জাতীয় দল। নতুন ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে। নাজমুল হোসেন তিনি আক্রমণ শুরু করবেন। ওভার নাম্বার 15, 65 উইকেটে এখন পর্যন্ত দারাজের সংগ্রহ। নাজমুল রাউন্ড উইকেটে স্টাম্পের মধ্যে ফুলার লেংথ, ফ্লুয়েন্ট একটা কভার ড্রাইভ খেলার চেষ্টা, কবে জোরের সঙ্গে খেলতে পারেননি, গ্যাপও পাননি, এখান থেকে রান পাবেন না। ডট দিয়ে শুরু হলো নতুন ওভার, যেতে হবে 214 লক্ষ্যমাত্রায়। ওভারের পরবর্তী বল, এবার লো ফুল টসে মিট করেছেন, ক্রস দ্য লাইনে খেলেছেন, ফাইন্ডস দ্য গ্যাপ, তবে শেষ পর্যন্ত ফুল ডাইভিং এফোর্টেও আটকাতে পারলেন না। বল মিড উইকেট, বাউন্ডারি ক্লিয়ার, বাউন্ডারি ফ্রম সুমন। দলের সংগ্রহ বাড়বে ঠিক এই মুহূর্তে। এই 4 সুবাদে 69 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। 69 উইকেটে এখনো বেশ খানিকটা সময় তাদের হাতে রয়েছে একটা ভালো পার্টনারশিপ করার, যে পার্টনারশিপটা ফাইরুজ এবং দীপু তারা দেখিয়েছিল ক্যাডেটস 11-এর হয়ে, সেরকম একটা পার্টনারশিপ হয়তো এই জায়গাটাই দারাজ তারা করতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ক্যাডেটস 11। ওভারে পরবর্তী বল, মাচ ফুলার স্কোয়ার ড্রাইভ, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং, এখান থেকে রান নেই। কামব্যাক ডেলিভারি ফ্রম নাজমুল হোসেন। ডট 4 ডট, 3 বলে এখন পর্যন্ত 4 রান এসছে। সুমন অপরাজিত 18 রানে 27 বল থেকে, তার জন্য ওভারে চতুর্থ বল। এবারে স্লটে ক্রস দ্য লাইনে খেলতে চাইছিলেন অন সাইডে, একেবারে লো ডাউন দ্য উইকেট এবং এখান থেকে ব্যাটে বলে করতে পারেননি। রান পাবেন না। আরও একটা ডট ডেলিভারি নাজমুলের কাছ থেকে। 15তম ওভারের খেলা চলছে। দলের সংগ্রহ 69 উইকেটে এখন পর্যন্ত। বিজয় রয় এবং কাজী গোলাম মোস্তফা সুমন তারা দুজন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দলকে। যাচ্ছেন নাজমুল। ওভারে পরবর্তী বল নিয়ে স্লট ডেলিভারি অনস অ্যাগেইন, পয়েন্ট দিয়ে খেলেছেন, স্কোয়ার ড্রাইভ, ডিপ পয়েন্ট আছে। ফিল্ডার অনেক ফিল্ডিং করে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। 74 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত। 15তম ওভারে এখনো একটা বলের খেলা বাকি। 5 রান এসছে এই ওভার থেকে, 3টা ডট, একটা বাউন্ডারি, একটা সিঙ্গেল। পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করার চেষ্টা, অপরদিকে উইকেট টেকিং ডেলিভারি সেটাই করতে চায় নাজমুল। তার ব্যক্তিগত 4র্থ ওভারের শেষ বলটা, আবারও ফুল লেংথ, ফ্লুয়েন্ট একটা স্ট্রেইটিশ অফ ড্রাইভ খেলেছেন, লং অফ আছে, এখান থেকে 1 রানের বেশি পাবেন না। সিঙ্গেলের মাধ্যমে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ। 15 ওভারের খেলা শেষ, 6 রান এসছে এই ওভার থেকে। দলের সংগ্রহ 71 উইকেটে দারাজ। রাগিব মাহমুদ নতুন ওভার শুরু করবেন। ফ্লুয়েন্ট একটা অন ড্রাইভ, মিড উইকেটে ফিল্ডার আছে, শর্ট মিড উইকেট, রান পাবেন না প্রথম বল থেকে। চড়াও হচ্ছেন না প্রত্যেক বলেই, মারার বল পেলে চালিয়ে খেলবেন এরকম একটা ইন্টেনশন এই মুহূর্তে ব্যাটারদের মধ্যে। বিজয় 3 স্ট্রাইকে। ও আউটস অফ স্টাম্প, ব্যাট চালিয়েছিলেন, আউটসাইড এজ, বল যাচ্ছে ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত বলের গতি অনেক বেশি, ফিল্ডার দৌড়ে বলের নাগাল পেলেন না। ইটস এ বাউন্ডারি। আরও একটা বাউন্ডারি, দলের সংগ্রহ বাড়লো 75 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত। ক্রিজে টিকে থাকলে রান আসবে, সেটা ব্যাটাররাও বেশ ভালো করেই জানেন। ফিল্ডিংয়েও শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা ক্যাডেটস 11-এর কাছ থেকে। 213 করতে সক্ষম হয় তারা 40 ওভারে, আর একটা দুটো উইকেট তাদেরকে ম্যাচে অনেকটা এগিয়ে দিতে পারে। ও এবারে অনেকটা ইয়র্কার লেংথ ধরনের বল, আবারও সফট হ্যান্ডে অন ড্রাইভ, শর্ট মিড উইকেট, আবারও ফিল্ডিং করলেন, এখান থেকে রান নেই। 75 এই মুহূর্তে দারাজের স্কোর 4 উইকেটে। 16তম ওভারের খেলা চলছে। রাগিব মাহমুদ শুভ তার ব্যক্তিগত 2য় ওভারের দায়িত্বে আছেন। বিজয় দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন পরের বলটা, চড়া হলেন না, তবে ওয়াইড ডেলিভারি। আম্পায়ার বললেন অতিরিক্ত খাত থেকে একটা রান আসবে, একটা রান বাড়লো স্কোর বোর্ডে 76 উইকেটে।
দারাজের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত। এখনো তাদের প্রয়োজন 138 রান জয়ের জন্য। 146 বল তাদের হাতে রয়েছে 6টা মূল্যবান উইকেট। ও বিগ আপিল এন্ড ফিঙ্গার গোজ অন। ফিল্ড আম্পায়ার তিনি আউট ঘোষণা করেছেন। লেগ বিফোর উইকেট অর্থাৎ এলবিডব্লিউ এর ফাঁদে পড়লেন ব্যাটার। আরও একটা উইকেটের পতন ঘটে গেল দারাজের। রাউন্ড উইকেটে যে লেংথ বল একটু হাইট ছিল, অনসাইডে খেলতে চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার। ক্রস দ্য লাইনে যে বল করেছিলেন এবং রিপ্লেতে আমরা যেটা দেখছি যে বল টার্ন করে ভেতরের দিকে ঢুকছিল, লাইনটা পুরোপুরি মিস করেছিলেন। এই যাত্রায় ব্যাট আর বলের দূরত্বটা বেশ খানিকটা ছিল। ব্যাটে বলে কোনো সংস্পর্শ হয়নি এবং সঙ্গে সঙ্গে আবেদনে সাড়া দিয়েছেন আম্পায়ার। আউট হয়ে ফেরত যেতে হবে। আরও একজন ব্যাটারকে পঞ্চম উইকেটের পতনটা ঘটে গেল। ইনফ্যাক্ট বিজয়, তাকে ফেরত আসতে হবে প্যাভিলিয়নে। নতুন ব্যাটার রাফি তিনি প্রবেশ করছেন মাঠে এবং কিছুটা ত্যক্ত বিরক্ত বিজয়। ইনিংসটা লম্বা করতে পারেননি, সঙ্গ দিতে পারেননি অপর ব্যাটারকে। পার্টনারশিপটা খুবই ক্রুশাল ছিল এই জায়গাটায় করা, তবে সেই পার্টনারশিপ দারুণভাবে ভেঙে দিলেন বোলার রাকিব মাহমুদ শুভ। তার জন্য প্রথম উইকেট এবং ক্যাডেটস 11 অবশ্যই এই উইকেটটার খোঁজে ছিল। তারা এই উইকেটের পর বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। নতুন ব্যাটার রাকিব মোহতাসিম রাফি তিনি দায়িত্ব নেবেন কাজী গোলাম মোস্তফা সুমনের সঙ্গে। রাকিব মাহমুদ সঠিক কাজটা করে দিয়েছেন। সেই কাঙ্ক্ষিত ব্রেক থ্রু যেটার আশায় ছিল দল, সেই ব্রেক থ্রুটা দিয়েছেন। এই ওভারে 5টা রানও তিনি দিয়েছিলেন, তবে চতুর্থ বলে তিনি দারুণ একটা ইন্টার্নিং ডেলিভারিতে লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলেছেন বিজয়কে। 76 উইকেটে এই মুহূর্তে দারাজের সংগ্রহ। 16তম ওভারের খেলা চলছে। এখান থেকে বাকি পথটা পাড়ি দেওয়া কঠিনই হবে বই কি দারাজের জন্য। ও আবার আউটসাইড এজ, কোনো স্লিপ নেই, বিপদ হতে পারত। ইনার সার্কেলের মধ্যে আটকে দিয়েছে বল ফিল্ডাররা, এখান থেকে রান পাবেন না। ডট বল, প্রেশার ইজ অন ফর দারাজ। ঠিক এই মুহূর্তে 5টা উইকেট হারিয়ে চাপের মুখে তারা পড়েছে। প্রেশারটা কাটিয়ে ওঠার যে চেষ্টা ছিল সুমন এবং বিজয়ের কাছ থেকে, সেই চেষ্টায় যেন বাদ সেধেছে রাকিব মাহমুদ শুভ এবং তার এই উইকেটটা তুলে নেয়ার পর নতুন ব্যাটার রাফি, তার জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং টাইম এই মুহূর্তে। আপিস কাভার ড্রাইভ, বল যাচ্ছে ডিপ এক্সট্রা কাভার দিয়ে সীমানার দিকে। ফিল্ডার আছেন, 1 রানের বেশি এখানে পাবেন না। পিক আপ এবং থ্রো, ততক্ষণে 1টি রান নিয়েই সন্তুষ্ট দুই ব্যাটার। আরও একটা ওভারের খেলা শেষ। 16 ওভারের খেলা শেষে 77 উইকেটে সংগ্রহ দারাজের। 29 বলে 19 করে কাজী গোলাম মোস্তফা সুমন অপরাজিত, সঙ্গে রাকিব মোহতাসিম রাফি 2 বলে করেছেন 1 রান। নাজমুল দীপু অপর প্রান্ত থেকে তিনি অপারেট করবেন। প্রস্তুত ব্যাটার রাফি। ওভার দ্য উইকেটে আউটসাইড অফ স্টাম্প, লেংথ বল, কভারে খেলেছেন, শর্ট কভারে ফিল্ডার তৎপর, এখান থেকে রান পাবেন না। ডট দিয়ে শুরু হলো আরও একটা ওভারের খেলা। ওভার নাম্বার 17, নাজমুল হোসেনের 5ম ওভার এটা। 14 রান দিয়ে 1টা উইকেট তিনি শিকার করেছেন। ও এবারে কিন্তু আবারও পরাস্ত করেছেন পুরোপুরি রাফিকে। Very good delivery from Nazmul Hossain once again. Another dot delivery. চাপ বাড়ছে দারাজের জন্য। আপিস একটা কভার ড্রাইভ, শর্ট কভার কিছুটা দূরে ছিল, অন বাউন্সে পিক করেছেন। একটু জোরের সঙ্গে খেললে বিপদ হতে পারত, তবে এই যাত্রায় রক্ষা। আরও একটা ডট ডেলিভারি, টানা 3টা ডট করলেন নাজমুল হোসেন দীপু। ব্যাট হাতেও দারুণ একটা ইনিংস খেলেছেন দীপু। ও এবারে সজোরে খেলার চেষ্টা ছিল, তবে ব্যাটে বলে কানেকশনটা হয়নি একেবারেই। আরও একটা ডট ডেলিভারি। ডট বলে প্রেশার বাড়ছে, সঙ্গে 5টা উইকেটের পতন, সেটা তো ঘটেই গেছে দারাজের। 77 উইকেটে জয়ের জন্য এখনও বেশ খানিকটা রান তাদের দরকার। 137 রান টু বি প্রিসাইজ তাদের দরকার হবে এই ম্যাচ জয়ের জন্য। টাফ। ও আরও একটা ভালো ডেলিভারি,
লেং বল এগিয়ে যে ডিফেন্সিভ মোডেই খেলেছিলেন, তবে ব্যাটে বলে হয়নি। আর একটা মেইডেন ওভারের দিকে নাজমুল দীপু। এক প্রান্ত থেকে উইকেট পড়ে যাওয়ার যে প্রেশার, সেটা কিন্তু পুরোপুরি এই মুহূর্তে ফেস করছে দারাজ। পরের বলটা স্ট্রেইট একটা পুশ করেছেন, এখান থেকেও রান নেই। ডট বলে আরো একটা ওভারের খেলা শেষ। মেইডেন ফর নাজমুল হোসেন দীপু। 17 ওভারের খেলা শেষ। ইটস 77 for 5. দারাজের হয়ে এখন পর্যন্ত যারা বেটার ইনিংস খেলেছেন, ওপেনার রোহান বেশ ঝড়ো শুরু করেছিলেন, 23 বলে 26 রান তিনি করেছেন, 2টি 4 2টি 6-এর সাহায্যে। এরপর মেহেদি হাসান এবং আতিকুর রহমান শাওন খুব বেশি লম্বা করতে পারেননি ইনিংসটা। মেহেদির ব্যাটে 1 এবং আতিকুরের ব্যাটে 6টা রান এসেছিল। 19 রানে অপরাজিত আছেন সুমন, সঙ্গে রাফি। সুমন থাকবেন স্ট্রাইকে। স্পিন অ্যাটাক। নতুন ওভারের প্রথম বলে ডিফেন্সিভ পুশ, এখান থেকে রান নেই। ডট দিয়ে শুরু হয়েছে ওভার নাম্বার 18। 10 রানে সাবিত 13 রান করে বিজয় আউট হয়েছেন। এই মুহূর্তে রাকিন মুস্তাসিম রাফিকে সঙ্গে নিয়ে কাজী গোলাম মুস্তফা সুমন তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যাটিংটা। ও আবারও একটা লিং বল, ব্যাটটা পেতে দিয়েছিলেন। শর্ট থার্ডে ফিল্ডার আছে, এখান থেকে রান নেওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত থেমে গেলেন। এখান থেকেও রান নেই। টানা ডট। গত ওভারে মেইডেনের পর আরো দুটো ডট এই ওভারে। ডট বল স্কোরবোর্ডে প্রেসার বাড়াচ্ছে, রিকোয়ার্ড রান রেটটাও বাড়ছে সেক্ষেত্রে দারাজের জন্য। শুভর পরের বল, এবারে লো ফুল টসে মিট করেছেন। অন ড্রাইভ করার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়েছে, একটা রান রয়েছে এখানে। এবং যতক্ষণে ফিল্ডার কর্নার অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। দলের সংগ্রহ বাড়লো 78, 5 উইকেটে লক্ষ্যমাত্রা 214, অর্থাৎ এখনও জয়ের জন্য 136 রান দরকার হবে দারাজের। 136 বলও বাকি রয়েছে, রানা বল খেলতে হবে তাদের, তবে উইকেট সেটা বাঁচিয়ে খেলতে হবে। হাতে 5টা উইকেট রয়েছে, এই মুহূর্তে উইকেট পড়ে গেলে এই ম্যাচ থেকে যে কোনো সময় ছিটকে যেতে পারে দারাজ। সুতরাং উইকেট ধরে রেখে রানা বল ক্রিকেট সেটাই এই মুহূর্তে তাদের জন্য জরুরি। ও হালকা আপিল, তবে এই আবেদনে সাড়া দেওয়ার কোনো কারণ নেই। ব্যাটে এসেছিল বলটা, পরবর্তীতে স্লিপে থাকা ফিল্ডার তিনি বল কুড়িয়েছেন, এখান থেকে রান নেই। ডট ডেলিভারি। প্রশংসা করতেই হবে ক্যাডেটস 11-এর বোলারদেরও, তারা স্পট অন ডেলিভারি করেছে। অ্যাজ পার দ্য ডক্টর অর্ডার, যে ধরনের বোলিং দরকার এই ম্যাচে সে ধরনের বোলিংই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শুভর পরের বল, ফুল টস, লফটেড অন ড্রাইভ, মিড উইকেটে ক্যাচ উঠেছে। কেউ কি আছে ডিপ মিড উইকেট, তবে অনেকখানি দৌড়ে এসে বলের নাগাল পাননি। আন্ডারনিথ দ্য বল যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলের নিচে, তবে ক্যারি করেনি তার অবধি, যতক্ষণে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। গুড এফোর্ট, তবুও সতীর্থরা তাকে বাহবা জানাচ্ছেন। চেষ্টা করেছিলেন একেবারে ডিপার থেকে এগিয়ে এসে ক্যাচে তালুবন্দি করার। এই একটা ক্যাচ ম্যাচে নিশ্চিত রূপে জয়ের দিকে এগিয়ে দিতে পারত ক্যাডেটস 11-কে, তবে আরও একবার হাতছাড়া। এই 2 রানের সুবাদে 80-তে পৌঁছালো দারাজের সংগ্রহ 5 উইকেট হারিয়ে। রাফির ডিফেন্সিভ পুশ স্ট্রেইটে, ফিল্ডার রাগিব নিজেই ফিল্ডিং করলেন, এক্ষেত্রে রান নেই। আরও একটা ডটে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ, মাত্র 3 রানের ওভার। 18 ওভারের খেলা শেষে 80, 5 উইকেটে দারাজ। ছয়জন বোলার এখন পর্যন্ত ক্যাডেটস 11-এর বল করেছেন, এর মধ্যে সফল হয়েছেন ফখরুল আলম 2 উইকেট, শফিউল উইকেট পাননি, মেহেদি একটা উইকেট পেয়েছেন, একটা উইকেট নাজমুল, একটা উইকেট নিয়েছেন রাগিব মাহমুদ শুভ। নতুন ওভার শুরু হবে, ওভার নাম্বার 19। 80, 5 উইকেটে এখন পর্যন্ত দারাজের সংগ্রহ। যাচ্ছেন নাজমুল, নতুন ওভারের প্রথম বল, লেংথ বল, অফ ড্রাইভ, মিড অফ আছে, এখান থেকে রান পাবেন না। আরও একটা ডট, টানা ডটে প্রেশার আসলে কন্টিনিউ করছে, বাড়ছে। গত 12 বলে মাত্র 3টা রান নিতে সক্ষম হয়েছে দারাজের ব্যাটাররা। এবারে চালিয়েছেন অন সাইড দিয়ে, আবারও মিড উইকেটে অন বাউন্সে তার কাছে 4টা বাঁচালেন। একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন।
দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে 81 উইকেটে দারাজের। ম্যাচে নিঃসন্দেহে এগিয়ে আছে ক্যাডেটস 11। শুরুতে একের পর এক উইকেট পতনের পর 17 রানের পার্টনারশিপে 213-তে নিয়ে গেছে তারা স্কোরটা। 214-র বড় লক্ষ্যমাত্রা এখন দারাজের জন্য, সেটা আরও বড় হচ্ছে। এবারে ফুল লেন্থের বল, ফ্লুয়েন্ট একটা অফ ড্রাইভ, ওয়াইড লং অফে ফিল্ডার দৌড়ে যেয়ে ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। আরও একটা রান বাড়ল এই মুহূর্তে। 82 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। দারুণ এফোর্ট, বাদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেই ফিল্ডিং করেছেন বোলার নাজমুল হোসেন দীপু। এখান থেকেও রান পাবেন না। অ্যানাদার ডট ডেলিভারি, বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি একেবারেই কনসিড করছেন না বোলাররা। ব্যাটাররাও চড়া হওয়ার ওই যে সাহসটা, সেটা দেখাতে পারছেন না, কারণ উইকেটের পতন ঘটে গেছে বেশ খানিকটা। এবারে ভালো ড্রাইভ, অফ ড্রাইভ, তবে লং অফ আছে। এখান থেকেও 1 রানের বেশি নেই। দলের সংগ্রহ বাড়বে এই সিঙ্গেলের মাধ্যমে। 83 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। 5টা বল এখন পর্যন্ত এই ওভারে হয়ে গেছে, 3টাই সিঙ্গেল। রাফি, তার জন্য নাজমুল দীপু। আউটসাইড অফ স্টাম্প, লেংথ বল, ফ্লুয়েন্ট একটা কভার ড্রাইভ, সুইপার আছে, অর্থাৎ ডিপ কভার আছে, তিনি বল কুড়িয়েছেন। এখান থেকে আরও একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন। 4 রানের ওভার, 19 ওভারের খেলা শেষে 84 উইকেটে দারাজ। চুরাশি 5 উইকেটে দলের জয়ের জন্য এখনো 130 রান দরকার দারাজের। লং ওয়ে টু গো। 126 বলের খেলা এখনো বাকি রয়েছে, 21 ওভার, হাতে 5টা উইকেট। তবে প্রেশারটা তাদের দিকেই রয়েছে। নতুন ওভারের শুরু। প্রথম বলটা অফ ড্রাইভ, লং অফ আছে, একটা রান স্বাচ্ছন্দ্যে পেয়ে যাবেন দুই ব্যাটার এখান থেকে। দলের রান বাড়বে 85 for 5 দারাজ। রাকিব মুতাসিম রাফি 14টা বল খেলে 6টা রান করেছেন। সুমন এখন পর্যন্ত 22 অপরাজিত 36 বল থেকে। 19 ওভার 1 বলে 85 উইকেটে। একটা ভালো পার্টনারশিপ, সেটার বিকল্প একেবারেই নেই দারাজ টিমের জন্য। সেই পার্টনারশিপটাই করার চেষ্টা, তবে সময়ের সঙ্গে প্রেশারটাও বাড়ছে। ওভার 2 উইকেটে পরে বলটা, ও এবারে কট বিহাইন্ডের আবেদন এবং আম্পায়ারও সাড়া দিলেন। আরও একটা উইকেটের পতন। রাকিব মাহমুদ শুভ স্ট্রাইকস এগেইন, তার দ্বিতীয় শিকার হয়ে ফেরত যেতে হচ্ছে সুমনকে। 85 রানের মাথায় 6ষ্ঠ উইকেটের পতনটা ঘটে গেল দারাজের, এবং কফিনে আরও একটা পেরেক ঠুকলেন রাকিব মাহমুদ। দল নিঃসন্দেহে এগিয়ে গেল। ক্যাডেটস 11 তাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত, খুব দরকারি একটা উইকেট ছিল। আরও একবার সেই ব্রেক থ্রুটা এলো, এবং যে পার্টনারশিপের খোঁজে আসলে দারাজ ছিল, সেই পার্টনারশিপটা করতে আরও একবার ব্যর্থ তারা। নিশ্চিত রূপে এই ম্যাচে ক্যাডেটস 11 এখন ড্রাইভিং সিটে, এবং তারাই এই ম্যাচটাতে এগিয়েই রয়েছে। আরও একবার ম্যাচ সামারি আপনাদেরকে জানাতে চাই। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সেমিফাইনাল অন, যেখানে ক্যাডেটস 11 তারা টস হেরে আগে ব্যাট করে 213 রানে শেষ করে তাদের ইনিংস। 40 ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে 214 রানের লক্ষ্যমাত্রায় খেলতে নেমে দারাজ তারা শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে। বড় পার্টনারশিপের খোঁজে থাকলেও তারা সেই পার্টনারশিপের দেখা পায়নি, এবং একে একে তারা 6টা উইকেটের পতন তাদের ঘটেছে, এবং এই মুহূর্তে পুরোপুরি ব্যাকফুটে বলা যায়। একটা ভালো ইনিংস খেলছিলেন কাজী জিএম সুমন। 36 বলে 22 রান, একটা 4 একটা 6, কিন্তু সেটা লম্বা করতে পারলেন না। 26 রান করেছিলেন শারাফাত হোসেন রোহান। এছাড়া বিজয় 13 রানে কাটা পড়েছেন। ওসমান গনি সাবিত তিনি 10 রানে কাটা পড়েছেন। এখন খুব দ্রুতই লেজটা আসলে গুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক্যাডেটস 11-এর কাছ থেকে থাকবে। একটা ড্রিঙ্কস ব্রেক চলছে। বোলারদের কথা যদি একটু বলে দিই, ক্যাডেটস 11-এর হয়ে 2টো উইকেট ফখরুল আলম তিনি শিকার করেছেন 4 ওভারে 22 রান দিয়ে, একটা মেইডনও ছিল তার।
শফিউল ইসলাম তিনি উইকেটে দেখা পাননি, 2 ওভারে 15 রান দিয়েছিলেন। মেহেদি, হুসনা হাবিব মেহেদি 2 ওভারে 10 রান দিয়ে একটা উইকেট তার দখলে গেছে। এছাড়া নাজমুল হোসেন তিনি একটা উইকেট তুলেছিলেন। রাগিব মাহমুদ শুভ উপর্যুপরি 2টি উইকেট তিনি তুলে নিলেন 12 রান দিয়ে। চতুর্থ ওভারে ব্যক্তিগত এসে 12 রান দিয়ে 2টো উইকেট তিনি পেয়েছেন এবং 85 রানেই ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে গেছে দারাজের। রাফি তিনি থাকবেন এক প্রান্তে 14 বল থেকে 6 রান নিয়ে। শেষ দিককার ব্যাটার তারিকুল আলম, জহুর শরীফ, তুহিন, মনির আহমেদ তারা এই ম্যাচটা জেতাতে পারবেন কিনা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কারণ যে রান রেট দরকার সেটা বেশ আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও এই ম্যাচ বিবেচনায় উইকেট যেভাবে তারা হারিয়েছে, হয়তো শেষ সময়ে 6-7 করে পার ওভার রান তোলা তাদের জন্য কষ্টই হবে। কোয়ালিটি বোলিং হচ্ছে, কোয়ালিটি ফিল্ডিং হচ্ছে এবং টপ অর্ডারের পর মিডল অর্ডারটাও মোটামুটি ধসে গেছে দারাজের। সুতরাং এই জায়গা থেকে তাদের জন্য 129 রান আরও সেই জায়গাটায় যাওয়া মুশকিল হবে। অর্ধেক রানও তারা এখন পর্যন্ত করতে পারেনি, সুতরাং তাদের জন্য টাফ। এই উইকেটটা একটা ট্রু উইকেট বলা যেতে পারে। ব্যাট এখানে দেখে শুনে করলে করা যায়, যেমনটা আমরা প্রথম ইনিংসে দেখেছি ক্যাডেটস 11 তারা শুরুতে উইকেট হারালেও কি দারুণ একটা পার্টনারশিপ তাদের দুই ব্যাটারের মধ্যে ছিল এবং দারুণ একটি ইনিংস নাজমুল দীপুর কাছ থেকে আমরা দেখেছি। তিনি 79 রানের ইনিংস খেলেছিলেন 61 বল থেকে, 7টা 4 1টা 6 তার ইনিংসে ছিল। তাকে সঙ্গ দিয়েছিলেন ফাইরুজ হক, 41 রান 56 বল থেকে 2টি 4-এ। এই দুজনের ব্যাটেই কিন্তু একটা ভালো লক্ষ্যমাত্রা দিতে পারে দারাজকে। ক্যাডেটস 11 213 ভালো সংগ্রহে তারা পৌঁছে যায়। 214 রানের লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাট করতে নেমে দারাজ শুরুটা মোটামুটি শারাফাত হোসেন রোহানের ব্যাটে ঝড়ো করলেও একে একে মেহেদি হাসান, আতিকুর রহমান, শাওন, সুমন, সাবিত, বিজয় তারা ফেরত যান এবং সঙ্গে রোহানও ফেরত যান। এরপরে পুরোপুরি ব্যাটিং ব্যর্থতা। রোড টু ফাইনাল এবং সেই ফাইনালে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোন দুটো দল সবচেয়ে এগিয়ে? সেমিফাইনাল নাম্বার 1-এ ক্যাডেটস 11 ভার্সেস দারাজ। সেই জায়গায় ক্যাডেটস 11 তারা নিঃসন্দেহে এগিয়েই রয়েছে, আর মাত্র 4টা ভালো ডেলিভারি তাদেরকে পৌঁছে দেবে এই কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট T40, যেটা 40 ওভারের টুর্নামেন্ট, সেটার ফাইনালে। অপরদিকে টেবিলের নাম্বার 4 টিম তারা 6টা ম্যাচে 3টা জয় এর আগে পেয়েছিল, সুযোগ ছিল নকআউট পর্বে একটা ম্যাচ জিতলেই ফাইনালে যাওয়ার। সেই সুযোগটা তারা খুব সম্ভবত হেলায় হারাচ্ছে। ঠিক ক্যাডেটস 11-এর দেখানো পথে তারা এগিয়ে যেতে পারছে না। একটা ছোট্ট বিরতি চলছে, বিরতির পর আবারও ধারা বর্ণনায় ফিরবো। ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এই খেলা। 19 ওভার 2 বলে 85 উইকেটে 214 টার্গেটে ব্যাট করছে দারাজ। স্কোরকার্ডটা ইংলিশে বলে দেয়, ও তো বাংলায় বলছে। Hello, hello. Hello, hello. 19.2. Next day you carry on.
Cadet'S 11 holding the trump card. They are in absolute control here with the DARAZ team chasing 214 for a win. They are really in a whole lot of bother. Having lost 6 wickets, not enough runs on the board. They're losing wickets at regular intervals. And it's 2 new batters in the middle, Tariqul Alam and Raqib Muhtasim Rafi, who's got to try and make amends. It's going to be a difficult task for the batters of DARAZ. And it's been a spirited performance by the Cadet'S 11 team. After they didn't really put up a massive total, just 213 after recovering from 5 wickets down for 55. They did well to post those runs, but runs on the board always plays on the mind of the chasing team. And here's DARAZ really having a whole lot of trouble in maintaining a momentum here. Little fumble allows the single to be taken. Raqib is bowling now, and Raqib is doing pretty good. He got about two wickets to his credit. Wasn't that 129 or something, 128 runs to score of 20 point something over, almost 3 point something. Very easy, supposed to be. But they squandered their chances by making rash shots, which is how it happens sometimes. When the batting side is second and they put the pressure on themselves. I mean, this is not right. But the clever batting would be to go easy. They started off so comfortably, and the wicket has not really had any problem. You can trust the bounce of the wicket. It's playing decently enough. As you mentioned, rash shots, I think, responsible for at least 4 of the 6 wickets that have fallen. They could have done better with their selection of shots. Oh, full toss. Couldn't take full advantage of that one. His eyes lit up when he saw the angle of that ball, but couldn't put it away. That is the over. It's 86 for 6. That was in fact a lollipop to be, put out to the boundary lines, but you missed it completely. That's exactly what happens when you're rushing yourself. Rushing is always bad. In life also, rushing in your life is always bad. You have to go slow, go easy. And as I said, 128 runs, 3 runs per over. And easy to get, but 6 wickets now, and it's gone. And one of these guys gone. I mean, the recognized batsman was Shumon, and after his departure, everything is going down slowly. I don't know when they're going to go up. I mean, when they're going to stabilize themselves and put some runs. Husna Habib Mehdi getting ready now. Just a change in the field. We see that fielder from fine leg going to a position nearer the point, I'd imagine, but it's just exchanging a couple of fielders. One going to backward point, the other coming and taking a position within the 30-yard circle at fine. Oh, he had that big backlift, thinking of swinging the bat, had to check at the last moment wisely, because if he went through with that, he might have been in a spot of bother. Oh, that's possibly drifting down leg side. The umpire having a close look, and the finger stays down. It was close, I guess. Leg stump, missing the leg stump. That's why probably umpire was not interested. Yeah, leg stump. Missing the leg stump. Oh, this time around he just swept, and the ball went rolled down to the boundary line. 4 runs after a long time.
after a long time, this 4 runs will add a little bit to the glory, maybe. Well, 4 very welcome runs. And needed those runs. They've really been bogged down. Regular fall of wickets. You need some runs to ease the nerves. That was rather simple to pick those runs up. Oh, good ball once again. This time a bit of bite from the wicket. And just that suspicion in the mind of the batter whether to go forward or not. Manages to get a bit of bat on that one. Excellent bowling, excellent comeback. Not very sure. Almost squared him up there. Mehdi, he's doing very clever job because he's varying his pace. Quicker one and a slower one. That's a hallmark of a good spinner. And this time around too, the ball popped up a little bit from the good length area and I just couldn't do anything about it. He was in 2 minds, but well, no runs. So the score remained at 90. Oh yes, 6 wickets gone. So still thinking what to do now, the batsmen. But they have got nothing to do. Only thing is, since all recognized batsmen are gone, they'll have to keep at it slowly so that they can build it up to a level. There's no other alternative. Take him on, temptation. He won full blast at that one. The ball was floating in. Really charged after that. Straight to the fielder. Was there a chance? Oh, that was a chance, straight to the fielder, but it was low, very low. He didn't hit very hard, but even then the ball looped down to the fielder, short mid-wicket. He floated. Did well to stop that ball from going past. Really hit hard. Oh dear. Oh, this is the selection of shots that has put them in trouble. Just not reading the length of the ball and just standing his ground and trying to cut that. Difficult times for the batters. Nice, controlled, easy bowling. Bowling within himself, not trying too many things. Shubho, Ragib Mahmood Shubho. Smashes it, doesn't get a hold of it as much as you'd like to. Only manages a single into the deep. Couldn't connect, but the ball went down to the deep area. 1 run only. Ragib is coming back again. This is his 5th over running. He's still continuing to do good with the ball. He's looping it sometimes. There again, batsman did not take any risk. That prodded forward. And the run rate is 4.19. Now asking rate has gone up to 6.77. So now more and more time lapsed is more and more difficult situation coming ahead. So Ragib again, short ball, just tried hard to cut it down to short third man. No run. Over. So this is the 91 runs. 22 overs gone. Asking rate is going up slowly. Don't know where it's going to go up, how far it's going to go up, but it will continue to go because these batsmen, they are not recognized batsmen, so they will try to prod and push. So that's the only thing they can do right now. They cannot go for big shots or anything. They'll keep their cool and ones and twos will follow. I just couldn't connect this one. It was slightly shortish ball. It's going up. Just couldn't go to the back foot properly, and there he goes. And the ball
got the edge of the bat. No run. Tried to drive it, but couldn't connect again. And it's a difficult moment for both the batsmen. You know, the pressure building, definitely. Something's got to give. This is marvelous. This is just what you need to tie up the batsman, build up the pressure, force him into shots of indiscretion. All he's going to get from that is a single. Runs coming, but not quickly enough. And that asking rate, which was 4 point something early on, has now climbed past the 7 mark. It's getting more and more difficult, more and more pressure, forcing them to try and go big. Cram for space. I think he did very well to play that shot. Didn't have too much pace to play it, but the manner in which he used the angle so very well gets 4 very good looking and lucky runs. Timed it well. The ball kept slightly low, but even then he could connect it. So he got 4 runs. Well, couldn't put the bat to the ball properly, so the ball remained just in the back trap of the wicketkeeper. 96 runs, and 23 overs gone. 23 overs gone, 17 overs left, which is tough going now. And the asking rate is probably 7.8 or something, 7.8. So it's going up slowly. More and more difficult time coming up. In the middle, they're having a glass of water or something, and they're also discussing about what to do next, but nothing to do. The only thing you can do right now is just keep at it. Let the runs come. Let the runs come slowly, whatever happens. After 23, Cadet was 69 for 5. Oh. Oh, it's a cracking shot though. Towards the deep extra cover. 1 run. That was a good shot after a long, long time. It resulted in only 1 run, and then he's trying his best. Interesting comparison. After 23 overs, Cadet'S 11 were 69 for 5. And look at them. They're well ahead in terms of runs. But somehow you feel that the Cadet'S have things under control. It's taken 1 more wicket. It's up in the air. Catch it is the call. No one's going to do it. It's going to get him 4 runs. And 4 very, very welcome runs. Really threw his bat at that one, and the ball raced away to the 3rd man boundary. That was a good shot, and it was up in the air though, but between 2 fielders it just went past those 2 to the boundary. 4 runs. If they can really continue like this, it's a good thing for them, but wickets lost, too many of them. And Raqib is still bowling good. Oh, this time around he just swept at it. He missed the ball completely, I guess. No touch to the ball. We'll have to wait for the umpire to signal whether it was a bat wide. It's wide. You see what a good shot can do. Just the 4 runs in the previous delivery prior to that wide one had forced the bowler to try and do something different. In the process, he's trying to just maybe increase the pace, and he lost his line. Goes those 3 wides, 3 runs, and an extra ball to bowl. The 100 has come up. He's got a hold of that. How far is that going? Straight down the throat of the fielder there. Just trying to get a move on. They got a few runs earlier. Getting a little carried away once again. I feel that another Daraz batter has thrown away his wicket. That was a very good catch. Straight down his throat, but the batsman really he hit it hard, and the ball connected really good. But ill luck
as it is, it went straight to him and took a wonderful catch. That was in deep trouble now. 7 is gone. 7 wickets gone. 404. No. 7 wickets gone. 104 runs. Still 110 runs needed in 17 overs. So asking rate is going up, probably 8 runs now. And all the recognized batsmen gone. Let's see what these two can do. But tell you frankly, the shot he played, this guy, it was a wonderful shot though. But he connected well and went straight down to the fielder. Well, that was really ill luck, you can say. I thought it was going for a 4 or a 6 or something like that. But it ended up being in the hands of the fielder. Zubair Ahmed is the new batter in, joining Raqib Mutasim Rafi. Keep on losing wicket. That's what Daraz have been doing on a regular basis. Despite the fact, as we mentioned, they are at this point comparatively better on the run rate. It's the wickets that's been of concern. Oh, turn again. Encouraging for Shubho. Apart from 1 or 2 balls, Raghi was doing pretty good stuff. He was delivering good stuff. Bowling at the batsman, keeping the ball at the right area. Oh, half volley this one, but the batsman could not connect it. Went straight down to deep extra cover. Only 1 run. This is becoming more and more difficult for the batsman. The fielders now is wide and deep mid on, deep mid off, and deep mid wicket, slightly squarish. He just pushed at it. Not a bad shot, but only 1 run resulted, and so the score is moved up to 105, 106 in fact, and 7 wickets gone. Yes. Mehdi is going to come and bowl the next over. It's getting more and more difficult. 106 for 7. Got the overs, but they haven't got the wickets. Raqib Mutasim Rafi on 10, on strike now. Oh, just evaded the bat. What about that? That lovely drift going in and the spin away. Beautiful delivery. Top class. Very difficult to play those. Lovely. Just what you need as a bowler, a left arm orthodox. And that was the arm ball that kept on going down the leg side. It's a good mix from this young man. Yes, it's very good. Very good. The other one just turned away from the bat. A little bit of turn there, and the last one was going almost straight down the leg side. Ooh, this one he whacked at it, but couldn't connect properly, upper edge, and the ball flew. Oh, third man. So 1 run only. 107. 7 wickets gone. Moving the fielders just a little bit. And deep is extra cover is still moving
towards even deeper. Gets a little difficult with the left-right combination for a bowler, and it's how you adjust your angles coming into bowl with different kind of batter. Has to be seen, and also the field placement. He is not afraid to give the ball lots of air. Once in a while he does get a bit of purchase off the wicket, and once in a while it goes on with the arm. That is the confusion for a batter, trying to read what type of ball's coming. That is short. He couldn't time it at all. He's going to get a run, but that is all he's going to get from the last ball of that over. Only 2 runs from that, and it's 108 for 7 after 25 overs. 213 for 10 posted earlier by the Cadet'S 11, and they really recovered very well, as we have told you earlier. Looks to be just in the driving seat at the moment and hoping to go into the finals. Mehdi got 1 wicket for 21 runs. Good stuff. And the batsman Brac Epl, and this time is Brac Epl coming back. Drove down to mid-on, deep mid-on, and a 1 run. Brac Epl was bowling pretty good from the beginning till the end. It's just now 108 for 7 wickets. Upish tried to whack it towards the offside, but the ball got the edge of the bat and went towards mid-on, short mid-on, I guess. Brac Epl again. With the back foot, no run. Now they're not even trying hard because time's not in their favor. Too many wickets gone, 7 wickets, you know. I tried to flick it, couldn't succeed because there was a fielder over there, short. Made square, sort of squarish, fine-ish square leg, but it's not a square leg in fact. And so no run. Oh, you swung his bat and he got the upper edge of the bat and it's caught. He went up in the air and nothing happened. Here we go again. Again going for an expansive shot, getting bogged down, being forced into trying to hit their way out of trouble. And when you try to do that, all you can do is induce the edge, and a simple catch taken. 8th wicket down. This is the manner in which he got out. Just went across and tried to hit it, got the upper part. Thank you very much. I will gobble that up. Simple catch. Well, I suppose it's all over about the shouting with 8 wickets down. DARAZ are looking at a win for the opposition with that simple catch. Raihanuddin Ahmed is the new batter in. Can't expect much from your 9, 10 and 11 batters. When the top order could not perform, chasing this moderate target. It wasn't a massive target, just 214 in 40 overs. But they started off well and then faltered. Been under some duress because of, I think,
some indiscriminate hitting initially by the batters that you'd expect to score runs. Some shots of irresponsibility has resulted in the situation they are in now. That's the situation. The match summary: Cadet'S 11, 213 for 10. Azmul Hussain with 79, brilliant. Rafi Haq with 41. Really build up that partnership which resurrected them. End of that over. It's Nelson's up. 1-1-1 for 8. So 8 wickets gone. Ragib did the trick, and he is rewarded with 404 for 26. Nazmul got 1. Fakrul got 2. 8 wickets gone, 1 run. Was through square leg. Mehdi. It's becoming academic now. Oh, the ball turned away. It's a good one. It's still turning the pitch. It's a bit of an anticlimax, isn't it? You expect the semi-final to be more hard fought between two teams who have done well in the group stages. But today, despite the fact that they had the advantage, DARAZ, of winning the toss and exploiting the early morning conditions. It's up in there. Now catch it is the call. There's a fielder coming underneath that one. There's a keeper. Oh, and he's dropped it. With the gloves on, he had his eyes on the ball, came over his head, and what should have been taken easily has been grasped. He lost the ball in the air. The ball was fluttering in the wind, but there's not much of wind, but he could go tip, exactly under the ball, and it left it. That was an easy catch, but he made it difficult. That's how it happens sometimes in a rush. Well, the batter can thank him for dropping that and allowing him to carry on his innings. A life given. They could have finished it off in a hurry. I suppose instead of two wickets in hand, they would have 1 wicket in hand. That's the funny side of the game. You always say cricket is a funny game. Never know what's going to happen. But from the state of affairs of this match, it seems pretty safe to say that Cadet'S 11 are going to go on to play in the finals. Another over completed. DARAZ not very, very good with their batting. You can see all those figures. Only 26 from Sharafat Hussain, first batter in. The rest really not bothering the scorers too much with high scores. 27 done. It's 114 for 8. Oh, Ragib coming on. This is his last over of Ragib's. The score is 113. Exactly 100 runs short. Now they'll have to score 100 runs in 13 overs. Uphill task anyway. Ragib coming on. Good shot, but away outside the off stump. Cut it straight to the fielder, though he slightly wavered, so they got the opportunity to cross over. 1 run. Ragib, last over Ragib. Last over Ragib. Oh, he just missed it. Catchable height. He hit it good.
Good timing, but just by the side of the fielder, he dived at it but couldn't get to it. That would have been a spectacular catch if he had got a bit of hand to that one. Good effort, good anticipation from the fielder. We've seen the fielding just regenerated, rejuvenated. Once again, just the mindset of the batters now. Just going through the motions, just trying to play out the overs. They're not realistically looking at the target, which is very, very distant now. Just the 2 wickets left. It's going to be a tough ask just to survive over there. Raqib Muntasim Rafi, Raihanuddin Ahmed trying to build up some resistance. 117 for 8. And Raqib is the chief wrecker. Got 4 wickets. The next one. Oh, he tried to flick out down the leg side, missed it completely. It was a wide. 1 run added. 109 runs. 109 runs for 8. This disaster looming large on the faces of this batsman. And he hit almost a catch, but there's not a catch. The ball just fell in front of him, couldn't catch it, so 1 run. 110. Raqib got 4 for 32. 4 runs this over. Lost ball. Back for he stroked down to Deep's extra cover. 1. Raqib's over is gone. He's finished. 33. Giving away 33, got 4 wickets. Quite a good thing. Chasing a target of 214, Daraz have not really asserted themselves, have not been able to make a steady go at that target, faltering, losing wickets at regular intervals, not really being allowed to settle down by some decent bowling, some good catching, and some shots of indiscretion by the Daraz batters. Could have been a little more selective in choosing their shots. It's getting out at the wrong times. Fahimul Haq now coming into bowl. Simple to put it into deep and amble the single. Raihanuddin Ahmed and Raqib Muntasim Rafi building up this little partnership, this little bit of resistance, making the bowlers work hard. Oh, that kept low, very low. We missed the ball completely. The new bowler Fahim, and he's pitching up. Oh, he threw his bat away from his body. It was wide away from him. Couldn't go no near the ball. The ball went to the wicket keeper's gloves. It's like the batsmen are going through the motions. This time he hit a good one, but just 1 run. In fact, as I say, the disaster looming large. Can't get away from it anymore now. Left it alone, but no avail. At the moment, basically, the players going through the motions. No real sort of energy being shown by the batters.
only there to survive, the fielding unit waiting for them to make a mistake. And even loose balls like that, on any other occasion, that would have been pasted, that would have been nailed to the boundary. That's how it stands at the moment. 213 posted by the Cadet'S 11. DARAZ always trying to play catch up. And now 123 for 8. Rafi Fairuz. Rafi. ईशा ब्रैक भी होता है Rafi Fairuz Haq, so instrumental in building up that partnership that steadied the rocking boat for the Cadet'S 11. Short enough. We've got a Rafi batting and we've got a Rafi bowling. Rakib Motasim Rafi. So it's going to be Rafi to Rafi next delivery. Bowling, in fact, Rafi to Rafi, right. Swinging the bat, but somehow connecting the ball. And taking 1 run or 2 runs, something like that, and that's it. Rafi bowling too. Rafi Guy missed the ball completely. Well, in fact, actually, as you said, that the competition has just gone out of nowhere, gone out of the ground. No competition. I mean, if there is no competition in the game, you don't feel good at all. You feel like tired. Look at us. I feel tired myself because there's nothing going on. Try and make this commentary interesting in a situation like this. It's very difficult. Something's got to give. You can't die on wondering. Throw your bat. Go for it, young man. That's it. That's the way. That's the spirit. You know, it's a lost cause. It's over 9 runs per over from now on. We've only got 2 wickets in hand. So why not go out with a flourish? Go for some glory shots. Entertain the crowd. There's youngsters over to our left here who have come here to take their test for the BKSP entrance. And it's nice to see them watching the cricket in the middle. So give them something to cheer about. Some lusty hits to the boundary. Some shots over the boundary if possible. Defensive appeal. Half an appeal. Very polite young man. Did not go directly to the umpire. Said, can I have that out, please? Umpire says, no, sorry. You carry on bowling again. Hit it away. Don't hit it to the fielder. Hit it away from him. Get 4 runs. Overdone. That's another over completed. It's the 30th. 126 for 8. 10 overs remaining. 10 overs remaining, and the score is 3 runs this over. 126 for 8. 90 runs now, and 90 runs. 9 runs. Flashed at it and missed the ball completely, and it's gone to the wicket keeper. So Fahim still bowling. He's not doing very bad. He's okay. He's trying to put the ball in the right area, and well, he's succeeding anyway. So the score has gone up to 100.
27 for 8. Well, we'll have to wait for the end to come quickly. But I think it's going to continue till the end, with these two batsmen are somehow staying there, getting some runs from the mid-wicket area. Came to the wicket-keeper's gloves, and the one run resulted 128. They had the chance. They had the chance in the middle, but they couldn't do it, because some of the rash shots by the batsman resulted in nothing. Oh, what a bad fielding! Went through his hands, and result just got one run from there. একশো 29 8 উইকেটে এখনো বেশ লম্বা পথ, রিকোয়ার্ড রান রেটটা 9 হয়ে গেছে, সেটা টাফ। ব্যাকফুটে নেগোশিয়েট করেছেন অফ ড্রাইভ, তবে মিড অফ আছে, এখান থেকে রান পাবেন না। এই দুই ব্যাটার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে আরও ভালো পার্টনারশিপ তাদের দরকার, সেই সঙ্গে দরকার রানও। এবারে লফটেড পুল, তবে লং অন আছে, 1 রান এখান থেকে পাবেন। 130 for 8 দারাজ, তাদের লক্ষ্য ছিল 214। আরও একটা ওভারের খেলা শেষ, 4 রান এসছে এই ওভার থেকে। 31 ওভার শেষে 130 for 8 দারাজ। নবম উইকেট জুটিতে এসে আসলে এই জায়গাটায় বড় একটা পার্টনারশিপ করা নিশ্চয়ই কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার, এবং যেখানে মোটামুটি ড্রাইভিং সিটেই রয়েছে ক্যাডেটস 11, এবং তাদের বোলাররাও বেশ ভালো বোলিং করছে, ফিল্ডিং করছে। একেবারে টিপিক্যাল এই টেল এন্ডারদের জন্য হয়তো বেশ খানিকটা কষ্টসাধ্য, এবং যে রান এখনও তাদের দরকার 84 রান, সেটা করতে হবে মাত্র 54 বল থেকে। সো টাফ, 9.5 সেটার কাছাকাছি রিকোয়ার্ড রান রেটটা হয়ে গেছে, বা পার ওভার সেটা দরকার। আসলে এখন অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে, যে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেছে, যেটা হয় সাধারণত। তো আজকে আমরা আশা করেছিলাম মাঝখানে যখন ওরা ব্যাটিং করলো দারাজ, তখন মাঝখানে কিন্তু খুব প্রথম দিকে খুব ভালোই ছিল, পার্টনারশিপ বিল্ড করলেই কিন্তু হয়ে যেত, কারণ বলো না ম্যাচ জিততে গেলে পার্টনারশিপ লাগবেই। এই বলে মেরেছে অনেক জোরে, এবং ড্রাইভ করেছে একেবারে ডিপ মিড অন, 1 রান হলো। তো যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম যে মাঝখানে ওরা ভালোই করেছিল, এবং ওখানে যে স্টিক করে থাকতো, দ্যাট ইজ ওখানে যদি পার্টনারশিপ একটা বিল্ড করতে পারতো, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতো। সেটা কিন্তু করতে পারেনি, ওই করতে না পারাতেই কিন্তু নিজেই প্রেশার নিজের উপর ফেলে দিয়েছে, যার দরুন এখন এই অবস্থা। 8টা উইকেট পড়ে গেছে, এখন আবার ড্রাইভ করছে। ড্রাইভটা কিন্তু সুন্দর ছিল, খুবই সুন্দর ড্রাইভ ছিল, এবং কিন্তু 1 রান হলো, এতে তো চলবে না। এখন তো অনেক রান দরকার, অনেক রান দরকার। কত রান এখন দরকার? 132 for 8। এক্স্যাক্টলি 132, অর্থাৎ এখনো 82 রান দলে জয়ের জন্য দরকার। এবার তুলে মেরেছেন, 3 জন দৌড়াচ্ছেন, তবে নোম্যান্স ল্যান্ডে পড়লো বলটা, অর্থাৎ কেউই বলেন নাগাল পাননি। ভাগ্য ভালো এই যাত্রায়, একটা ক্যাচ হলে হয়তো আরও ম্যাচ থেকে ছিটকে যাবে পুরোপুরি দারাজ, তবে এই যাত্রায় ক্যাচটা হয়েও হলো না। একটা রান এলো, আরও একটা রান বাড়বে। অনেকে স্টার্ট পেয়েছিল রুমি ভাই দারাজের, তবে তারা ইনিংসটা লম্বা করতে পারেনি, এ কারণেই মূল সমস্যাটা। আর একটা ফ্লুয়েন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ, তবে ভালো ফিল্ডিং রাফির কাছ থেকে, তিনি নিজেই আটকে দিয়েছেন বল পিচের উপরে, এখান থেকেও রান নেই। 133 8 উইকেটে 214 টার্গেটে নকআউট পর্বের প্রথম সেমিফাইনালে ব্যাট করছে দারাজ। একটা হালকা আপিল, হাইট একটা ইস্যু হতে পারে, আম্পায়ারও এক্ষেত্রে সাড়া দিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই রায়ান উদ্দিন আহমেদ এবং রাকিব মোতাসিম রাফি, এই দুই ব্যাটারের জন্য বাকি যে রানগুলো রয়েছে সেগুলো করা বেশ মুশকিল। লেফট আর্ম স্পিনার, তিনি কন্টিনিউ করছেন। এবারে কাভারে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, এবং শর্ট এক্সট্রা কাভার যতক্ষণে করাবেন ততক্ষণে একটা রান নেওয়ার জন্য এনাফ জায়গা পেয়ে গেছেন। আর একটা সিঙ্গেলের মাধ্যমে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ। এই ওভার থেকে 4টা রান এসছে 32 ওভারে 134 8 উইকেটে দারাজ তাদের সংগ্রহ। 21-এ রাফি, 14-তে রায়হান, তবে 134-এর পর এখনো 80 রান এখান থেকে দরকার। 8 ওভারে 80,
48 বল থেকে 80 পার ওভার 10 করে রিকোয়ার্ড রান রেটটা সময়ের সঙ্গে আরও বেশি হাই হচ্ছে, সুতরাং তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। এখন বেশ বড় শটস খেলা দরকার, যেটা তারা করতে পারছে না, কারণ মাত্র 2টো উইকেট হাতে। একই সঙ্গে সময়ের সাথে ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে যাচ্ছে। আসলে যারা ব্যাটসম্যান যারা ছিল সত্যিকারের ব্যাটসম্যান, রেকগনাইজ ব্যাটসম্যান বলে যারা, সেই ব্যাটসম্যান কেউই নেই এখন। যারা যেই দুজন আছে তারা তো পরের দিকের ব্যাটসম্যান, তারা মোটামুটি কোনো রকমে আটকে থাকবে, কোনো রকম স্কোর করার চেষ্টা করবে, এটাই এখন একমাত্র অবলম্বন। আর এছাড়া আর কোনো গতি দেখছি না, কারণ 8 ওভার বাকি, 8 ওভারে করতে হবে 80 রান, 10 রান করে, এটা খুব অসম্ভব ব্যাপার এখন। ডিপ এক্সট্রা কাভার, এখান থেকে বল ফেরত দিল, 1টা রান হলো। তো এখন এইভাবেই চলতে হবে, এইভাবেই যতদিন যায়, যতক্ষণ যায়, যত রান হয়, এটা গোয়িং থ্রু মোশনস অ্যাজ উই আর এক্সপেক্টিং যে কিছু রান হবে, কিন্তু এরা তো সেই ধরনের ব্যাটসম্যান না, অত স্ট্রং ব্যাটসম্যান না, কাজেই ওদের কাছ থেকে আমরা ওই পরিমাণে আশা করতেও পারি না। এবারও সে মেরেছে অনেক জোরে, অনেক উপর দিয়ে গিয়ে সোজা বোলার উইকেট, কি ডিপ মিড অফের মাথার উপর দিয়ে 6, মানে এটা হলো একটা কি বলে এটাকে, হঠাৎ করে যা হয়, মানে খারাপ জিনিস যাচ্ছে, খারাপ দিন যাচ্ছে, হঠাৎ করে ভালো দিন হলো, সেরকম আর কি অবস্থা। একবার হাফ বলই ছিল বলেই বলটা ব্যাটে লেগেছে এবং সোজা 6, অনেকক্ষণ পরে রান হলো। এবারে শর্ট বল জোরে মেরেছে সোজা ডিপ মিড অন আর মিড উইকেটের মাঝামাঝি কিছুটা ফাইন করে 142, 142 8 উইকেটে। 7 ওভার বাকি, 10-এর উপরে রান করতে হবে, এটা সম্ভব না মনে হয়, কখনোই হবে বলে মনে হয় না, বা যাই হোক চেষ্টা চলছে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। 142, 143। পরাজয়ের ব্যবধানটা আসলে কমানোর চেষ্টা, তবে একটা মিসকমিউনিকেশন হতে হয়নি, 1টা রান নিয়েই এই যাত্রায় সন্তুষ্ট। এই ওভারে রানটা ইনিশিয়ালি যেটা দরকার ছিল সেটা হয়েছে, 3টা সিঙ্গেল, একটা ছক্কার সাহায্যে 9 রান এসছে, 10 করে পার ওভার লাগবে। কিন্তু বাকি যে 7টা ওভার থাকছে এর পর প্রত্যেকটা ওভারে এইভাবে রান করতে হবে, হাতে মাত্র 2টো উইকেট, খুব বেশি রিস্কি শটস সেটাও খেলা এই মুহূর্তে মুশকিল। আবারও কিছুটা খাটো লেংথের বল পেয়ে অফসাইডে খেলেছেন, লং অফ আছে, এখান থেকে 1 রান আরও আসবে। এই ওভারে যে 10টা রান, সেই 10টা রান নিতে পেরেছে ঠিকঠাক দুই ব্যাটার রায়ানুদ্দিন আহমেদ এবং রাকিব। 144 8 উইকেটে, 33 ওভারে 144 8 উইকেটে, অর্থাৎ আর 7 ওভারের খেলা বাকি, এবং সেই 7 ওভারে 70 রানই করতে হবে। 10 করে থাকছে, এই ওভারে 10টা রান মোটামুটি নিতে পেরেছে। প্রত্যেক ওভারে একটা অন্তত ওভার বাউন্ডারি বা বাউন্ডারি ডিমান্ড করছে, তো সেটা 6-4 দরকার। তো সেক্ষেত্রে বড় শট খেলা জরুরি, তবে ভাসিয়ে শট খেলা বা তুলে শট খেলা সেটা একই সঙ্গে রিস্কিও বটে বা ডিমান্ডিং। সেক্ষেত্রে রাকিব, মুতাসেম রাফি এবং রায়ানুদ্দিন আহমেদ তারা মোটামুটি বেশ ভালো একটা পার্টনারশিপ 40-এর কাছাকাছি করে ফেলেছে, একজন 29-এ রাফি এবং 16-তে রায়ান। তবে শেষ পর্যন্ত তারা কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে, পরাজয়ের ব্যবধান কতটা কমাতে পারে, নাকি ক্রিকেটে অসম্ভব বলে তো কিছু নেই, এখান থেকে যদি তারা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু করে দেখাতে পারে, মিরাকল কিছু ঘটাতে পারে, সেক্ষেত্রে হয়তো ভিন্ন কিছু হতে পারে। লেফট আর্ম স্পিনার অ্যাটাকে এবার লো ফুল টসে মিট করেছেন, তবে একটা সিঙ্গেল, তার বেশি পাবেন না। কাভার দিয়ে চালাতে চেয়েছিলেন, এইজ হয়ে এলো থার্ড ম্যানের দিকে, এক্ষেত্রে 1টা রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ 145 8 উইকেটে দারাজের। 34 ওভারের খেলা শুরু হয়েছে, 10 করেই লাগবে, 10-এর একটু উপরেই চলে গেল এই বল থেকে 1টা রান হওয়ার সুবাদে, হাতে আর 5টি বল এই ওভারে থাকবে, সুতরাং শুধুমাত্র সিঙ্গেল বা ডাবলসে এখানে ডিল করলে মুশকিল হবে, সুতরাং ক্যামিও খেলতে হবে, খুব একটা বড় স্ট্রাইক রেটে কাউকে না কাউকে ব্যাট করতে হবে, তবে সেই সাহস নিয়ে ব্যাট করাটা এই মুহূর্তে তো মুশকিল। রাফি ফাইরুজ তিনি বোলিং করছেন, আবারও ফুল টস খেলেছেন, ওয়াইড লং অফে ফিল্ডার আছেন সেখানে, আবারও 1 রান। সিঙ্গেল খুব একটা মাইন্ড করবে না ক্যাডেটস 11-এর বোলাররা। সিঙ্গেল তো করতেই হবে, হবেই রান, সিঙ্গেল করেই রান হবে, কিন্তু সিঙ্গেল রান দিয়ে তো আর হবে না। অনেক জোরে মারার চেষ্টা করেছি কিন্তু লাগেনি ব্যাট, বল ব্যাটের সংযোগই হয়নি।
ওভার শেষ না, ওভার শেষ হয়নি এখনো, তিন বল আরও বাকি। এখন রান তো বাড়তে বাড়তে এখন 146 for 8, কিন্তু আস্কিং রেট অনেক হয়ে গেছে, কাজে 10.10 বাড়ছে সমানে। যদি এমন হতো যে এর মধ্যে একজন ব্যাটসম্যান সত্যিকারের ব্যাটসম্যান, সে কিন্তু চেষ্টা করলে পারতো। অনেক সময় হয়, যেটা তুমি বললে, অনেক সময় হয় যে হঠাৎ করে একজন ব্যাটসম্যান দাঁড়িয়ে গেলো এবং হঠাৎ করে সমানে স্কোর করে টেনে নিয়ে গেলো। এই যে এইরকম শট যদি মারতে পারতো সবগুলো বলে, তাহলে কিন্তু হতো। কিন্তু এখন তো মুশকিল হলো এই যে হট করে যদি একটা উইকেট পড়ে যায় এখন, তাহলে কিন্তু আর এমনিতেই চান্স কম, তারপর আরও চান্স কমে যাবে। তো সেটার চেষ্টা হচ্ছে। তো মনে হচ্ছে যে পিচের যে অবস্থা দেখছে একেবারে ইজি পেস উইকেট, ইচ্ছা করলেই কিন্তু ব্যাটসম্যানরা কিন্তু স্কোর করতে পারে। এবার মিস করে গেল, এইটাই হলো মুশকিল। এই বলটা যদি লাগতো এরকম, আরও যদি বল এরকম মারতে পারতো 4-6 4-4 করে, তাহলে কিন্তু হতো। কিন্তু মানে অনেকটা ইম্পসিবলের মতো হয়ে যাচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে ততই। 10.10, তার মানে এখন 10.11 হয়ে যাবে এখন। আর একটা সিঙ্গেল গত ওভারে 10-এর পরে এই ওভারে মাত্র 4, এখানেই রিকোয়ার্ড রান রেটটা আরও বেড়ে গেল এবং এটাই আসলে প্রেশার সিচুয়েশনে প্রত্যেক ওভারে মেনটেন করা 10-10-এর উপরে, সেটা মুশকিল এবং সেটাই পেরে উঠলেন না। রাফির উপর কিছুটা তো ভরসা করা যায়, নাম্বার 7 ব্যাটার, এখনও আছেন, 54 বল খেলে ফেলেছেন। রায়ানও ক্যান ব্যাট আমরা দেখছি, তবে রাফির ব্যাটে একটা ছক্কাও এসছে। 31-এ রাফি, 18-তে রায়ান। তবে রাফি ফাইরুজ হক যেভাবে আসলে 3-4 রানের ওভার করে গেলেন গত ওভারটা, প্রেশারটা আরও বেড়ে গেল দারাজের জন্য। 148 8 উইকেটে 34 ওভারে, অর্থাৎ 6 ওভারের খেলা বাকি, 6 ওভারে রান করতে হবে 66, 11 করে হয়ে গেছে একেবারেই রিকোয়ার্ড রান রেটটা। সুতরাং প্রত্যেক ওভারে যখনই রান কম হবে এখন থেকে রিকোয়ার্ড রান রেটটা বাড়তে থাকবে, প্রেশার বাড়তে থাকবে। 4-6 সেগুলো তো অলরেডি ডিমান্ড করছে প্রত্যেক ওভারে। তো দুই ব্যাটার একটু সময় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিচ্ছেন এবং এই জায়গাটা থেকে হয়তো একটা রিস্কি অ্যাটেম্প্ট তারা নিতে পারে। ডু অর ডাই গেম, যেহেতু নকআউট পর্ব, কোনো সুযোগ নেই এই ম্যাচ হাতছাড়া হলে আর ফাইনালে যাওয়ার বা টিকে থাকার। সুতরাং এখানে একটা রিস্ক হয়তো দুই ব্যাটার নিতেই পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক ওভারে বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারিতে ডিল করে কিছু স্পেসিফিক ডেলিভারি তারা টার্গেট করতে পারে বা স্পেসিফিক বোলারকে টার্গেট করতে পারে। একটা দুটো বড় ওভার আবার এই গেমে রাখতে পারে দারাজকে, যদি তারা আর উইকেট না হারায়, যেহেতু মাত্র 2টো উইকেট তাদের হাতে রয়েছে। 34 ওভারে 148 8 উইকেটে টার্গেট 214 দারাজের জন্য। ক্যাডেটস 11 টস হেরে আগে ব্যাট করে এই রান তারা করেছিল 213। SM শফিউল ইসলাম 2 ওভারে 15 রান দিয়েছিলেন। তার যে ইকোনমি 7 7.5, সেটা মেনটেন করতে পারলেও আসলে দারাজের জন্যই বিপদ। খাটো লেংথের বল পেয়ে পুল খেলেছেন, ক্যাচ হবে কিনা, না, ফাঁকা মিড উইকেট, সেখানেই পড়েছে। ডিপারে ফিল্ডাররা, যেহেতু শেষ সময়ে তারা জানেন ব্যাটাররা বাউন্ডারির জন্য, ওভার বাউন্ডারির জন্য খেলবেন, ইনার সার্কেলের মধ্যেই পড়লো। এখানে একটি দুটি রান খুব একটা মাইন্ড করবে না ক্যাডেটস 11-এর বোলাররা, ফিল্ডাররা, সেটাই বলছিলাম। তবে বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি সেটা যদি হয়ে যায় তাদের চিন্তার কারণ হতে পারে। 1 শট অফ 150, 149 8 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। রাফি আবারও একটা খাটো লেংথের বল পেয়ে এবারে অফসাইডে খেলেছিলেন, তবে মিড অফ আছে, এখান থেকে রান পাবেন না, আরও একটা ডট। 149ই থাকছে, 2 বল থেকে 1 রানই এসছে, অর্থাৎ বাকি 4 বলে ওই 11কে মিট করতে হলে অন্তত একটা 6 একটা 4 সেই ঘুরে ফিরে সেটাই ডিমান্ড করছে। অর্থাৎ বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি ছাড়া রিকোয়ার্ড রান রেটটাকে কিন্তু মিট করা যাবে না। আবার একটা সিঙ্গেল, 150 দারাজের 8 উইকেটে। একটা স্লোয়ার বল দিয়েছিল, ও পেস ভ্যারিয়েশন করছে যাতে একটা উইকেট পাওয়া যায়। তো পেস ভ্যারিয়েশন এমনি হয়েছে, স্পিনার থেকে পেস আসাতে পেসের যে ভ্যারিয়েশন, সেই ভ্যারিয়েশন অনেক সময় উইকেট পড়ে যায়। অনেক সময় ব্যাটসম্যানের কনফিউজ থাকে, ঠিকমতো শট খেলতে পারে না, কারণ দুই রকম পেস, একটা কম একটা স্লো জোরে, কাজেই উইকেট পড়ার চান্স থাকে। প্রায়ই দেখা যায় এরকম খেলায়, যখনই বোলিং চেঞ্জ হয় ফাস্ট বোলার চলে এলো তো চেঞ্জ হয়ে গেল, উইকেট পড়ে গেল, সেরকম হয়ে যায়, প্রায়ই হয় সেটা। তো ক্যাপ্টেনের চেষ্টা করে যে এবার একদম সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যাট ঘুরিয়েছিল, কিন্তু কোনো কাছে আসেনি, কারণ লাইনে নেই,
পা লাইনে যেতে হবে, পা লাইনে গিয়ে ব্যাট ফেলতে হবে, তাহলে ব্যাটে লাগবে বল। কিন্তু এইভাবে ব্যাট ঘোরালে কিন্তু লাগবে না সবসময়। এই জিনিসটা যদি খেয়াল করতে পারতো তাহলেই কিন্তু স্কোর কিন্তু অনেকটা করতে পারতো, কিছু রান করতে পারতো। যাই হোক, চেষ্টা হচ্ছে কিছুটা, যতদূর পারা যায়। শফিউল ওই শর্ট অফ লেংথই রাখছে বল, ও চালাক, ও হাফ বলই দিচ্ছে না, মানে পিচ আপ করছে না। পিচ আপ করলেই কিন্তু যে কোনো ব্যাটসম্যানই কিন্তু আজকাল যে অবস্থা, যে কোনো ব্যাটসম্যান, যে কোনো ব্যাটার কিন্তু হাফ বলই বা হাফ দ্য পিচ যদি হয় বল পড়ে, তাহলে কিন্তু ব্যাট সুইং করে সবাই পারে, এবং সবাই কিন্তু 4-6 মেরে দিতে পারে, যে কোনো ব্যাটসম্যানই, সে বোলার হিউকে ব্যাটসম্যান, সবাই ব্যাট সুইং করলে পরে ওরকম রান হতে পারে। কিন্তু বোলার তো চালাক, বোলার তো কম চালাক না, কাজে ও বোলার করবে কি তখন ওই পিচ আপ করবে না, ওই শর্ট ফেলবে বা গুড লেংথে রাখবে, এমনভাবে রাখবে যাতে ও ব্যাটসম্যান ব্যাট সুইং করে ওই বলটাকে বাইরে ফেলে না দিতে পারে। তো এই চালাকি না করলে কিন্তু সমস্যা অনেক সময় হয়ে যায়। কিন্তু জেনারেলি আজকাল বোলাররা বোঝে যে কোন জায়গায় বল ফেলতে হবে এই সময়টাতে, স্পেশালি ওই এই ডাইং মোমেন্টসে। অনেক সময় দেখা যায় যে ডাইং মোমেন্টসে ব্যাটসম্যান, যে কোনো ব্যাটসম্যান হয়তো চড়াও হয়ে গেলে ওই পিচ যদি ওভার পিচ বল না হয় তাহলে তো ঠিক আছে, কিন্তু ওভার পিচ বল হলেই কিন্তু 4-6 হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। তো সেটা কন্ট্রোল করে বোলাররা সাধারণত। তো আজকে শফিউল যেটা এখন করছে সেটাই চেষ্টা করছে যাতে ব্যাটসম্যান ওরকম ব্যাট সুইং করে 4-6 না মেরে দেয়। শফিউল মাত্র 3 রানের ওভার করে গেছে। এখন মেহেদি তিনি আক্রমণ শানাবেন। ইটস 12.60 নাও রিকোয়ার্ড রান রেট, অর্থাৎ বাড়ছে প্রেশারটা দারাজের জন্য। প্রথম বলটাও ডট। শট খেলেছিলেন অফ সাইডেই, তবে ফিল্ডার আছেন মিড অফে, ইনার সার্কেলের মধ্যেই, রান পাবেন না। প্রেশার বাড়ছে, ম্যাচ থেকে ছিটকেই যাচ্ছে দারাজ। এবার একটা সিঙ্গেলের জন্য খেললেন পয়েন্টে রেখে, কিছুটা রুম পেয়েছিলেন, এখান থেকে একটা সিঙ্গেল। 152 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। এখনও তাদের দরকার 62 রান, হাতে তাদের মাত্র 28 বল। আবার একটা ফ্লুয়েন্ট অফ ড্রাইভ, লং অফ আছে, এখান থেকেও একটা সিঙ্গেল। আসলে যেখানে 12, 12.5, 13-র কাছাকাছি রিকোয়ার্ড রান রেট, সেখানে 3 বা 4 রান নিয়ে এই ম্যাচে টিকে থাকা মুশকিল হবে দারাজের জন্য। যদিও রায়ান এবং রাকিব তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এবারে পুল খেলেছেন, তবে অন বাউন্স টু দ্য ফিল্ডার। এখান থেকেও 1 রান, সিঙ্গেল। 3টা সিঙ্গেল টানা একটা ডটের পর, অর্থাৎ 4 বলে 3 রান। আবারও বলতে হচ্ছে বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি সেটা না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু এই ম্যাচে ফেরার আর কোনো সম্ভাবনাই দারাজের নেই। ও এবারে হালকা একটা আবেদন, অনসাইডে খেলতে গিয়েছিলেন, ঠিক মতো ব্যাটে বললে হয়নি। আবারও একটা ডট। কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন খেলা। ফার্স্ট সেমিফাইনাল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের 214 টার্গেটে ব্যাট করছে দারাজ। ক্যাডেটস 11-এর দেয়া অ্যানাদার ডট ডেলিভারি, মাত্র 3 রানের ওভার অনস এগেইন। মেহেদি তার ওভারটা শেষ করলেন 36 ওভারে 154, 8 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ। অর্থাৎ আর মাত্র 4 ওভারের খেলা বাকি। বল পাবে 24টা এই ম্যাচ জেতার জন্য দারাজ, এবং সেই 24 বলে তাদেরকে করতে হবে 60 রান। টু টাফ 24 বলে 60 সেই রান আদায় করা। যদিও অনেকক্ষণ ধরেই ক্রিজে আছেন দুই ব্যাটার, রাকিব মোতাসিম রাফি 33-এ অপরাজিত, রায়ান উদ্দিন আহমেদ 22-এ অপরাজিত। একজন 33 বল খেলেছেন, একজন 59। কাঠঠোকরা দারুণ বিকেএসপির এই সবুজ গালিচায়, সেখানে এই পড়ন্ত বিকেলে সেও বেশ খাবারের খোঁজে আছে, আর একটা জয়ের খোঁজে দুই দলই। তবে ক্যাডেটস 11 সেই জয়ের খুব কাছাকাছি বলা যায়। ব্যাটসুইং দেখে বোঝা যাচ্ছে এখন ডেসপারেটলি আসলে রানের জন্য খেলবে দুই ব্যাটার। ডাবলের জন্য দৌড়েছেন, ডিপারে গেছে বল, সুতরাং এখান থেকে 2টো রান পেয়ে যাবেন স্বাচ্ছন্দ্যেই। নতুন ওভার শুরু হলো একটা ডাবলের মাধ্যমে। 36 ওভার 1 বলে 155, 8 উইকেটে 214 লক্ষ্যমাত্রা দারাজের, এবং রিকোয়ার্ড রান রেটটা সেটা 15 পার হয়ে গেছে। পরের বলটাও পয়েন্ট দিয়ে চালিয়েছেন, তবে এটাতেও 4 পাবেন না, ডিপ পয়েন্টে প্রোটেকশন রাখা আছে। আবারও সিঙ্গেল, ডাবল ফলোড বাই সিঙ্গেল। 2 বলে 3 রান এলো,
2 বলে 3 রান, 157 8 উইকেটে দারাজ। অর্থাৎ এখনো জয়ের জন্য 57 রান দরকার আরও, এবং সেই 57 রান করার জন্য তাদের 22টা বল তাদের হাতে রয়েছে। নট এনাফ। এবং ক্যাচ উঠেছিল শর্ট পয়েন্টে, লাফিয়ে উঠে সে ক্যাচটা গ্র্যাব করতে পারেননি, জমাতে পারলেন না হাতে। পরবর্তীতে ডিপ কাভার থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন, 1 রান। একটা ক্যাচ কিন্তু পুরোপুরি এই ম্যাচে জয় এনে দিতে পারে, যদিও 2 উইকেট এখনো দরকার ক্যাডেটস 11-এ। তবে এই জুটিটা ভেঙে দিতে পারলে পুরোপুরি আসলে এই ম্যাচে আর জয়ের সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলবে দারাজ। তবে ক্যাচটা ঠিকমতো হলো না, একটু রিচের কিছুটা বাইরে ছিল, হাফ চান্স, সেটাকে ফুল চান্সে পরিণত করতে পারলেন না। শফিউল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, মিডিয়াম পেসার। এবারে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেলেছেন স্ট্রেট ড্রাইভ, আবারও সিঙ্গেল। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিভাবে বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি বের করা যায় কিনা, কিন্তু আপনি যেমনটা একটু আগে বলছিলেন, পেসাররা তাদের ভ্যারিয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করছে, স্লোয়ার করার চেষ্টা করছে, একটু খাটো লেংথ করার চেষ্টা করছে, যাতে স্লটে কিংবা হাফ ভলি পেলে যেভাবে আসলে শর্ট খেলা যায় সেই স্বাচ্ছন্দ্যটা দিচ্ছে না ব্যাটারদের। নিঃসন্দেহে ক্লেভার ব্যাটিং। আবারও খাটো লেংথের বল, এবারে গ্যাপটা পেয়েছেন, ডিপ এক্সট্রা কাভার দিয়ে অন বাউন্স, 2 বাউন্স, গড়িয়ে গড়িয়ে 4। কাঙ্ক্ষিত একটা 4-এর দেখা, রেয়ার বাউন্ডারি ফর দারাজ। এবং এই ওভারের রান কিছুটা হলেও পোষালো, একটা ডাবল, 3টা সিঙ্গেল, একটা 4, অর্থাৎ 9 রান সব মিলিয়ে এসছে 5 বল থেকে এই ওভারে। আরও তারপরও একটা বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি দরকার হবে, কারণ অলরেডি 15-16-16-র উপরে ইনফ্যাক্ট রিকোয়ার্ড রান রেটটা চলে গেছে। এই 214 রানের যে টার্গেট সেটা পূরণ করতে হলে রান করতে হবে আরও দ্রুত গতিতে। এখনো 51 রান, বল মাত্র 19, অর্থাৎ একটা কুইক 50। সেই ক্যামিওটা দুজন মিলে খেলতে পারবেন কিনা, কুইক 50 রানস এখান থেকেও পার্টনারশিপে যোগ করতে পারবেন কিনা। ওভারের শেষ বল করবেন শফিউল ইসলাম, এবং ব্যাটিংয়ের রাফি 38-এ যিনি আছেন তার উপরে একটা ভরসা এখনো হয়তো করতে চাইবে দল। লফটেড খেলেছিলেন, এজ হয়েছে, তবে আবারও ফাঁকা অঞ্চলেই পড়লো বল। পয়েন্টের দিকে দৌড়ে যে ফিল্ডে যতক্ষণে বল কুড়ালেন, আবার একটা সিঙ্গেল। ওভার শেষ, অর্থাৎ 10 রান এলো এই ওভার থেকে, 37 শেষ, 164 8 উইকেটে দারাজ। এখনো জয়ের জন্য তাদের দরকার 50, কাঁটায় কাঁটায় 50 রানের জন্য তারা মাত্র পাবে 18টা বল। রুমি ভাই, সো ডিফিকাল্ট। এখন হচ্ছে না, 2 ওভার বাকি তো, 2 ওভারে 3 ওভার বাকি, 3 ওভারে এতগুলো রান করা ইজ নিয়ার ইম্পসিবল। এটা আর হওয়ার চান্সই দেখি না। 17 করে পার ওভার, এটা তো যাই হোক, এখন আর কিছু করার নেই। দেখি আমরা খেলা চালিয়ে। এরা কিন্তু খারাপ করেনি, 2 ব্যাটসম্যানই কিন্তু কোনো সুযোগ দেয়নি, কিন্তু একটু চান্স ছিল অল্প, বাট দুজনেই কিন্তু একটা ভালো পার্টনারশিপ করেছিল। হ্যাঁ, 54 পার্টনারশিপ, নট ব্যাড। এই পার্টনারশিপটা রুমি ভাই একটু আগে, হ্যাঁ আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু অন্যরকম খেলা, অন্যরকম ঘুরে যেত কিন্তু খেলা। কিন্তু এটা এই লাস্ট মোমেন্টে সেই পার্টনারশিপ হলো, রান হলো কিছু আর কি, একটা মানে মোটামুটি একটা ভালো একটা পজিশন তো, কিন্তু কাজ হলো না শেষ পর্যন্ত। আর এরকমই হয়, কারণ এটা খেলার ব্যাপারই এটা, যে কখন যে পার্টনারশিপ হবে, বিল্ড আপ হবে, রাইটের সময় কিনা এটা বলা মুশকিল। আজকে হলো এখন পার্টনারশিপ, কিন্তু এন্ডে এসে হলো যখন অনেক রান দরকার। এখন তো আর ওইটার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে যত সময় যাচ্ছে। আর 3 ওভার বাকি, 18 বল বাকি, 17 বল বাকি, 17 বলে রান করতে হবে 49, অনেক। ইটস নেক্সট টু ইম্পসিবল, সেরকমই বিষয়টা। তবে ক্রিকেটে আবার ইম্পসিবল বলে কিছু নেই। লফটেড খেলেছেন, ও 1 হাত, একটু জন্য ক্যারি করলো না ক্যাচটা। তবে ক্যাচ না ধরে রান চেক দেয়াও, সেটাও অন্তত ক্যাডেটস 11-এর জন্য এগিয়ে থাকাই বই কি। একটা রান আবারও এলো। 166 8 উইকেটে দারাজ। একেবারে হাত খুলে খেলা যেটা, সেটা খুব একটা খেলতে পারছেন না, যেহেতু ব্যাটাররাও বেশ নিচের দিকের। যদিও রাফি তিনি 41-এ পৌঁছে গেছেন, একটা চেষ্টা শেষ দিকে চালালেও চালাতে পারেন, তবে বলও কোয়ালিটি বল হচ্ছে, খাটো লেংথের বল, হুট করে ইয়র্কার, এই ধরনের বলে আসলে নেগোশিয়েট করা মুশকিল। এবারে একটু এগিয়ে এসে লেংথ বলটাকে অন ড্রাইভে লং অনে পাঠালেন, আবারও একটা সিঙ্গেল। টানা সিঙ্গেলে এই মুহূর্তে 168 8 উইকেটে দারাজের সংগ্রহ, 168 for 8। এখনো 46 রান দরকার। এবারে তুলে মেরেছেন,
শুড বি এ ক্যাচ। কেউ কি আছে? আছে একজন, গ্র্যাব করতে পারবেন কিনা? ইয়েস, শনক টেকস এ ব্রিলিয়ান্ট ক্যাচ এবং আরও একটা উইকেটের পতন। ফাইনালি বড় একটা পার্টনারশিপ সেটা ভেঙে গেল এবং ম্যাচটা যেন সিল্ড করলেন এই উইকেটটার মাধ্যমে। ক্যাডেটস 11 তারা এগিয়ে গেল। অন মোর টু গো। 9 উইকেটের পতন ঘটে গেছে তাদের। 168 রানের মাথায় নবম উইকেটের পতন। ডেসপারেটলি লুকিং ফর ওভার বাউন্ডারি এবং এই কারণে এগিয়ে এসে পিক আপ শট খেলতে চেয়েছিলেন, খেলেছিলেন, তবে ডিস্টেন্সটা পাননি ঠিক মতো। অনেকখানি উঁচুতে ওঠে এবং দারুণভাবে বলের নিচে যে শনক তিনি ক্যাচটা তালুবন্দি করেছেন, অর্থাৎ এ যাত্রায় ফেরত যেতে হলো ব্যাটারকে। 168 রানে নবম উইকেটের পতনটা ফাইনালি ঘটে গেল এবং রাফি তিনি কাটা পড়লেন 41 রানের মাথায়। আবু জাহর শরীফ তুহিনকে এখন দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। রায়ানের সঙ্গে তিনি এসে হাল ধরেছেন। একটা ভালো ডেলিভারি, ম্যাচ ইজ ওভার। 37 ওভার 5 বলে 168, 9 উইকেটে। এবারে দেখে শুনে ডিফেন্সিভ পুশ, এখান থেকে রান পাবেন না। সফল ওভার মেহেদির কাছ থেকে 4 রান দিয়ে একটা উইকেট এই ওভারে। 8 ওভারে 31 রান দিয়ে 2টো উইকেট শিকার করেছেন এবং দলকে একেবারে জয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছেন। 38 ওভার শেষে 168, 9 উইকেটে দারাজ। তাদের জয়ের জন্য এখনো দরকার 46 রান, হাতে মাত্র 12টা ডেলিভারি। শফিউল নতুন ওভার শুরু করবেন। এর আগে 4 ওভারে 28 রান তিনি দিয়েছেন। উইকেটের দেখা পাননি এখনো, তারপরও দল যেহেতু অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে তার জন্য কাজটা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয়। শেষ 12 বলের খেলা। ও অল বিটেন, লং স্টপ ক্লিয়ার। ব্যাটে লেগেছিল, অর্থাৎ না লাগলেও লাইনে ছিল এই বলটা, ওয়াইড হয়নি। অ্যাটলিস্ট 4টা রান স্কোরবোর্ডে আরও যোগ হলো, তবে বলটাও লিগ্যাল বল কাউন্ট হবে। দলের সংগ্রহ একটু হলেও বাড়লো 172, 9 উইকেটে, অর্থাৎ আর 42 রান দরকার হবে। হাতে 11টা বল, 11 বল 42 রান। একটা মাত্র উইকেট দরকার ক্যাডেটস 11-এর। কাজটা দারাজের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এস.এম. শফিউল ইসলাম তিনি ক্যাডেটস 11-এর হয়ে সে একটা ম্যাজিক্যাল ডেলিভারি করতে পারবেন কিনা, ম্যাচ জয়ে শেষ ভূমিকাটা তিনি রাখতে পারবেন কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন। ওদিকে প্রস্তুত রায়ান। ব্যাটে বলে হয়েছে রান নেবেন না, কারণ জানেন তুহিন ইজ আ বোলার, যা দায়িত্ব নেয়ার রায়ানকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি 32-এ, তিনি ব্যাটটা করতে পারেন, অনেকক্ষণ ধরে ব্যাট করছেনও, তবে শেষ সময়টায় যতটা পারা যায় স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখতে চান, বড় শট খেলতে চান। একটা 4 দিয়ে শুরু হয়েছে ওভার, সুতরাং এই ওভারে বেশ কিছু রান এলেও আসতে পারে। এবারে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেলতে চেয়েছিলেন, পারেননি। আরও একটা ডট, বিট করেছেন পুরোপুরি ব্যাটারকে শফিউল। শর্ট অফ লেংথ সেটা মেনটেন করছেন, পিচ ভেরিয়েশনটা রাখার চেষ্টা করছেন। ব্যাক টু ব্যাক ডট, কাম ব্যাক, ভেরি গুড কাম ব্যাক। একটা বাউন্ডারির পর 2টো ডট। 172, 9 উইকেটে দারাজ। এবারে তুলে মেরেছেন মিড উইকেটের উপর দিয়ে, একটা ছক্কা হয়ে যাবে। ইয়েস, ইট ইজ ম্যাক্সিমাম। রায়ান নিজে দায়িত্ব নিয়ে যে শটস খেলতে চাচ্ছিলেন সেটার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এবারে সেটা এক্সিকিউটও করলেন, অর্থাৎ ছক্কাটা হাঁকাতেও পারলেন তিনি। দলকে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ছক্কা খুবই দরকারি ছিল। 10 রান চলে এসছে এই ওভারে। কতটা এগোতে পারবেন রায়ান উদ্দিন আহমেদ? শফিউল কি পারবেন তাকে থামাতে? আবারও বড় শট খেলেছেন, ক্যাচ উঠেছে। ইয়েস, মিড অফে গ্রাবস দ্য ক্যাচ। মেহেদি টেকস আ ফাইনাল ক্যাচ। অল বিটেন,
অল আউট হয়ে গেল 178 রানে দারাজ এবং কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে ক্যাডেটস 11 জয় পেল 35 রানের ব্যবধানে। কনগ্রাচুলেশনস টু ক্যাডেটস 11। প্রথম সেমিফাইনাল কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 23-24 40 ওভার্স গেমে তারা প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে প্রবেশ করলো। অভিনন্দন অভিনন্দন অভিনন্দন। বিকেএসপির গ্রাউন্ড অনের এই পরন্ত বিকেলে তারা একটা জয় ছিনিয়ে নিল দারাজের কাছ থেকে। 213 আগে ব্যাট করে টস হেরে তারা করতে সক্ষম হয়েছিল। 214 রানের যে লক্ষ্যমাত্রা, সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারল না দারাজ। তারা আটকে গেল 178-এ, অর্থাৎ 35 রানের একটা জয় দিয়ে বিকেলটা রাঙালো ক্যাডেটস 11। টিম এফোর্ট দুর্দান্ত, সেই সঙ্গে ব্যাটিং ইনিংসে খুবই কার্যকরী ছিল। দীপুর যে ইনিংসটা 79 রানের 61 বল থেকে, সঙ্গে 56 বলে 41 ফাইরুজ হকের, এই দুজনের যে পার্টনারশিপ সেটাই দলকে 213 রানের যে স্কোর সেটা এনে দেয় এবং দারাজের জন্য হয়ে যায় সেটা টাফ। এরপরে ক্যাডেটস 11 দুর্দান্ত বোলিং মেইনটেইন করেছে এবং একের পর এক উইকেট তুলে নিয়েছে। বড় কোনো পার্টনারশিপ তারা করতে দেয়নি। শেষ দিকে এসে ব্যাটিংয়ে ভালো কিছু প্রদর্শনী দারাজের দুই ব্যাটার করলেও সেটা যথেষ্ট ছিল না। দুই দল একে অপরের সঙ্গে করমর্দন সৌহার্দ্য বিনিময় সেটা করছে, তবে দিন শেষে স্বস্তির যে হাসিটা সেটা হাসলো ক্যাডেটস 11। সাকসেসফুল টিম সো ফার কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট T40 23-24 এর এবারের যে আসর, সেই আসরে তারা টেবিল টপার হয়ে আনবিটেন থেকে ফাইনালে প্রবেশ করলো। অভিনন্দন আরও একবার দুই অফিসিয়াল আম্পায়ার এস এম মঞ্জুর রশিদ এবং সোহরাব হুসেন। থ্যাঙ্কস টু দেম অ্যাজ ওয়েল দারুণভাবে ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য। ম্যাচ রেফারি যিনি ছিলেন সিনিয়র আম্পায়ার এস এম মঞ্জুর রশিদ কাঞ্চন, তাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট সবাইকে। এবং দুই দল দারুণ একটা ক্রিকেট ম্যাচ উপহার দিল, যদিও কিছুটা একপেশে শেষ সময়ের দিকে হয়ে যায়। একটা সেলিব্রেশন গোয়িং অন ফর ক্যাডেটস 11 এবং তারা তাদের যে জয় উদযাপন সেটা একটা ভিন্ন ধর্মী স্টাইলে করলো নিজেদের মধ্যে। এবং অভিনন্দন বার্তা তাদের সতীর্থর কাছ থেকে, টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে তারা নিশ্চয়ই পাবেন। ভেরি 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 good team effort, very well done Cadets 11. They won by 35 runs. 38 ওভার 5 বলে ডিএলএসও যদি হতো সেক্ষেত্রেও আসলে এটা 213 ছিল টার্গেট, সুতরাং সেটা মিট করতে পারতো না দারাজ। তারা মাত্র 178-এ গুটিয়ে যায়। সুতরাং ট্রেমেন্ডাস পারফরমেন্স বাই ক্যাডেটস 11। দুর্দান্ত তাদের আজকে ছিল পারফরমেন্স, ব্যাট হাতে বল হাতে। দারাজ 11কে যে 178 রানে তারা অল আউট করে দেয়, সেখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাগিব মাহমুদ শুভ। তিনি 4 উইকেট তুলেছেন 8 ওভারে 33 রান দিয়ে। দুটো করে উইকেট পেয়েছেন দুজন বোলার, ফখরুল আলম 2টি, হুসনা হাবিব মেহেদি 2টি, 1টি করে উইকেট পেয়েছেন শফিউল ইসলাম এবং নাজমুল হোসেন। দারুণ 8 জন বোলার তারা চেষ্টা করেছেন এবং সেই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সফল। প্রথম সেমিফাইনালে 35 রানে দারাজকে হারিয়ে কর্পোরেট অ্যামেচার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে ক্যাডেটস 11। হ্যালো I've got Ishraq Imroz alongside me from the winning Cadet'S 11 team. Congratulations, very emphatic win at one point in time. When you started batting, it didn't look too good, but there was very good recovery. Yeah, definitely. I think both teams are very balanced, and going into the semi-finals, we were always focused on the fact that we're going to have to play on our strengths. The amazing thing is DARAZ was on top throughout the first innings,
we had to come out fighting really hard to come back into the game, and the boys Deepu and Shishi did really Deepu and Rafi did really well, fantastically batted through the middle overs, got us into a very good position so that we could come in and ball to a very good score and defend it quite well. Ragib and Mehdi did fantastic bit of bowling. Fokhrul really opened it up for us with 2 early wickets. So, it was a job well done with everyone, and it was a very balanced outfit for everyone. So, fantastic, and congratulations to the boys. Nothing better. Congratulations to the boys, and also looking forward to the final, which comes up on the 30th. You still possibly don't know your opposition, but you're ready to take on anybody because you're brimming with confidence now. Yeah, now we've already got the news that Brac has come out winning. We faced them just the match before, and so we've had a very solid rivalry between the two teams. So it's going to be a good final, very friendly final, I hope. And we're just looking forward to it, and we're just going to get well rested, and so that we can just make sure we come out really hard on the final as well. Don't get too friendly in the finals. You've got to really fight that. Thank you for talking to us. Thanks so much. Cheers. Thank you. তোমার একটা আছে নাকি?
Very good afternoon and welcome to the presentation ceremony of, there's a semi-final, the first one in this tournament between DARAZ and of course the Cadet'S 11. Congratulations to Cadet'S winning this one, 35 run, very convincing win, and commiserations to DARAZ. Maybe better luck next time, guys. Well played today. Right, I'd like to introduce you to our guests first today, my fellow commentator and a former national player, Omar Khalid Rumi. Come across. Thank you. Right, and of course the man who controls everything here, Imroz Ahmed, who's looking after everything and has been kind enough to ask us to come around. Straight away, I'd like to go for the presentations. First of all, the best batsman today, 41 runs of 56 balls with 2 fours. It is Rafi Fairuz. If you'd like to come across and collect that from Rumi. Omar Khalid Rumi. A good partnership that was, and was very impressive. Thank you for that. Right, the best bowler, and it's from the opposition, from the Daraz team, is Osman Ghani Sabit, 4 for 26. Excellent bowling, but unfortunately really couldn't get the containment that was required. But well done, good effort, and better luck next time. Thank you. Right, all-important man of the match. 79 runs of 61 balls, 1 wicket. Of course, it is Najmul Hussain Deepu. Is the man of the match. Congratulations. Well done, Najmul Hussain Deepu. And if you'd like to come across and have a few words with me, please. Congratulations. Well done. You must be very, very happy. And because the manner in which you batted when you came in was difficult, I think we need to get extract to just translate. I can do the translation. Yeah, you can do I think I can. হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে অবস্থায় এসেছিল এবং ফারিজের সঙ্গে পার্টনারশিপটা খুব ক্রুশিয়াল ওই সময় ছিল। সবার ফার্স্টে আলহামদুলিল্লাহ। তো ফার্স্টে যখন সিচুয়েশনটা খারাপ ছিল, তো আমি উইকেটে যে কি উইকেটটা বোঝার ট্রাই করছি যে উইকেটটা কীরকম। তো তারপর আমার পার্টনারের সাথে আমি কথা বলছি যে আমরা 1-1 খেলতে থাকবো, আস্তে আস্তে ইনিংসটা বিল্ড আপ করবো। তো ওইভাবেই আর কি প্ল্যান ছিল, আল্লাহর রহমতে সাকসেস হয়েছি। প্রথম অবস্থায় 5 উইকেট পড়ে গেছিল, 55 রানে খুব উইকেটে বোলারদের কিছু সাহায্য ছিল। সেই সময় ধীর গতিতে আমার মনে সেটলিং ডাউন, এই জায়গায় তো একজনের যে টেম্পারমেন্টের কথা বলি আমরা ক্রিকেটে, বিশেষ করে ব্যাটারদের, সেটা নিশ্চয়ই টেস্টেড হয় ওখানে। জি, আমি মানে ফার্স্টটা থেকে প্ল্যান করছি যে আমার উইকেটে থাকতে হবে, আমার উইকেটটা দেওয়া যাবে না, কারণ আর্লি 5টা উইকেট চলে গেছে। তো আমি ট্রাই করছি যে উইকেটে থাকতে হবে, থেকে আমার খেলতে হবে। And you did exactly that. Well done today. Congratulations. Best of luck for the finals. Thank you. Winning team captain to take a call. Right. Now, first I'll talk to the captain of DARAZ. If you'd like to come across, the captain of the DARAZ team, have a few words, please. All right. Bad luck today, but you put up a fight. Do you feel মনে হচ্ছিল যে এক সময় ওদেরকে 55 রানে 5 উইকেট, তারপরে কিছুটা ছুটে গিয়েছিল, পরবর্তীতে মনে হচ্ছিল ব্যাটিংটা ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে, তারপরে কিছু শট আনওয়ান্টেড শটস খেলা হয়েছে? যেটা হচ্ছিল 55 রানে 5 উইকেট যাওয়ার পর যেটা হয়েছিল, হ্যাঁ কিছুটা আমরা হয়তো আমাদের ফিল্ডাররা বলার একটু রিল্যাক্স হয়ে গিয়েছিলাম যে না হয়তো খুব কমের ভিতর আমরা আটকাতে পারবো। বা ওদের যে পার্টনারশিপটা করেছে দীপু আর রাফি ভাই, গুড পার্টনারশিপ। এই পার্টনারশিপের থ্রুতে যে রানটা হয়েছে, ভালো একটি স্কোর তারা করেছে। এবং আমাদের ব্যাটসম্যানরা যেটা হয়েছে যে স্কোরটা হয়েছে, স্কোরটা চেজেবল স্কোর ছিল। আমরা ব্যাটসম্যানটা খুব তাড়াহুড়া করেছি, এই কারণে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমাদের উইকেটগুলো আর্লি পড়ে যাওয়াতে 35 রানে লস্ট হয়েছি আমরা। এটা যে কাজটা বেস্ট বোলার করেছিল 4টা উইকেট নিয়ে, সেই অ্যাডভান্টেজটা ধরে রাখা যায় না, আমরা ধরে রাখতে পারিনি এটা আমরা। সেটাই আমার মনে হয় যে অফকোর্স ইউর নট প্রফেশনাল ক্রিকেটার্স, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এত ভালো ক্রিকেট যে সবাই খেলেছে, সেটার জন্য আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ডিজার্ভস এ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। ব্রিলিয়ান্ট। এই কর্পোরেট লিগে এনকারেজমেন্টটা যে পাওয়া যাচ্ছে,
this must give you a special incentive যে হ্যাঁ আমি কাজের সঙ্গে খেলাও চালিয়ে যাচ্ছি। এটা আসলে একটা বড় জিনিস। আসলে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে 5 দিন বা 6 দিন অফিস করে একটা দিন যেটা আমাদের বন্ধ থাকে, সেটা আমরা খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা এটা করে থাকি এবং এতে সাথে কি আমাদের শরীরটাও থাকে, আমাদের কাজের প্রতি একটু মনোযোগটাও বাড়ে। আমাদের কোম্পানি হচ্ছে যেটা করতেছে আমাদেরকেও এই দিক দিয়ে এনকারেজ করতেছে যে না, অফিসের পাশাপাশি আমরা এই কর্পোরেট যে সেক্টরগুলোতে আছে এটাতে আমরা পার্টিসিপেট করি। এটা হচ্ছে আমাদের। যাই হোক, এবারে ফাইনালে যাওয়া হয়নি, বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ভবিষ্যৎ তো আছেই। ইনশাআল্লাহ আমরা টি20টার চ্যাম্পিয়ন। Right, congratulations for that and best of luck for the future. Thank you for talking to us. Thank you very much. Winning captain was requested to come across. He's got a smile on his face. Well, he always has a smile on his face, but this match could have gone either way because the way you started off, it was a little difficult. But all credit to the boys, particularly those two I mentioned, to bring it back into your fold. Yeah, absolutely. I mean, I said during the toss, it was a good toss. I mean, for them to win because there was a moisture. We knew there were some movements, but we didn't thought it would be 59 for 5. So yeah, I mean, Deepu and the way Rafi batted, they knew how the wicket was behaving. They built a partnership, and eventually, yeah, there were some very marvelous shots, and the build-up was excellent. Yeah. And you must have got a little worried when the wicket eased off, when they started batting. They started off with the bang. They were ahead of the run rate. And then maybe luck went your way, some shots they could have avoided that, and you took advantage of that. You compounded on that. Yeah, exactly. We knew the score that we were defending was not that much. However, we knew the bowling side we have, the bowling attack we have. If you can put them pressure, we can, I mean, maybe when the asking run rate goes as high as 7 or 8 or 9, so we can defend that. So yeah, finally some good catches, some good bowling, and it worked out. Yeah. And you know your opposition for the final has just been decided. Looking forward to that. You had a game early on, I understand, with them. Yeah. We won in the group stages, but it's a long rivalry between Brac and Cadet'S 11. So yeah, fingers crossed, hoping for the best. Yeah. Well, best of luck for that. Thank you for talking to us. Thank you very much. The skipper of the winning team, the Cadet'S 11. Right. I'd like to request Imroz Ahmed to come across, have a few words. The man who's been doing it for 13 years. A round of applause for Imroz. Thank you, Shamim bhai. Actually, Ranjan, if you can join us. আমি সবাইকে প্রথমে বলবো যে আমরা এই তিনজন মানুষ যারা আছেন, এই তিনজন মানুষকে একটু ধন্যবাদ দিই এবং একটা তালি দেই। রুমি ভাই, শামীম ভাই, অ্যান্ড মেনি অফ ইউ মে নট নো হোয়াট ইজ দেয়ার এজ, অ্যান্ড ইউ ওন্ট বিলিভ যে ওনাদের এই এজে আমরা তো বাঁচবো কি না এটা এখনও জানি না, বাট এই এজে যে ওনারা স্পিরিট নিয়ে আমাদের সাথে রেসপন্স করেন। শামীম ভাই ওয়াজ ইন দুবাই যখন আন্ডার-19 এশিয়া কাপ চলছিল। আমি ওইখানে ওনাকে কল করেছি, শামীম ভাই আমাদের এটা করতে হয়েছে, যখন তুমি বলেছো আই উইল কাম। যেদিন আসছেন তার পরের দিনই কিন্তু হি ইজ হিয়ার। তো এটা কিন্তু একটা স্পিরিটের ব্যাপার। ওনাদের বয়সে, ওনাদের কি বলবো, ওনাদের যে শীর্ষে ওনারা আছেন ওইখান থেকে সবাইকে সাড়া দেওয়া কিন্তু ইজ সামথিং এক্সেপশনাল। সো আমাদের ক্যাকার পক্ষ থেকে এবং অল দি টিম পার্টিসিপেটিং, শামীম ভাই, থ্যাঙ্কস টু ইউ অ্যান্ড টু রুমি ভাই স্পেশালি ফর দি গার্জিয়ান টু আস, অ্যান্ড অলসো রঞ্জন, তুমি সামনে আসো, তোমাকে একটু পরিচয় করাতে চাই। আজকে যারা ফেসবুক লাইভ দেখেছে কিনা আমি জানি না, বাট হি ইজ ওয়ান্ডারফুল, মানে হি ইজ ডুইং ইট সো ওয়েল এবং খুব ভালোভাবে করেছে। এবং আরও তিনজন ওই মাঠে করেছেন, দে আর এক্সট্রিমলি গুড স্পিকার। আমরা সবসময় চিন্তা করি শামীম ভাইরা চলে গেলে কারা ধরবেন, বাট আই এম হোপফুল যে দিস আর দি গাইজ দে উইল টেক ওভার ইনশাল্লাহ, এবং দে নিড টু টেক সাম গাইডলাইন্স ফ্রম দি শামীম ভাই অ্যান্ড আদার্স যারা ম্যাচিওর আছেন, তাদের কাছ থেকে যদি নেয়, উই হ্যাভ গুড ফিউচার অলসো ফর দি কমেন্ট্রি বক্স অলসো। সো থ্যাংক ইউ রঞ্জন ফর ইয়োর কন্ট্রিবিউশন, থ্যাংক ইউ। এবং আজকের এই খেলার ব্যাপারে বলবো যে একটা সুন্দর খেলা হয়েছে। It appeared to be a semi-final. It was tough game and ups and down. ক্রিকেটের যে সৌন্দর্যটা উপরে নিচে হয়, এইটাই খেলাটায় দেখা গেছে, ওয়ান সাইডেড হয় নাই। বোথ সাইড ওয়াজ ইকুয়ালি and evenly poised so that anyone could win. And the luck favored them, they won, but no way দারাজকে ছোট টিম হিসাবে চিন্তা করা যাবে না। It was a bad day for Daraz, so Daraz could not do it. Daraz কিন্তু T20 চ্যাম্পিয়ন অলরেডি আমাদের এখানে। সো ইউ আর প্রুভেন টিম, ইউ আর এ গুড টিম, এবং আমরা এক্সপেক্ট করবো সামনের বছরগুলোতে যখন আমরা আবার খেলবো, ইউ উইল হ্যাভ এ ফ্রেশ টিম, ইউ উইল হ্যাভ এ বেটার টিম, অ্যান্ড উই এক্সপেক্ট ইউ টু অলসো ডু বেটার ইন দি নেক্সট টুর্নামেন্ট দ্যাট উই আর ফোকাসিং টু স্টার্ট ফ্রম
24 সেপ্টেম্বর মাস থেকে আবার শুরু যখন করব। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু দারাজ অ্যান্ড দি ম্যানেজমেন্ট ফর বিং উইথ আস, and also congratulations to Cadet 11, you made it to the final, এবং ফাইনালে আমাদের ইনশাল্লাহ 30 তারিখে হবে। দারাজের হয়তো অনেকের প্রাইজ থাকবে, because you have performed, আমরা জানিয়ে দিব কাদের প্রাইজ আছে। So we would request T20 prize distributions, we'll request you all to come and witness the game and attend the prize distribution। 30 তারিখে এই মাঠে একই জায়গায় হবে। শামীম ভাই, রুমি ভাই, ওনারা they have been very kind to give their consent যে তারা আবার আসবেন, আবার কমেন্ট্রি করবেন। স্যার উই আর ভেরি লাকি লটস যে ওনাদের সাপোর্টটা আমরা পাচ্ছি, এবং হয়তো আরও 2জন সমন্বয় আসবে, আরও 2-1জন জয়েন করবে আমাদের সাথে। উইল হ্যাভ এ গুড টিম, উইল হ্যাভ গুড খাওয়া দাওয়া হবে ইনশাল্লাহ। ইউ প্লিজ কাম অ্যান্ড জয়েন, লেটস নো হাউ মেনি অফ ইউ আর কামিং সো দ্যাট উই ক্যান কাউন্ট ইউ ইন আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড লজিস্টিক অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য। সো সবার শেষে আবার বলবো, আমি আবার আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব টু দি শামীম ভাই অ্যান্ড রুমি ভাই, রঞ্জন and the other guys যারা আমাদের টিভি ক্রু আমাদের সাথে যারা আজকে আছেন। নীরব, ওদের কোম্পানিটার নাম হচ্ছে সাইলেন্ট মিডিয়া, আই গেস ইফ আই এম নট রং, সাইলেন্ট মিডিয়া, এবং তারা দারুণভাবে আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশন করেছেন। আমরা আশা করছি সামনের বছর থেকে আমরা ডিআরএসটা ইনক্লুড করতে পারবো। আমরা যদি ডিআরএস করি অনেক সময় অনেক কনফিউশন হয়, সেই জিনিসটা হয়তো অ্যাভয়েড করতে পারবো, চেষ্টা করছি আমরা থ্রু দেম। এখনও কিছু কিছু করা যায়, বাট আমরা ওই চান্সটা নেই না। ইফ দেয়ার ইজ এ মোর কনফিউশন আরও ঝামেলা হবে। সো ডিআরএসটা আমরা সামনের বছর থেকে চেষ্টা করব থ্রু দেম করার জন্য। অ্যাজ ওয়েল সেম টাইম আমি আমাদের কাঞ্চন, হাবিবুল্লাহ অ্যান্ড দি আদার আম্পায়ার যিনি আছেন, আমি ওনাদের সম্বন্ধে 2টা কথা না বললেই না। এই কাঞ্চন এবং তার টিম যারা আম্পায়ারিং করেন তাদের সম্বন্ধে একটা বলবো যে গত 13টা বছর থেকে ওনারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। উই পে ভেরি মিগার অ্যামাউন্ট অফ মানি টু দেম, ইট ইজ নেগলিজেবল, এবং এটা খুব একটা বড় অ্যামাউন্টের মানি না, কিন্তু স্টিল তারা এই মোটরসাইকেল করে বাসে ঝুলে মেবি মোস্ট অফ দি টাইম বিফোর দি টিম দে অ্যারাইভস। এটা কিন্তু মানে ডেডিকেশন লাগে, এই টাকার জন্য ওনারা আসে না। বাট আনফর্চুনেটলি আমরা অনেক সময় মাঠের কোনো সিদ্ধান্ত মনে করি ওনারা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছে, আসলে কিন্তু তারা করে না। হিউম্যান এরার আছে, এবং যার জন্য ডিআরএসের সিস্টেমটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে থ্রু আইসিসি, ওইখানেও দেখা যাচ্ছে মিস্টেক। সো ওই লেভেলের মিস্টেক হলে আমাদের লেভেলের মিস্টেক আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। অ্যান্ড ক্রিকেট খেলা ইজ সাচ এ জেন্টলম্যান গেম ওয়ার উই টেক এনিথিং গোয়িং রং এগেনস্ট মি, আই উড সে যে ইট ওয়াজ নট মাই ডে, ব্যাড লাক, আমাদের কপালটা আজকে সাহায্য ছিল না, এই কারণে আমরা মেনে নেই। এবং এই কারণে যদি করি আমাদের এই টুর্নামেন্টে আমরা বলবো এই 13 বছরে আমরা ন্যূনপক্ষে 600+ গেম খেলেছি। দেয়ার ওয়াজ নো ইনসিডেন্ট, এরকম কোনো মেজর যে মারামারি হয়েছে, বিরাট কোনো সংঘর্ষ হয়েছে, এরকম কিছু নাই। অফকোর্স 1-2টা প্লেয়ার একটু এদিক ওদিক করেছে, বাট উই টুক অ্যাকশন। এই বছরও নেওয়া হয়েছে অ্যাকশন, এটা হয়তো সবাইকে আমরা জানাই না। সো এই ম্যাচগুলোতে এবং এই টুর্নামেন্টটাকে আমরা খুব ফেয়ার অ্যান্ড ক্লিন খেলার চেষ্টা করি। আশা করি আপনারা যারা নতুন এসেছেন তারা আপনারা এটা জানবেন এবং আপনারা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং দেখবেন। প্লিজ ডোন্ট ক্যারি অ্যাওয়ে উইথ দিস যে আপনাদেরকে কোনো কারণে হয়তোবা কেউ সাপোর্ট করেছে, কেউ আপনাদের এগেনস্টে কাজ করেছে। সেম ইজ দি কমপ্লেন আই গেট ফ্রম দিস টিম অলসো, যে আমার এগেনস্টে আম্পায়ার ডিসিশন রং দিয়েছে। এটা হয়, এটা প্লেয়ারদের মধ্যে। সো ওনাদেরকে একটু ধন্যবাদ দিতে চাই, কাঞ্চন অ্যান্ড টিম অ্যান্ড হাবিবুল্লাহ। ওনারা কিন্তু সবাই আমাদের গ্রেট ক্রিকেটগুলোরও আম্পায়ারিং করেন এবং স্কোরিং করেন। সো ওনারা ভালো মানুষ। থ্যাংক ইউ কাঞ্চন। সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। ওয়ান সেকেন্ড আমি সবাইকে আবার ধন্যবাদ দিব, এবং আমাদের সাথে যারা গ্রাউন্ডসম্যান ছিলেন তারা কিন্তু অত্যন্ত ডেডিকেটেড ওয়েতে এই টুর্নামেন্টগুলো চালায় ফর লাস্ট 13 ইয়ার্স। গ্রাউন্ডসম্যানদেরকে সাজান আসো নাকি, সাজান এই যারা আছে তারা সাংঘাতিকভাবে। হাফেজ, হাফেজ এখানে আসো, দৌড় দাও। আচ্ছা সাজান নাই, হাফিজ আসো, তোমাকে একটু দেখি, আসো এই সামনে আসো। এরা কিন্তু সেলফলেসলি কাজ করে, হ্যাঁ, সাংঘাতিক ভালো, এবং মানে দে ডিজার্ভ মোর দ্যান থ্যাঙ্কস। আমরা হয়তো ওদেরকে পয়সা দিয়েও এত কিছু কাউকে দিয়ে করানো যাবে না। দে আর সাংঘাতিকভাবে কাজ করে। একটু বৃষ্টি পড়লে হয়তো বা আমাকে 100টা ফোন দেয়, স্যার মাটির থেকে পানি উঠানোই যাচ্ছে না, কি করব স্যার। পারে তো ধরো মানে আগুন ঠাগুন নিয়ে এসে মাঠে আগুন লাগাই দিবে, তাও শুকাইতে হবে, কালকে খেলা আছে এরকম। সো দে আর দ্যাট কাইন্ড অফ গাইজ। আবেশ থ্যাংক ইউ, আবে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, সাজানরে বইলো, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। সো এই আমার বলার ছিল, ধন্যবাদ। আমরা উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড ফর এ ওয়ান্ডারফুল ফাইনাল
এবং আমি সবাইকে ইনভাইট করছি আসার জন্য। থ্যাংক ইউ শামীম ভাই, ওভার টু ইউ। Well, that's it. Our boral কিছু নাই, এটা just to say that you're surely going to come and join in the final. যারা টেলিভিশনে দেখছেন, যারা অনলাইন দেখছেন, and one of the teams will be here, the others will be supporting one of the other teams, but we'll have a good game of cricket. Look forward to seeing you in the finals. Goodbye from here. Rumi, you want to put in a word? একটা ওয়ার্ড বলতে পারি, দারাজের কাছে আমার একটা কমপ্লেন আছে। আমি গিটারের জন্য ইয়ে করেছিলাম যে আমার এই গিটার লাগবে একটা, আমি ক্লিক করলাম, ক্লিক করে দেখি গিটার মানে গায়েব হয়ে গেল, পেলামই না। আমার এমন কমপ্লেন, আজকে রাজকে হারাইতে হবে, নাহলে আমি পাবো না। তোমাদের হারানোর পরে নিবে নাইস টাইম, বাট উই হ্যাড এ নাইস টাইম টুডে। আমরা যে তিনজন ছিলাম, অনেক মজা পেয়েছি। মাঝে মাঝে করলে ওই এর জন্যই তো হয় সব, এ যা করে আমাদেরকে জোর করে নিয়ে আসে, ওই দুবাই থেকে নিয়ে আসলো, আমাকে এখান থেকে নিয়ে আসলো, এসে আমরা যে খেলা দেখলাম, আর তোমাদের খেলা দেখে ভালো লাগলো। আর কয়েকটা জায়গায় আমি না বলে পারি না, তোমাদের অনেক দেখলাম ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে কিন্তু। কারণ দুজনকে ব্যাটিং দেখলাম, তোমাদের কয়েকজনকে ব্যাটিং করতে দেখলাম তোমাদের টেন্ডেন্সি যেটা আগে যেটা ছিল, যে সব বলই মারবো, সেটা তোমাদের মধ্যে নেই, অনেক কুল অ্যান্ড কাম। এবং এই যে তোমার দুজন যে পার্টনারশিপ করলো তোমাদের দুজন মধ্যে থেকে, ও পার্টনারশিপ এক্সেলেন্ট পার্টনারশিপ, এবং ওটা কিন্তু অনেক সময় অনেক হাই লেভেলে কিন্তু ওইরকম হয়। ইটস ভেরি গুড। এই ইমপ্রুভমেন্টটা কিন্তু এটা মানে কন্টিনিউ করবা তোমরা, এবং তোমাদের সবার মধ্যে ব্যাটসম্যান যারা, বোলার যারা, একটা চেষ্টা আছে, এই চেষ্টাটা যদি তোমরা কন্টিনিউ করো সামনে, ডেফিনেটলি ইউল ইমপ্রুভ সাম মোর, আরও ইমপ্রুভমেন্ট হবে। আমি আশা করি যে সামনে তোমরা আরও ভালো খেলবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ রুমি ভাই, থ্যাংক ইউ। We call it a day. Thank you.